Բարև ձեզ, բարի լույս բոլորին, Դիլիջանի այս հրաշք բնությունը վայելելուց հետո կարծում եմ բոլորս արդեն թարմ ուժերով կարող ենք սկսել մեր Վենչուրային Համաժողովի երկրորդ օրը, որի ընթացքում 10 ստարտափներ կներկայացնեն իրենց ծրագրերը։ Ձևաչափը նույնն է, նորից մինչև ժամը 1-ը կունենանք 4 թիմ, այնուհետև ժամը 1-ից 2:30 ընդմիջում, որից հետո կշարունակեն մեր 6 թիմերն ու կազմակերպությունները ներկայացնել իրենց ծրագրերը։ Տեխնիկական խնդիրներից խուսափելու համար խնդրում եմ համաժողովի ընթացքում, հարց ու պատասխանի ընթացքում միկրոֆոնով ձեր հարցերը ուղղեք թիմերին։ Նաև շնորհակալություն, որ երեք պահպանեցիք պարետատան կողմից սահմանված բոլոր կանոնները, այսօր եւս խնդրում եմ խստորեն հետևել եւ պահպանել սոցիալական հեռավորություն եւ դիմակի ճիշտ կրումը։ Կարծում եմ կազմակերպչական առումով այսօր այսքանը, եթե հարցեր չունեք, ինձ մնում է մաղթել մեզ բարի ընթացք եւ սկսենք առաջին թիմը, որ կներկայացնի այսօր Նայիրիս թեմն է եւ կներկայացնի Անի Թոսունյանը։ Խնդրեմ Անի։ Բարև ձեզ, ես Անին եմ, ներկայացնում եմ Նայիրիս թեմ թիմը։ Ես եւ մեր թիմի մյուս մասնակիցները համախմբվել ենք մի գաղափարի շուրջ, որի հիմքում ընկած է ստեղծել մի պրոդուկտ, որը կլինի ոչ միայն եկամուտ ստանալու աղբյուր, այլ նաեւ կլինի շատ օգտակար ներդրում կրթական ոլորտում, որն էլ իր հերթին կբերի մի շարք ոլորտների զարգացմանը։ Երկիր մոլորակի գլոբալ զարգացման, ինչպես նաև գլոբալ տաքացման, ինչպես նաև երկիր մոլորակի Երկիր մոլորակի գլոբալ տաքացման, ինչպես նաև գլոբալ աղտոտվածության պայմանավորված, ուրեմն օրեցօր ավելանում է արևային ալտերնատիվ արևային էներգիայի օգտագործման պահանջարկը, որի ամենատարածված աղբյուրներից է արևային կայանները։ Դրա արդյունքում ավելանում են ամբողջ աշխարհում արևային կայանները եւ հետեւաբար նաև ավելանում է այս ոլորտը սպասարկող, ինչպես նաև հետազոտությամբ զբաղվող մասնագետների պահանջարկը։ Ներկայումս դեռևս շատ բուհեր պատրաստ չեն թողարկել այս ոլորտի որակյալ մասնագետներ, ինչը պայմանավորված է նրանով, որ բացակայում են ժամանակակից ուսումնատեխնիկական հագեցվածությունը եւ պրոդուկտը, որը մեր թիմը պատրաստում է նախագծել եւ հետագայում արտադրել, իրենից ներկայացնում է ուսումնահետազոտական հարթակ, նախատեսված արևային էներգետիկայի ոլորտում լաբորատոր աշխատանքների իրականացման համար։ Ստենդը թույլ կտա իրականացնել գործնական աշխատանքներ, բարձելու համար արևային վահանակի արդյունավետությունը կախված շրջակա միջավայրի պարամետրերից, ինչպես նաև արևային վահանակի տիպից։ Այլ կերպ ասած, սա հենց այն ուսումնատեխնիկական հագեցվածությունն է, որը հարկավոր է բուհերին ժամանակակից եւ որակյալ մասնագետների պատրաստման համար։ Կարելի է ասել, որ հասկանալ, որ մեր առաջնային գնորդներն են համարվում աշխարհի հազարավոր համալսարանները, ինչպես նաև գիտահետազոտական հաստատությունները։ Մյուս կողմից հաշվի առնելով ստենդի տեխնիկական պարամետրերը, որակը, չափման ճշտությունը, այն կարող է նաև լայնորեն կիրառվել արևային վահանակներ տեղադրող, ինչպես նաև արտադրող կազմակերպությունների կողմից։ Հասկանալու համար մեր ստենդի մրցակցային առավելությունները կատարել ենք շուկայի վերլուծություն, մասնավորապես կարող եմ նշել, որ մեր ստենդի նմանատիպ ստենդ արտադրող կազմակերպություններն են Դոլանգը, Էմոնան եւ Labstore-ը, բայց նույնիսկ նրանց արտադրող ստենդերը շատ հատկություններով զիջում են մեր ստենդին։
Հարկ է նշել, որ այդ առանձնահատկությունները, որով օժտված է մեր ստենդը, տասնյակից ավել է, բայց չխորանալով դրանց տեխնիկական առանձնահատկությունների վրա, կցանկանամ նշել մի քանի առավելություններ, որոնք կստանան գնորդները նախապատվությունը տալով հենց մեր ստենդին։ Դա է կառավարման եւ չափման ավտոմատացված ապարատային եւ ծրագրային համակարգը, հեռակա գործնական աշխատանքների իրականացման հնարավորությունը, ունիվերսալ ապարատային եւ հարթակի հիմքով կառուցվածքը, տվյալների գրանցման եւ չափման բարձր ճշտությունը, բազմակի լեզուներով ինտերֆեյսը եւ ձեռնարկը եւ համեմատաբար ցածր գինը։ Ուրեմն հաշվի առնելով ուսումնական ստենդերի տարեկան վաճառքի քանակը, դրա աճը, ինչպես նաև ուսումնասիրելով նմանատիպ ստենդերի հարցումների քանակը, կանխատեսել ենք տարեկան վաճառքի այս ցուցանիշները եւ այս ցուցանիշներին հասնելու համար մշակել ենք մի շարք մարքեթինգային ծրագիր, առաջին հերթին կպատրաստվի գովազդային եւ վաճառքի վեբկայք, օնլայն հարցման եւ վաճառքի հնարավորությամբ, գովազդային թերթիկը, որը կպարունակի ստենդի մասին տեխնիկական պարամետրերը եւ տվյալները, հնարավոր կլինի բեռնել միայն գրանցում իրականացնելուց հետո, ինչի արդյունքում մենք կհավաքագրենք տեղեկատվություն մեր հաճախորդների մասին եւ հետագայում արդեն կիրականացնենք գովազդային նյութերի առաքում նրանց էլեկտրոնային հասցեի միջոցով։ Հաջորդը դա հատուկ օնլայն համակարգն է, սա թույլ կտա արդեն գրանցված հաճախորդներին հեռակա հասանելիություն ունենալ ստենդին եւ իրական ժամանակում օնլայն ռեժիմով կատարել լաբորատոր հետազոտություններ, սա էլ թույլ կտա հավաքագրել մեր հաճախորդների կարծիքները ստենդի վերաբերյալ եւ հետագա մեր փոփոխությունները ստենդի լավացման հարցում ըստ դրա անել։ Նախատեսվում ենք օգտվել համաշխարհային ճանաչում ունեցող վաճառքի մի քանի կայքերից, դա է NiTools Network-ը, Ստուդիկան եւ Lab Store-ը։ Հարկ է նշել, որ մեր թիմի կողմից նախագծված եւ արտադրված ստենդերը այս Նաիրի թեք կազմակերպության շրջանակներում վաճառվել են այս կայքերի միջոցով եւ մենք արդեն իսկ ունենք փորձ այս կազմակերպությունների հետ աշխատելու մեջ։ Նաև գործարկվելու են էջեր սոցիալական կայքերում եւ վերջապես օգտվելու ենք National Instruments ընկերության վաճառքի գովազդային գործակալների օգնությունից։ Սա էլ պայմանավորված է նրանով, որ մեր սարքավորման մեջ օգտագործում ենք NI կազմակերպության չափիչ սարքը եւ այս կազմակերպությունը նաև շահագրգռված կլինի մեր ստենդը վաճառի նաև իր ստենդը։ Իրականացման ծրագրից ասեմ, մեզ հարկավոր է նախագծի տևողությունը կլինի մոտավորապես 1 տարի եւ բաշխել ենք փուլերի ըստ օրերի քանակի եւ արդեն իսկ ունենք ժամանակային եւ մարդկային ռեսուրսների բաշխման պլանը։ Բյուջեն նախատեսում ենք մոտ 32 միլիոն դրամ, որի արդյունքում արդեն կունենանք պատրաստի 3 լաբորատոր ստենդ, որոնցից մեկը կծառայի որպես ցուցադրական նմուշ, մյուսը կգործարկվի օնլայն համակարգում, իսկ երրորդը կարող է անվճար հիմունքներով տրամադրվել ՀՀ-ում գործող բուհերից որևէ մեկի համակարգի արդյունավետությունը նաև գործնականում ստուգելու համար։ Հետագայում արդեն ստենդը նախատեսում ենք վաճառել 7000 ԱՄՆ դոլարով, հաշվի առնել մոտավորապես 7000 ԱՄՆ դոլարով, հաշվի առնելով նաև մոտավոր ինքնարժեքը եւ դրա արդյունքում ստացվող շահույթը, նաև մեր կանխատեսած վաճառքի քանակը, ստանում ենք շահույթի հետեւյալ պատկերը։ Մի փոքր կուզենամ խոսեմ մեր թիմից, նախագծի իրականացման համար մենք մեր թիմում ունենք բոլոր որակյալ մասնագետները, որոնք որ ունեն ուսումնական ստենդի, ինչպես նաև ամբողջական համակարգերի նախագծման եւ պատրաստման բազմամյա փորձ, այդ փորձին նաև կարող եք ծանոթանալ Նաիրի թեք կազմակերպության
կայք այցելելով եւ տեսնելով մեր կատարած պրոյեկտները։ Եվ վերջապես կուզենայի ասել, թե ինչ խնդիր է լուծում մեր պրոդուկտը գլոբալ առումով, լուծելով որակյալ կրթության խնդիրը արևային էներգետիկայի ոլորտում, այն շարունակաբար կբերի այս ոլորտի զարգացմանը եւ որոշակի տարիներ հետո հնարավոր է մենք էլ հասնենք այն մեր հասարակության համար ծանրացած այդքան կարևորագույն խնդրին, ինչպես էկոլոգիական աղետի լուծումն է։ Շնորհակալ եմ, թերևս այսքանն ունեի ասելու, շնորհակալ եմ ուշադրության համար եւ հարց ու պատասխանի համար կուզենայի հրավիրել մեր թիմի ներկայացուցիչներից Գրիգորին, նա մեր թիմի ղեկավարն է, նախագծի ղեկավարն է նաեւ, եւ ի տարբերություն ինձանից տեխնիկական մասնագետ է ու տիրապետում է ինֆորմացիայի ավելի մեծ ծավալին, ինձ թվում է ավելի ընդգրկուն պատասխաններ կտա ձեր հարցերին։ Այնպես որ Կարելի է միջև իր գալը մի քերկու հարց տալ ձեզ։ Ասեք։ Որտեղ է լինելու արտադրությունը։ Հայաստանում արտադրական որևէ ռիսկեր չեք տեսնում, ծավալը ինչքան արագ կարող եք աճեցնել, որտեղ են հզորությունները, ինձ թվում է այդ հարցերը բոլորը Գրիգորը կկարողանա պատասխանի ձեզ։ Ձեր թույլտվությամբ պատասխանի, մեկ էլ մի հարց է դեպքում ձեզ։ Դուք ասացիք, որ ձեր սարքի հնարավորությունից մեկը հեռակա օգտագործումն է։ Ձեր վաճառքի մոդելում հեռակա օգտագործման համար գումար գանձելու մոդելը ներառված չի եւ որ տոկոսն եք դա դիտարկում պատրաստի սարքեր վաճառելու եւ որպես սերվիս հեռակա չափումներ անելը համադրությամբ։ Իրականում տեսեք, սկզբնական տրվելու է որոշակի ժամանակահատված, որի արդյունքում դա անվճար հիմունքներով գրանցված հաճախորդները կկարողանան ուղղակի ծանոթանալ ստենդին, հետո արդեն դա կգանձվի, դա արդեն գումարային տեսքով կլինի այդ ծառայության մատուցումը։ Ուզում ասեմ հաշվարկել եք, ինչ որ գին գիտեք, պատկերացնում եք որքանով կարող եք դա վաճառել, թե չէ, չեք կարող։ Ճիշտն ասած չէ, դեռ այդ պատկերացումները։ Բայց դա դուք երևի թե պատկերացնում եք, որ մեր աշխարհում դա շատ ավելի հաճախ հիմա օգտագործվող մոդել է, քան վաճառքը։ Այն Հայաստանից վաճառքն էլ հեռու երկիր, այն էլ միջև գնա հասնի, վստահության հարց կա, հետո տեխնիկական սպասարկման հարց կա, բան փչացա ոնց եք Չինաստանում սարքելու, մի հատ գրողի ծոցում։ Այդ դեպքում կարող է Գրիգորը պատասխանել ձեր հարցին, որ ավելի Հարև ձեզ, ողջունում եմ բոլորին, շնորհակալություն հարցի համար, իրականում դա շատ տեղին է կարելի ասել դիտարկումներ էր, որը որ ամբողջ պրոյեկտի իրականացման, ինչպես նաև հետագա գործունեության ժամանակ պետք է հաշվի առնել։ Տեսեք, վեբ հարթակը իրականում սկզբնական շրջանում գործարկվելու է որպես մարքեթինգի միջոց, որպեսզի հաճախորդը, որը որ ուզում է գնել մեր ստենդը, իմանա թե դա իրանից ինչ է ներկայացնում, ինչպես ասենք դա արվում է ծրագրային ապահովումների դեպքում, երբ որ տրվում է ինչ-որ փորձնական ժամանակահատված, որտեղ որ օգտագործողը կարող է ծանոթանալ հնարավորությունները եւ եթե հավանում է նոր դրանից հետո գնել։ Հետագայում վեբ on-line համակարգով գործարկելու դեպքում ստենդի հաշվի առնելով նաև պահանջարկը վաճառքի տեսանկյունից հետո հետաքրքրությունից նոր կորոշվի դրա արժեքը, բայց ամեն դեպքում ինձ թվում է ինժեներական ուսուցման տեսանկյունից ավելի նախընտրելի է ստենդը ունենալ հենց ձեռքի տակ, որովհետև շատ աշխատանքներ, օրինակ ինչ առավելություն ունի ստենդը, թույլ է տալիս տարբեր տիպի արևային վահանակների արդյունավետությունը գնահատել, կախված լույսի սպեկտրից, ջերմաստիճանից եւ այլն տարբեր շրջակա միջավայրի պարամետրերից, որի դեպքում օպերատորի միջամտություն պետք է։ Մնացած դեպքերում, երբ որ ասենք դրված է, ասենք արևային պանելը եւ օգտագործողը ուզում է լաբորատոր աշխատանք կատարել, ամբողջությամբ հեռակա կարգով կարող է իրականացնել։ Բայց հասկանում եք, չէ՞ որ ձեզ ավելի հեշտ կլինի բոլոր մատակարարողների արևային վահանակները ունենալ մի կենտրոնացած տեղում, քան ամեն գնորդը իր մոտ այդ ամբողջը կուտակի։ Ձեզ ավելի հեշտ կլինի որակյալ օպերատոր պատրաստել, որ հեռակա կերպով հրանգները կատարիկ փոխի այդ վահանակը, քան ինքը պետքա վերապատրաստի կամ դուք իրենց մոտ պետքա վերապատրաստեք օպերատոր, որ դա անի։ Ուզում ասեմ, այն բոլոր դուք ասում եք, դա փաստարկներն հոգուտ նրա, որ հեռական ավելի արդյունավետ է, քան անմիջականը։
Համաձայն եմ իհարկե, համաձայն եմ, տեսեք, վահանակները իրականում մտնելու են ստենդի վաճառքի կոմպլեկտնստի մեջ է, մտնելու։ Ու փոխելը իրականում նախատեսումը շատ հեշտ ու մատչելի ձևով անում, այսինքն վերապատրաստման անգամ կարիք չկա, հա, ինքը լինելու է մագնիսով ուղղակի դրվելու է այդ վահանակի վրա, որտեղ որ հենց մագնիսների միջոցով, կոնտակտներով անմիջապես իրականացվելու է փոխման աշխատանքը։ Պատասխանեմ նաև ձեր մյուս հարցին, կախված արտադրական ռիսկերի, Հայաստանում իրականում նմանատիպ ստենդերի արտադրման համար կան որոշակի ռիսկեր։ Դա կախված է ինֆրաստրուկտուրայի բացակայությամբ, օրինակ պրիմիտիվ բան, հա, ռադիոկոմպոնենտների ձեռքբերումը 90%-ը երևի դրսից է իրականացվում, որը որ ինչ որ տեսանկյունից դժվարություններ է ներկայացնում, բայց դա խոչընդոտ չի։ Մենք արդեն 8 տարի լաբորատոր ստենդեր ենք արտադրում եւ աշխարհի տարբեր երկրներ մատակարարել ենք եւ ճիշտ է դժվարություններ կան, բայց անհնարին չի եւ ասեմ որ Հայաստանում անգամ շատ բաներով ավելի բարենպաստ պայմաններ են հենց հատկապես այդ ոլորտի արտադրության համար, հա։ Իսկ դուք այդ չեք մտածել ազատ գոտում գրանցվեք, որպեսզի կարողանաք չներմուծել եւ այլն, որտեղ ձեր հիմնական հաճախորդը դուրսն է երկրից։ Դա էլ ներկայացնեմ, ստենդի բաղկացուցիչ գնագոյացման այդ կոմպոնենտների բաղկացուցիչ հիմնական մասը դա ռադիոկոմպոնենտներն են։ Հայաստանի Հանրապետությունում ռադիոկոմպոնենտների մաքսազերծումը 95%-ով զրոյական է։ Այսինքն ոչ մի հարկեր չկան, որտեղ ինքը համարվում է հումք եւ զարգացնում այդ վերում է աշխատատեղերի բացմանը։ Հաստոցներ, ռադիոկոմպոնենտներ, դրանք ամբողջությամբ զրոյական են։ Հետո ազատտնտեսական գոտու մի թերություն էլ կա, որ նախ Հայաստանում վաճառքը կդժվարացվի եւ որոշակի խնդիրներ կբերի Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում վաճառքը իրականացնելը։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն, հաջող սկզբի համար շնորհավորում եմ։ Խնդրում եմ կարելի է այն սլայդը, որտեղ ձեր ինքնարժեք շահույթ հարաբերություններ։ Տեսնում եմ արժեքը գոյանում է ինքնարժեք $5000 ու շահույթ 2000, այսինքն շահույթը մոտ ինքնարժեքի 40%-ն է ստացվում, եթե չեմ սխալվում։ Որ խնդրեմ կհիմնավորեք, որ կասեք, եթե սխալվում եմ ու ինձ ուղղեք, բայց օպտիմալ ինքը մոտավորապես 20-25%-ն է համարվում, որ ինքնարժեքի ստացվում է շահույթը, ինչի՞ է ձեր մոտ այդքան բարձր, ոնց եք հիմնավորում ու ոնց եք հաշվել։ Հա, տեսեք, հիմնականում ինքնարժեք եւ շահույթը նաեւ ձևավորվում է տարեկան կանխատեսվող վաճառքների քանակով, հա։ Օրինակ, եթե դա լինի հեռախոս, որը որ միլիոններով է վաճառվելու, իր շահույթը լինելու է փոքր բանով, չափաբաժնով։ Բայց ստենդը, որը որ ունի սահմանափակ, շատ խիստ սահմանափակ գնորդների ցանկ, ասենք աշխարհի բոլոր համալսարանները, որոնք որ մի քանի հազար են ու մենք բնականաբար չենք կարող ամբողջ շուկան 100%-ով զբաղեցնել, ապա կանխատեսվող վաճառքի քանակները չեն կարող լինել տասնյակ հազարներ, հա։ Այդ դրանից ելնելով նաև այդ շահույթը հաշվարկվել է այդ տոկոսային հարաբերակցությամբ։ Հասկանում ձեր չկա կոնկրետ ինչ-որ վերլուծություն, մրցակիցներ կամ գին, շուկայի արժեք հարաբերություն, դուք ուղղակի հաշվել եք, թե ինչքան ձեր վաճառքների դեպքում ձեզ, այսպես ասած, ձեռնտու գինը կլինի։ Իրականում համեմատություն իրականացրել ենք մրցակիցների հետ, հաշվի առնելով նմանատիպ ստենդերի գինը եւ գնային տեսանկյունից մեր ստենդը բավականին էժան է։ Դա ինչի հաշվին է, որ գոյություն ունեցող ստենդերը հիմնականում բավականին մեծ են, արված են նախկին մոտեցման սկզբունքների վրա, որտեղ որ ամեն ինչը ձեռքով է, չափման սարքերը առանձին են, մեծ ինչ-որ դասկաների վրա է հավաքվում, ուսանողները պետքա հատիկ միացումներ իրականացնեն եւ այլն, իսկ մեր մոտ դա արվում է ավտոմատ կերպով, այսինքն կա ավտոմատացված չափիչ սարք, որը որ միացում է համակարգին, կա ծրագրային ապահովում, որտեղ ուսանողը լաբորատոր աշխատանք կատարելուց առաջ գրանցվում է, ներկայացնում է տվյալները եւ
այն ինչը պետք է արվեր ձեռքով, ստեղ արվում է ավտոմատ, այսինքն գրաֆիկների կառուցումը, չափման արդյունքների ստացումը, դրանց տպումը, դրանց հիշումը ֆայլի մեջ եւ այլն արվում է ավտոմատ կերպով, որի հաշվին շատ բաղկացուցիչ կոմպոնենտների քանակը մենք քչացրել ենք եւ գինը բավականին էժան է ստացվում։ Մյուս կողմից նաև հաշվի ենք առել իր ֆիզիկական չափսերը, հա, ինքը մոտավորապես այս բանի ձայնային սարքավորման չափը մոտավորապես լինելու, ինչը նաև կհեշտացնի հետագայում արտահանման այդ լոգիստիկ խնդիրները, հա, ավելի էժան կլինի իր տրանսպորտային ծախսերը։ Մեկը ձեր պոտենցիալ հաճախորդներից ինչ որ մեկի երկուսի հետ խոսել եք, նախնական պայմանավորվածություն ձեռք բերել եք թե ոչ, մեկ, երկրորդը 3 մրցակից ունեք, իրանց վաճառքների ծավալի մասին ինչ որ ինֆորմացիա ունեք թե ոչ։ Շնորհակալություն հարցի համար, ցավոք սրտի ոչ ամբողջական ինֆորմացիա է առկա համացանցում, հա, որոշակի չափով Էմոնայի եւ այդ Lab Store-ի ստենդի մասին ինֆորմացիա ունենք, քանի որ նույն Էմոնան էլի արված է այդ National Instrument-ի հարթակի վրա եւ Lab Store-ին է, որի հետ մենք համագործակցում ենք, որոշակի տվյալներ ունենք։ Դրանց քանակը տարեկան մի քանի 50-ից 100 այդ շրջանակներում է, հա, վաճառքի։ Իրականում գրեգի հարցը փորձում շարունակեմ, էլի շուկայի ծավալների մասին ինչ-որ ինֆորմացիա ունեք, ասենք ինքը տարեկան ինչ ծավալի շուկա, մի դրամա, մի միլիոն դրամա, 100 միլիոն դոլարա, պոտենցիալ շուկայի ծավալը, օրինակ Հայաստանում պարենային ապրանքների շուկան ենթադրենք 10 դրամա, հա, մոտավորապես ինչ-որ ծավալային պատկերացում կա շուկայի։ Ծավալային դա կարելի է նայել սենց, էլի ամենայն կոպիտ։ Դուք նայել եք, գիտեք այդ տվյալների մասին։ Միգուցե հստակ կարողա չիմանաք, հասկանում եմ։ Փորձել եք գնահատել։ Գնահատելը անում ենք հետևյալ սկզբունքով, քանի որ մեր թիմը նաև այսօրվա պրեզենտացիային պատրաստվելու համար շուկայի ծավալները գնահատել եք։ Այո։ Ինչքան է։ Այս ներկայացված քանակներն են վաճառքի կանխատեսում։ Չէ, այս ձեր շահույթն է, ընդհանուր շուկան։ Չէ, քանակ վաճառքի քանակը շուկա։ Հա, ամբողջ շուկան է, այս ձեր վաճառքը չի։ Չէ, մեր վաճառքի։ Չէ, լավ, օքեյ, այս հարցը անցանք։ Մի հատ մյուս հարցը հետևելն է, էլի, ես մասնագետ չեմ, կխնդրեմ ինձ հարցի ընթացքում ուղղորդել, էլի։ Նայում էի Նայրիտեքի վեբկայքը, ինչքան հասկացա, էլի եմ կրկնում, մասնագետ չեմ, շատ հնարավոր սխալվեմ, որ National Instruments-ի գոյություն ունեցող hardware-ներով, սարքերով դուք assemble եք անում այլ սարքավորումներ, հա, վերցնում եք ինչ-որ եղած մասերը ու պատրաստում եք, ենթադրենք educational ինչ-որ վերջնական product, ճիշտ եմ հասկանում։ Որոշ տեսանկյունից հա, բայց ներկայացնեմ հենց ինչ է իրանից National Instruments-ը ինքը արտադրում է universal կառավարման եւ չափման սարքավորումներ։ Դուք ունեք որևէ սարք, որ դուք եք նախագծել 0-ից մինչև վերջ, այլ ոչ թե եղածները վերցրել եք ու ուղղակի իրար հետ assemble անելով, միգուցե եմ կրկնում, մասնագետ չեմ, հարցս լավ չեմ կարողանում ձևակերպեմ։ Այսինքն դուք եղածը վերցնում եք, հավաքում եք, թե դուք ինչ որ մի մաս դուք եք 0-ից ստեղծում։ Այս հեռախոսի չիպերից ինչ որ մեկը դուք եք ստեղծում, թե եղածները վերցնում եք, կպցնում եք իրար, ստանում հեռախոսը։ Ներկայացնեմ, մենք ենք ստեղծում, իրականում NI National Instruments-ի սարքավորումը մեր դեպքում օգտագործում է որպես կոմպոնենտ։ Ոչ թե իրա վրա ենք հավաքում, այլ իրան մեր սարքի մեջ օգտագործում ենք որպես չափման եւ ղեկավարման կոմպոնենտ։ Ինչպես ասենք միկրոկոնտրոլերը, հա, որը միկրոսխեմա է, եթե իրան ինչ որ սարքի մեջ օգտագործում են, ինքը դրա բաղկացուցիչ մասը հանդիսանում է որպես կոմպոնենտ, բայց շատ կազմակերպություններ իրանք դա ուղղակի օգտագործում են, այլ ոչ թե չիպը նախագծում ու ծրագրավորում, նաև պատրաստում, հա։ Լավ, այդ դեպքում մի հատ էլ սենց հարց էլի, ձեր գործընկերը պնդեց, որ չգիտեմ այդ ինչքանով էր պնդում, ինչքանով դեռ հիպոթեզ, որ ձեր ստեղծած այդ educational սարքերը հաստատ ավելի լավն են լինելու, քան մրցակիցներինը։ Այ ինչն է ձեզ վստահություն տալի, որ
ձեր սարքերը, որոնք դեռ նույնիսկ պրոտոտիպի փուլում չեն, ավելի լավը կլինեն, քան օրինակ մրցակցինը։ Ես իրականում նախորդ հարցերով փորձում եի հասկանալ ձեր խորը էքսպերտիզան հենց արևային էներգիաների համար, չգիտեմ, համակարգեր, սարքեր նախագծելու մեջ, որպեսզի հասկանայի կա այդ ռեսուրսը, այդ գիտելիքը, որ դուք կարողանաք իրականում սարքեք ավելի լավը, քան մրցակիցներինը։ Ինչի ձերը պիտի լինի ավելի լավը։ Ներկայացնեմ։ Ուրեմն մրցակիցները ու ստենդերը, որոնք որ մենք ուսումնասիրենք ու առկա են շուկայում, ունեն մի շարք թերություններ։ Նշեմ ամենակարևորներից մեկը, հա, բոլորը իրականացնում են չափումները բաց միջավայրում։ Նո արևային պանելի համար, որպեսզի իրականացնեն չափումներ, կողքի լուսավորություն, անգամ սենյակի լուսավորությունը կարող է ազդեցություն ունենալ։ Պրակտիկ փորձ ներկայացնեմ, այդ MONI լաբորատոր ստենդից մեր պոլիտեխնիկում առկա է։ Ես մի անգամ փորձեցի փորձ իրականացնեմ, ձեռքս վառեցի։ Իմ հարցը հետևելն է, կա արդեն ինչ որ պատրաստի բան։ Լավն է, վատն է, չգիտեմ, բայց կա։ Ձեզ ինչն է հիմք տալիս, որ դուք ենթադրեք, որ ձերը եղածից արդեն այն ինչ որ կա, հաստատ ավելի լավն է լինելու։ Դուք ունեք օրինակ, չգիտեմ, ես էլ եմ կրկնում, մասնագետ չեմ, միգուցե հարցս մասնագիտորեն տեսանկյունից լավ չեմ ձևակերպում։ Դուք ունեք խորը հետազոտական գիտելիքներ կամ եղած փորձ, որը ձեզ հիմք է տալի, որ ասել այ մենք այս ինչ բանը արել ենք, սրանից լավն ենք արել, այսինքն զուտ capability-ների տեսանկյունից, ունակությունների, փորձի, հավաքած գիտելիքի տեսանկյունից, ինչն է ձեզ հիմք տալիս, որ ասեք, որ եղածից, արդեն եղածից, անկախ նրանից լավն է, վատն է, ձերը հաստատ լավն է լինելու։ Ես դա եմ փորձում ներկայացնել, դա իրականում կետերից մեկն էր, օրինակ լավ կներեք, էլի մի հատ հարցամ, որը շատ լրացնում է Արտաշեսի հարցին, միգուցե ի սկզբանե մեզ մանրամասն ներկայացնեք ձեր թիմը, հա, ովքեր են, ինչ բեքգրաունդ ունեք, ինչքան ժամանակ միասին եք աշխատում։ Դե որտեղ որ Երևան նաև ինչ են արել։ Ես հետ եմ գնում։ Ուրեմն այսինքն սլայդերը երևի պետք էլ չեմ, որտեղ ես մեր թմի անդամներին ճանաչում եմ, հա։ Մենք թմի կազմում ունենք մեխանիկ ինժեներ, էլեկտրոնիկա ինժեներ, ծրագրավորողներ, ինչպես ներկառուցված, հա, embedded programmer, հայերեն չգիտեմ ճիշտ է իրականում թարգմանվում թե չէ, համակարգչի համար լավի միջավայրում ծրագրավորող մասնագետ, հիմի ղեկավար եւ ամենակարևորը, որը ուսումնական ստենդերում անհրաժեշտ մասնագետներից մեկն է, դա տեխնիկական գրագրող, technical writer, որը որ կազմում է ստենդի համար անհրաժեշտ ձեռնարկները։ Վերադառնալով Արտաշեսի հարցին, նշեմ, հա, այդ ամենակարևոր առավելություններից մեկը, ուրեմն ստենդերը, որոնք որ առկա են ու որոնց համար ամենակարևոր բանը ես որ կասեի մերի առավելությունը, որ հնարավոր է ունենալ ղեկավարվող սպեկտրով լույսի աղբյուր։ Այսինքն անգամ բանը, հա, Հայաստանի էներգետիկ ռեսուրսների եւ ենթակառուցվածքների կառավարման նախարարությունը ունի Հայաստանում իրականացված քարտեզագրում ըստ զոնաների, թե որ զոնաներն են ավելի բարենպաստ արևային վահանակների տեղադրման համար։ Դա իրականացվում է սպեկտրալ եւ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման ֆոնը չափելով, ինչպես նաեւ ռադիացիոն ֆոները չափելով, մի որոշակի պարամետրերի չափման գնահատման արդյունքում, բայց Հայաստանի ոչ մի բուհ ներկայումս նմանատիպ մասնագետ չի պատրաստում։ Իսկ այս ստենդի միջոցով հնարավոր է դա այդպիսի փորձեր անել, անգամ հասկանալ, թե որ զոնայում ինչ տիպի արևային պահանակները ավելի արդյունավետ տեղադրել։ Որը որ կարծում եմ ամենամեծ առավելությունն է համեմատ մյուս ստենդերի։ Վերջ։ Շնորհակալություն բոլորին։ Ձեզ ենք շնորհակալ, իսկ հաջորդ թիմը Ավան է եւ կներկայացնի Մարգարիտ Մարուքյանը։
Բարև ձեզ. Hello, I will be speaking English. I am Margaret from Ava team. We are offering a modern and easy-to-use mobile application that connects service providers and users of services. Let me introduce the problems that we are going to solve. Try to remember cases when one of your friends or relatives have asked you for recommendations about someone who provides this and that service. For example, you might have seen announcements on Facebook that someone is looking for a babysitter, or someone is looking for a certain specialist to provide certain services. So we have paid attention to this problem, and we are going to be the marketplace where the service providers and users will connect. So what is the solution that we offer? Instead of asking people having complicated conversations and going backward and forward, we are offering a mobile application that connects, as I said, service providers and users. How we do that? So service providers can enter the platform, register themselves, create their profiles, their portfolios, and introduce their services in certain service groups. And service users can enter the platform and filter according to the criteria that they need and find the services that they need. So compared to our compared to the competitors that they are in the market, we have certain competitive advantages. I will introduce them in terms of service providers and customers separately. So in terms of service providers, and it also relates to customers, our platform will allow the users to make payments through the platform, and and service providers will get those payments through our platform. They will be able to see monthly reports and analytics. So, for example, in the end of the month, they can analyze how many services they provided, at what price, which are more demanded, and so on. They will be able to develop and promote their portfolio. It means that we give them opportunities for advertisements, for example, appearing in the first page and so on, so that they can promote their portfolios. Besides, they can upload images of services that they have already provided, so that other users can see those. Customers, as I said, will be able to make payments. Besides, I would like to outline this second point because this is a very important part. It's more technical, but still. Other such platforms, if you are a service provider or if you are a customer, you will have different mobile applications. So it's not one platform that unites all. So there are different platforms, and in our case, it's one platform. So someone who is, for example, a customer, but he or she sees that there are services that are not that are very demanded, and she can also enter this market. She can just create his profile with a couple of clicks by becoming a service provider from a customer. And besides, we will have an easy and convenient scheduling service. It means that customers can, through the app, they can say that I want to get this service at this time, and then they will get that. Another feature that I would like to outline is that it will be possible to provide feedback. So customers will be able to provide feedback to evaluate the services that they got, and it will help to make the market transparent. So service providers it will be an additional motivation for service providers to provide their services in better quality. So who will be our users? Our service providers will be self-employed people who provide services, or people who have some work but they have additional time to work after their main job. And our customers are adults who have smartphones. They are progressive youth who are ready to pay more
to get faster and better quality services. And these are, as I said, mostly smartphone users who, according to estimations, are about 300,000 users in Armenia. So our competitors are Varpet, Idealmaster, Imton. So how we differ from our competitors, from our competitive advantages, as I said, and I would like to outline one more thing, that these competitors, they are working in B2B or B2C model, and in our case, we are working in C2C model. It means that we are just the platform, we provide the marketplace, we do not hire any service providers who will provide the services. We are creating the marketplace for them. We have conducted market analysis, and in our market analysis, we have asked, in our survey, we have asked if users will be interested in using using such a mobile application, and we have also asked them which kind of services they will be more interested in, so that we come up with a group of services that we would like to have in our MVP. And these graphs shows our analysis, and according to the graph, we came up with 3 groups of services: cleaning services, repairing digital devices, and repairing home techniques, that will be included in our MVP. It is worthwhile to say that technically, it is very easy to have all groups of services in the platform from the very beginning. But we are not going to do that, because we do not want to dumb the market. We want to win a certain market that will be these 3 groups of services. Then after that, after we realize that we have advantages and our advantages work for us and it works well, we will continue to win other groups of service markets as well. Our business model, we have calculated the market volume based on the statistics. And I would like to say that, so what will be the main sources of our revenues? That will be the commission fee, that is going to be 10%. And we have conducted a break-even point analysis, so we have come up to this number. And besides, we are going to have advertisement and promotion fees for service providers. I would like to outline that this commission fee, we are going to charge it from the service provider, not from the customers. And last but not least, our team. We have a big team. Sahakyan Meher is our founder and CEO. We have a project manager. We have development team leads, developers, iOS and Android developers, designers, quality assurance specialist, and marketing specialist who is going to develop our market strategy and implement that together with the team. I guess this is all for now. Thank you, and we are open for your questions. I've got many questions, but I'll start. Yeah. If you can see me. So I would like to invite our CEO here. We will both answer the questions. And we can answer the questions in Armenian and English as you wish. Well, there are so many questions. The first one, I could see there is no financial specialist in your team, right? We have an accountant. Accountant is not a financial specialist. And but there come the question. Yeah. Your main feature is financial. One of 3 of your main features relates to finances, but you don't have anyone in your team who is finances. And the question is quite clear. How do you avoid taxes? And how do you deal with arbitrage and responsibility as you charge money? And one last question is, what is a portfolio for cleaning lady? How can you imagine cleaning lady providing a portfolio? These 3 questions for the start. Okay, so regarding the first question, about the financial specialist. So as I said, we are and taxes. As I said, we are going to be the marketplace. So we are not charging. So we are charging for the service providers a certain money, and we are not charging the money. We are not making tax calculations for service providers for themselves. I mean, there is no in law.
there is no such organization type as marketplace. Marketplace is basically seen by tax administration as a company that charges money and pays to someone else, and you are required to pay all of the taxes from that money. Կներեք, ես հայերենով պատասխանեմ, եթե կարելի է։ Ուրեմն մենք փորձում ենք լինել հարթակ եւ հարթակ լինելով հանդերձ աշխատակիցներին չենք բերում մեր հարթակ որպես մեր աշխատակիցներ։ Ինչը անում են մեր մրցակիցները։ Մենք փորձում ենք աշխատել մոտորապես այն սխեմայով, ոնց որ GG-ն է աշխատում, իրանց բոլոր ավտոմեքենաները հանդիսանում են անհատներ եւ իրանց տրամաբանությամբ իրանք փողը A կետից B կետ հասցնելով ընդամենը միջնորդ են հանդիսանում ու հարկային դաշտում չունեն հարկային պարտավորություններ։ Տեսեք, լավ, արտաշ GG-ի պարագայում իրենք հասան կառավարություն եւ շատ հատուկ կերպով այդ բացառությունը կարողացան կորզեն էլի ժամանակավոր։ Ու դա ամեն պահին կարա վերանայվի։ Այնպես որ դրա վրա բիզնես կառուցելը մի քիչ վտանգավոր է, ուղղակի իմացեք դրա մասին։ Իրականում այս պահի դրությամբ մարդիկ կարողանում են այլ հավելվածներով, օրինակ հավելված չասեմ, վեբ միջավայրում լիստեմով կարողանում են մտնել եւ ծառայություն մատուցել, ու այդ ծառայությունների մատուցման դեպքում միևնույնն է չի առաջանում հարկային պարտավորություն։ Եթե դա խոչընդոտ լինի, մենք կարող ենք այդ գումար վերցնելու պարտավորությունը մեր վրայից հանել, բայց մենք էլ ինքներս կարող ենք փորձենք ձեր ասած տարբերակով կառավարությունից ստանալ այդ արտոնությունը, եթե իհարկե այդպես աջակցություն լինի։ Մեր նպատակն է, որ մարդիկ կարողանան ծառայություն մատուցել, մանավանդ այս պարագայում, երբ որ կառավարությունը մինչև 24 միլիոն շրջանառություն ունեցող մարդկանց փորձում է հարկային արտոնություն տալ եւ հարկ չգանձել։ Կարելի է փորձել քննարկել եւ ստանալ ինչ-որ տվյալներ։ Հա, ուրեմն պորտֆոլիո ասելով մենք ոչ թե ի նկատի ունենք, որ բոլորը պարտավոր են ունենալ պորտֆոլիո, ուղղակի մարդիկ կարող են նկարել ինչ-որ ծառայություններ, օրինակ եմ ասում, պորտֆոլիոյում գրում է մակրոհին, որ ես ընդհանրապես իմ ծառայությունները կատարել եմ այստեղ, այնտեղ ու իրանց կարծիքները ավտոմատ կերպով խնդրում է, որ մարդիկ իրանց կարծիքը հետադարձ դնեն ու գնահատական տան իրան։ Ու ես եթե մտնեմ մակրոհի փնտրեմ, կտեսնեմ իր գնահատականները, կտեսնեմ իր մասին կարծիքները ու դրա հիման վրա կորոշեմ իրան եմ կանչում, թե մեկ այլ մակրոհ օրինակի համար։ Ու ի տարբերություն մեր մրցակիցների մի բան էլ ավելացնեմ, բոլոր մրցակիցները առաջարկում են նույն ծառայությունը նույն գնով իրանց հավելվածում, մենք պլանավորում ենք ունենալ նույն ծառայությունը տարբեր գներով։ Օրինակի համար ես մտել եմ հավելված ունենալով ընդամենը առաջին անգամ մտել եմ, ինձ ոչ ոք չի ճանաչում, ես օրինակ ծորակի նորոգումը սարքում եմ 5000 դրամ, բոլորը դա անում են 10000-ով։ Զուտ նրա համար եմ անում դա, որ գինը բերի նրան, որ ինձ հրավիրեն ու վաղ մյուս օրը իմ մասին լավ դրական պատմություն ձևավորելով կարողանամ ինքս առաջ խաղացում ունենամ եւ կարամ հետագայում ավելի բարձր գին առաջարկեմ, կախված նրանից թե ինչ եմ որոշում։ Մի հատ sense հարց էլի, այս վերջի մի ամսվա ընթացքում քանի անգամ եք օգտվել նմանատիպ ծառայություններից։ Անձամբ ես։ Հա։ Ճիշտ ասած, վերջին մի ամսվա ընթացքում քիչ, բայց տան վերանորոգման առաջացման դեպքում ես բազմիցս օգտվել եմ նմանատիպ ծառայություններից։ Նայեք, երբ որ ես ավելի շատ կոմենտ, հա, քան թե հարց, իրականում երբ որ մոբայլ ափերի էկոնոմիկան նայում եք, հա, ցանկացած ափ, երբ որ մարդը օգտագործում է կամ հիմնականում ափերը մի հատ ոնց որ նմանություն կա, էլի, ափերը ընդհանրապես այն ինչը մոբայլում է կամ փոխում են մարդկանց behavior-ները պահվածքը կամ existing ինչ որ մի բան անելու կամ ստեղծում են նոր behavior-ներ ու դրանց մեջ հիմնական, այսպես ասած, հիմնական մի ընդհանուր գիծն է, որ պիտի լինի օգտագործման frequency,
Այսինքն եթե ես մի հատ app օգտագործում եմ ամիսը 2 անգամ, ինքը իմ մոտ նոր ինչքան է ես նման սերվիսից ուզենամ օգտվեմ, ինքը իմ մոտ behavior չի ստեղծելու, հա, կամ տարին 3 անգամը։ Ես ընդհանրապես խորհուրդ կտամ mobile app-ից հրաժարվել ընդհանրապես։ Ուղղակի գնալ մի հատ web նույնիսկ drag and drop կայքերի tool-երի միջոցով մի հատ web փոքր հա կայք ստեղծել, երբ որ մյուս կողմը պահանջարկ ներկայացնող կողմը ու առաջարկ ներկայացնող կողմը, այսպես ասած գործատուն ու պատվիրատուն կդնեն իրանց համապատասխան հայտարարությունները ու մեկը մյուսին կգտնի։ Mobile app-ը մի հատ ուղղակի հետաքրքրվեք էլի իդեալի mobile app-ի այն հիմնական մետրիկաները, հա, փորձեմ ասել, միջինում մի download-ը քանի ծառայությունա պատվիրում, չեմ ասում նույնիսկ շաբաթական, հա, այսինքն տարեկան կտրվածքով։ Եթե ունենաք նույնիսկ 100,000 download ու ունենաք տարեկան կտրվածքով 30 հատ պատվեր, ընդհանրապես իմաստ չունի այդ ժամանակն ու ջանքերը դնել mobile app-ի մեջ։ Այս ուղղակի comment էլի, ու մի հատ էլ ասեմ, այս անձնական կարծիքա, որը կարող է 2 ամիս հետո ապացուցեք, որ ընդհանրապես սխալ էր, այս ուղղակի comment, որ consider անեք։ Հարցերը, եթե երեք նայել եք live-ը, այնտեղ լիքը հարցեր կա, հիմա չեմ իմանում որից սկսեմ, ես հարց չեմ տայր ուղղակի։ Շատ բարի։ Շնորհակալություն։ Ինձ կասեք, բողոքարկման ինչ սիստեմա ունեք, դուք նշեցիք, որ գնահատման սիստեմա ունեք provider customer ու կցանկանայի տեղեկանալ ոնց է լինելու բողոքարկման սիստեմ ու նաև payment-ները, քանի որ ձեր կայքի միջոցով էր նշված, որ կատարվելու են, դա ոնց եք իրականացնելու, ինքը իրենց լավ բարդ մեխանիզմ է ներկայացնում ու իհարկե, ասենք չվճարումների դեպքում ձեզ դիմել, բողոքարկում, խորհուրդ, նմանատիպ ինչ համակարգ ունեք։ Լավ, payment սիստեմայի հետ կապված զուտ import-ը հաշվի առնելով, ես բանկում եմ աշխատում այս պահի դրությամբ ու վճարման համակարգերի ամբողջական գործընթացին շատ լավ ծանոթ եմ ու միանշանակ ասում եմ, որ դա հնարավոր է իրականացնել, ոչ մի խոչընդոտ ծրագրային առումով չի լինի։ Խոչընդոտ կարող լինի այն նախին հարցի հետ կապված, որ կարող է կառավարությունը ասի այդ գումարի հետ կապված ինչ-որ խնդիրներ կա, կփորձենք այդ հարցի լուծումը ինչ-որ տարբերակ գտնել, որ կարողանանք կազմակերպենք։ Իսկ ինչ վերաբերում է բողոքարկմանը, եթե քանի որ ես երեկվա live-ը նայելուց եմ եղել, այնտեղ այս հարցը հնչել էր, ուրեմն բողոքարկման մեխանիզմ կարա լինի ու դա մենք կարանք իրականացնենք զուտ գնահատականների վերանայման մասով, բայց այն մասը, երբ որ գնահատականից բացի ծառայության գումարը հետ փորձ են կանչել, այսինքն ծառայությունը կատարվել է ոչ պատշաճ մակարդակով ու գումարը հետ են ուզում, այս փուլում մենք չենք կանցում այնքան ֆի, որի միջոցով կարողանանք դա անել, բայց մեր պլատֆորմը պլանավորում ենք աճացնել այնքան, որ ինքը դառնա B2B, B2C բոլոր տարբերակները ունենանք։ Երբ որ աճենք B2B եւ B2C, այդ ժամանակ հնարավորություն կարծում եմ կունենանք, որը թույլ կտա գումարը սառեցնել, հետո վճարել հաճախորդին, այսինքն ծառայություն մատուցողին գնահատականի եւ ծառայություն ստացողի դրական որոշումից հետո, տենց ինչ-որ բաներ կարելի է կազմակերպել, բայց այս փուլում չենք պլանավորում։ Այնտեղ սլայդի վրա ցույց տվեցիք, որ market research է կարել, կարելի է իմանալ ոնց է կարել, ով են եղել ձեր target customer-ները, ում կարծիքը որ ստեղ հաշվի է կարել։ Մենք հարցում ենք արել մոտ 220 հոգու շրջանում, իրանք հիմնական մեծ մասը իրենց մոտ 80%-ը եղել են 20-ից 40 տարեկան մարդիկ։ Սա ապահովում է statistical significance, հա, այսինքն ինքը ունի 7% սխալ ու 95% confidence level։ Այդ մարդիկ ովքեր են եղել ձեր ծանոթները, թե ինչ-որ տենց random survey-ներ եք ուղարկել։ Չէ, մենք online հարցում ենք արել, մեր ծանոթները չեն եղել, մենք ոչ մեկին չենք ճանաչում, մենք դրել ենք Facebook-ում ենք տարածել, տենց պլատֆորմներում ենք տարածել ու իրանք լրացրել են այդ հարցումը online ու հետո մենք վերլուծել ենք։ Հարց եղել է, ինչ հաճախականությամբ են իրանք օգտագործում այն սերվիսները, որոնք որ դուք պատրաստվում եք առաջարկել։
Այդպիսի հարց եղել ունեցել ենք, ճիշտն ասած հիմա տենց անգիր պատասխաններ չեմ կարող հիշել, որտեղ այնտեղ մեծ թվեր կային, մենք այդ պատասխանները իրականում մեր application-ի մեջ ներկայացրել ենք ու մենք բացի նրանից, որ հարցրել ենք վարպետ, ideal master եւ այլն, նաեւ GG-ն ենք հարցրել, early one-ն ենք հարցրել, մյուսը բոլորը հարցրել ենք։ Ու հիմնականում ես այդպես պատասխանները այսպես են դասակարգված, օգտագործում եմ ամեն շաբաթ, ամեն օր, ամեն ամիս, տարվա մեջ մի անգամ, այսպես են մեր բաժանները։ Այսինքն հարցերի մեջ եղել է թե ինչքան հաճախ են օգտագործում օրինակ early one-ը կամ GG-ն։ Չէ, մենակ դա չէ, ideal master-ն էլ, վարպետն էլ, բոլորը գնահատել են իրեն։ Իսկ early one-ի ու GG-ի հետ ինչի եք բանում, որտեվ իմ կարծիքով լրիվ տարբեր բաներ են։ Ես օրինակ GG շատ հաճախ եմ օգտագործում, early one-ը էլ, բայց ideal master կյանքում չեմ օգտագործել։ Ես ձեր հետ լրիվ համաձայն եմ, մենք բաժանել ենք երկու մասի, այսինքն անմիջական մրցակիցներ, որոնք ideal master վարպետ եւ իմ տունն են եւ այնպիսի մրցակիցներ, որոնք ունեն նմանատիպ ծառայություններ, բայց իրանք չեն հատվում մեր հետ, այսինքն մենք նույնը չենք առաջարկում ու այդ խմբերը մենք իրականում առանձին ենք վերլուծել, այսինքն չենք խառնել իրար միջին հանել ու ասել, տեսեք մենք ինչ լավն ենք, մենք իրանց առանձին ենք վերլուծել, որ իրական պատկեր ստանանք։ Okay, մի հատ էլ հետ գնանք Արամի սկզբի ֆինանսական հարցին, ըստ ձեր հարցումների Եթե այդ հաճախականությամբ օգտագործեն հաշվի առնելով ծառայությունների գինը ու ձեր սերվիս ֆին, քանի հաճախ օրական քանի պատվեր պետք է ունենաք միջին ինչ որ գնով, որ break even լինեք։ Մենք հաշվել ենք, որ ամսական մենք պիտի ունենանք 20 միլիոն շրջանառություն, որպեսզի մեր break even point-ը հաղթահարենք, բայց ես դա ասում եմ միայն 10% ֆիերը հաշվի առնելով, այսինքն ես դա չեմ ասում advertisement fee-ը եւ այդ Okay, ենթադրենք advertisement-ը 25%-ը cover անում, 1.5 միլիոն եկամուտ, հա, 15 միլիոնը շրջանառության գալիս է պատվերներից։ Պատվերի միջին գինը ձեր հաշվարկներով ինչքան պետք է լինի։ Տեղ ենք գնում։ Պատվերի միջին գին, այդպես ճիշտ ասած չեմ կարող ասել, մենք ընդհանուր շրջանառությունն ենք էլի հաշվել իր break even point-ը։ Բայց պետք է բան անեք, չէ՞, այդքան պատվեր կարաք իրականացնեք շուկայական միջին գնով, օրինակ մի անգամ տուն մաքրելը արժի 5-ից 10,000 դրամ։ Իրականում դա կախված է նրանից, թե ծառայություն մատուցողները ինչ գին են առաջարկում, այսինքն եթե օրինակ մենք ունենք ծառայություն մատուցող, ով որ նույն ծառայությունը կարա մատուցի 5,000-ով, մյուսը կարա մատուցի 15,000-ով, այսինքն միջինն ենք հաշվի առնում, բայց այդ ծառայությունները, այսինքն research չեք արել այդ ծառայությունները ինչ արժեն շուկայական գները։ Մենք իրանց տենց չենք բաժանել, այսինքն ծառայությունների այս խմբերը մենք չենք առանձնացրել առանձին ծառայություններ ու փորձել տենց ամեն ծառայության համար հստակացնեմ էլի հարցերը ինչի համար եմ տալի։ Նայեք, շուկայում Հայաստանում շատ սահմանափակ շուկա է, հա, հիմնականում հաշվենք մենակ Երևանն է, որը որ կօգտվի նմանատիպ սերվիսներից։ Առաջինը պետք է հաշվարկել, թե Երևանում քանի հոգի կօգտագործի նման բան, դրա միջին գինը ինչքան է, ու այդ միջին գնով այդ օգտատերերի ինչ որ X%-ը, եթե այդ սերվիսներից օգտվի ձեր application-ի միջոցով, արդյոք կհասնեք 15 կամ 20 միլիոն շրջանառության, թե ոչ։ Ես պատասխանեմ, ուրեմն այդ հաշվարկը չենք արել, բայց ունենք թվեր, օրինակ 15 միլիոն հասնելու դեպքում մենք կարողանում ենք եկամուտի դուրս գալ։ Հիմա ասեմ ինչ նախնդիր է ձեր ասած հարցի, եթե մենք նայում ենք իդեալ մասերի տրամաբանությամբ կամ վարպետի, մենք ունենում ենք շուկայի մի փոքր զանգված ենք փակում, որի հաճախորդները սահմանափակ են։ Բայց մեր նպատակը դա չի ստեղծել մի հավելված, որը անում է նույն գործը, ինչ որ մյուսներն են անում։ Մենք այս հավելվածը տեսնում ենք հարթակ բոլորի համար, սկսած վարսավիրներից, դուրս եկած օրինակ հողամասում ծառի մշակման մասնագետից։ Այսինքն մենք փորձում ենք բերել բոլորին այս հարթակ, քանակը որակ ապավելու համար։ Տենց ենք այդ հարցը փորձում լուծենք։ Ընդհանրապես տենց մի հատ բան էլի universal բան, երբ որ փորձում ես ամեն ինչ անես, ոչ մի բանը չի ստացվում։ Դրա համար MVP ժամանակ հիմա եթե այդ 3 սերվիսն է, ուրեմն միջև վերջել հաշվի առնենք, որ այդ 3 սերվիսն է, որովհետև միջև սրանք առաջ չգնան, դուք ոչ մի բան չեք կարողանալու ավելացնել։ Իրականում այս 3 սերվիսով փորձելու ենք շուկայում դիրքավորվել ու անցում կատարել անընդհատ նոր սերվիս ավելացնել։ Այդ 3 սերվիսները ես շատ արագ հստակ կարող եք իմանալ, թե շուկայական գները ինչքան են այդ սերվիսների։
Օրինակ ես գիտեմ, ասենք, կանչել եմ մարդ ծորակը փոխելու տանը, վճարել եմ 5000 դրամ։ Ճիշտ է։ Ըստ դրա ճիշտ կլինի, որ ունենաք այդ անալիտիկան, թե քանի պատվեր պետք է ունենաք, քանի միջին, ինչ միջին գնով, որպեսզի հասկանաք, թե ընդհանրապես շահութաբեր սա կարա լինի, թե ոչ։ Նայեք, օրինակ 4-րդ տեղում մենք ունեինք ավտոմեքենաների հետ կապված հարցադրումը, օրինակ ավտոմեքենայի անվադողը փչացրել մասնագետ է կանչում։ Ու նմանատիպ ծառայություններ կան, որոնք որ շատ արագ կարելի է վերել այս հարթակ, էլի։ Այս պայծրությամբ ասում եմ, սկսում ենք այսքանով, որովհետև կոնկրետ այս ծառայությունները մարդիկ գտել են, որ ավելի հաճախ կօգտագործեին, բայց միևնույն ժամանակ մարդիկ սովորել են արդեն մյուս մրցակից ընկերությունների կողմից այդ ծառայությունների մատուցումը տեսնելուն, դրա համար իրանք շատ են սրանք ընտրել իմ կարծիքով, բայց օրինակի համար լրիվ ազատ է մի քանի ստեղ բաներ, օրինակի համար կրթության ոլորտը ընդհանրապես ազատ է, ոչ մեկ չի բանարել, վերցրել։ Մերսի։ Մի հատ ուղակի խորհուրդ էլի կխնդրեմ բացել իդեալի app-ը ու իրանց review-ները լրիվ կարդալ, ընդհանրապես օրինակ Play Market-ում մեր քանի հատ աստղատված, բայց գրած review շատ քիչ է ու կարդալ այն review-ները, որոնք տեխնիկական է ուղակի իգնոր անել, չգիտեմ, login չի լինում, դեզդեն ավելի կոնտեքստային review-ներ էլի կարդալ, մարդիկ խի են օգտվեց սերվիսից, ինչն է իրանց գոհացրել, չգիտեմ, վարպետը մաքուր է եղել, որակով, չգիտեմ, էլի, ես օրինակ մի քանի հատ նոր նայում եմ, այդ ձեր այս սերվեի կողքը որ դնեք, ինձ թվում է մի քիչ ավելի շատ ինֆորմացիա ձեզ կտա, էլի, ուղղակի նայեք իրանց review-ները հատ։ Շատ բարի, մերսի։ Եթե չեք նայել, էլի։ Review-ները կոնկրետ չեմ նայել։ Review-ների ասով բացա։ Շատ շնորհակալություն։
RentChain, which is a platform for renting hardware. We eliminate the bound of a computer, giving you close to unlimited computing power with the best price. Having originated in a cross-functional team of product enthusiasts, RentChain has turned from just an idea to a product in high demand. We are working together for 4 years, 2 of which we engineer RentChain. Currently, we have 12 stakeholders in our team working closely together in the end-to-end process and decision-making. At this point, we have 30 B2B partners and 81 B2C customers. Most of them use different software, and that is exactly why our team's diverse experience in computer engineering is extremely important. Together, we help individuals and companies book computers faster and cheaper. All this process is encrypted using RSA cryptography, so everything stays private. RentChain uses smart algorithms to find and match the cheapest GPU and CPU units that our users search for. We cooperate with several cloud computing companies and add their machinery to our own listings and our own supply chain. Consequently, we can sell at a lower price than our competitors. This is because we take advantage of the total supply of our partners and benefit from economies of scale. Our business model concentrates on commissions. We charge from 25 to 50% of commission depending on the specific industry we are targeting. RentChain is already generating revenue internationally. We plan to expand vertically by adding 4 new products to our chain. These products include an information analysis platform, a render quality estimator, and a projection mapping platform. The primary purpose of these products is helping us make RentChain's processes smoother and more automated. Thus, we can serve more clients with less workforce. We are currently in the scaling stage. Therefore, we need financial resources to rise and expand at the pace we are. If we continue to grow at this pace, in 2 years' time, we will become a market leader in Southern Europe and enter in a $930 billion market, which is the market of the cloud computing. We are planning to expand in several places in Southern Europe, but this is not only our market. We are already expanding in UK, US, and India. This is the market that our data analysts found out that is the most beneficial in the terms of demand. Having said that, the real success for our team is seeing how creative our users are and how innovatively they use simple machine calculations to bring value back to the society. Thanks for your time and thanks for your attention. Hello? Yeah. Can I have a question? Sure. Can you tell me what is your business, basically? So basically the business is finding out the cloud platforms that have more computing that they need. So they have oversupply, and we attach these platforms to the platforms that have over demand. So basically, going back to this slide. Yeah. So there are, in this case, there are 3 providers and 3 models of GPUs. So there are different pricing, and all these providers work with us. So if our users is, for example, searching for a Pentium 1 or 2, which is, for example, the Model 1, we see the $45, $108, and $145 of our providers. So for our users, this $45 is the price he's paying for the computer for the month. I'm still confused. See, your product is called RenderChain. Yeah. It's about rendering. So the product was called RentChain because we started with rendering, because we had the most experience in rendering. We were rendering ourselves,
But with the more practice in the industry, we found out that the machine learning and the deep learning trainings are more demanding of the GPUs and CPUs, and we have more clients there than we used to have in the rendering industry. So we kind of pivoted to serving the clients that are training data too. Okay, so you kind of rent out GPU. Am I right that you mean graphical Sure. processors and CPU power to your customers, and taking the free resources of existing cloud providers and basically reselling them Yeah. at lower prices? Is that the model? Yeah, sure. Okay, so if this model is it looks very straightforward. So how many competitors do you have? Do you have any competitors? And how are you placed against competitors? Why do you think you're gonna win? Ultimately, the markets, etc. Why is your proposal better? Mm-hmm. So basically, the partners I mentioned, the 30 partners of B2B we had, some of them are or were our competitors. So they are also selling cloud computing to the end customers. So the thing is that the computing now is like a commodity. So like you don't care where you buy energy from Hockenberrian or Noemberian, it comes to your house and you like turn the light bulb on. So if the model is the same and if the like internet speed is the same, the users very much don't care where they rent from. So that is why we concentrated on building strategic alliances and doing market discrimination to our users. So with market discrimination, we increase the price, and with the strategic alliances, we decrease the costs. So basically, this is like a market penetration or a business model innovation type, where we focus not only on the adding value to the customers, like building additional software, but to decreasing the price to help us easier enter the market. So the barrier in the market is majorly the price. Then let's take a major computing provider like Hetzner. How much of, or any other partner of yours, I'm not sure which one do you use. So how much of their capacity relates to your business, the business with you? Are you a major player for them? Are you a major partner, or you are just one of the zillion partners that they deal with? So basically, this is about negotiations we do. So and the price they are selling. So it is between like 30% to 60%, depending on the direct company we are working with. And basically, seasonally they change. So if we have a partnership with the company and we add each other, then in the half of the year they have like lower than 20% of capacity used by their users. So we are much more beneficial for them than they are for us if we talk about only one company. So we are like how Amazon has some vendors in their company. So they are just redistributing what the retailers sell. So basically we do the same. We redistribute the idle timing of the partners to all the customers we have. And also the other thing I want to mention is that these partners have also lots of end customers that in some cases we end up working with the end customers. Okay, so then the last question probably from me. I more or less now grasped your model. So finally, probably your presentation was not about your business. It was about something else, because now I understand your business. But then the question you have not answered, and it's not in your presentation as well. What about your competitors? Who they are? How dangerous they are? What is, if you have any customers competitors, and if you do, why do you feel secure and safe that they'll not beat you?
Thank you. So actually, the most like the competitors we don't want to compete with are always the Amazon, the AWS, and Google Cloud, because they have the branding we can never break. And speaking about the other competitors, they are not like very tech giants, or they are majorly also startups. Some of them have very good implementers that are better than me. Maybe they are graduates from Oxford, and we have a partner in London that have 3 graduates from Oxford. So the competitive advantage in this sphere is solely based on the team. So how good is the team negotiating the price to be lower and the price for the customers to be higher? So how good is the team in market discrimination? How good the team knows where to find a certain customer that needs this certain GPU model or CPU model? Am I right to assume that your advantage is not basically in technology? Your advantage is in skills and capacity of a team. Basically, for the rendering part you have asked before, we have an automated software that is serving like thousands of clients without any human working on that. But with the training data and training ML, we currently do not have the automated system for that use case. So with the 3 products I've mentioned, we try to automate these parts too. So if there is there are protocols that cloud computing companies working with us work with. So, and there is a checklist of the requirements. So the more we automate this checklist, the more innovative is like our software, and the faster we will expand than our competitors. So in machine learning distribution, you don't have any technological advantage, or do you? Basically, it also depends to what software they are using and what libraries they are using. Like if our like CUDA specialists or our deep learning specialists have experience in the field our customer is asking, we will have like a small script that will like improve how the works go. But as the compared to the rendering part, we don't have like the software as we have for the rendering part. The training data part if I remember correctly, on the rendering part, from what you started with, you had a big technological advantage, right? Sure, yeah. For distributing rendering to other computers and GPUs. Okay, so you're trying to do the same thing with machine learning computing needs? Or is this always going to depend on whoever sells better? Like from what you're saying is if you're a good salesman, you get better prices. Sure. So this is about like if I have 10 employees, they can serve, for example, 100 customers. And if we automate the machine learning part too, like we did with the rendering, we will have like 10 employees serving tens of thousands of customers. So we are now trying to find all the use cases our product in future will be used in, and automate like the most demanding ones. One of which is machine learning, and the other is like scientific simulations. Okay, so you are working on some technology to have an advantage over your competitors? Sure, we are in the R&D stage now with the machine learning part, and we have a finished product with the rendering part. So around 30% of our customers use the rendering service, and the other 70% use the machine learning service. Basically, the reason we didn't yet develop the solution for the machine learning automation is the lack of our experience in that field, and that is why we are hiring more and more software engineers that are proficient in this field to automate that too. Okay. Maybe Vazgenjan, if you can hear us, maybe you can drop in on this. This is your expertise. Okay, so can you hear us?
Yeah. Yeah. Actually, I have one question. Let's say I have very heavy task to do on a ML training, so I need a very heavy GPU machine or something. How long it will take for you to set up something like that? So basically, if it is about like thousands of GPUs working, it will be like a week or something. So to set up all the computers and get ready for the production. If it is about like tens or 20s of computers, it will take like a few hours to set up all this. And from where you accommodate that, like from where you get those GPUs and the servers, from which the data centers or something? Yeah, so there is a data center called Fluidstack, which is in UK. There are data centers also in China, which are much cheaper than others. They are like dumping the price like Indians do in the freelancing jobs. So basically, the cheapest price we get is from China. Yeah, and what about like auto scaling and that kind of stuff? So we are currently working on that, but we have no like the perfect solution yet. Yeah, because the current main thing that people are using like Google Cloud or Amazon because of the auto scaling and that you are safe, that you will never like go down or something. Also another thing a lot of companies are doing, they are using like part on a bare metal, and the rest, when they need other resources, they are doing in a cloud. So if you have like, let's say marketing campaign or something that you need to scale right away, you use cloud computing, and for other stuff, you use bare metal. So the confusing part for me is that I don't really understand the core value that you are providing. So currently today is like bunch of hundreds of options I can go on with auto scaling, with easy setup, like just one click. And the industry is going the way that it's not actually that costly that before. So there are a lot of options that you can go get like cheaper stuff. So I don't really understand your target audience, what type of companies, like small businesses or are no startups, and what is the actual core value. Why they need to go instead of using like very known, let's say Google Cloud or Amazon that they know how to use. There is a lot of tutorials. There is a lot of professionals that are Amazon certified or Google certified. What is the like core value? Sure. So answering your question about the size of the companies, we usually don't work with very big or big-sized companies because, as you said, the Google Cloud and AWS have enough branding, security, and expertise to serve them and be like a reputable partner for them. Usually, we sell to small to medium enterprises because working with Google Cloud, they have like a 10 to like 20 times more cost. For example, if a GPU listed in our listings costs for $0.1 for an hour, in AWS and in Google Cloud it would cost $1, so it is 10 times more costly. And basically answering the second part of the question about why people would choose from the bunch us. So basically this is because we pivoted from being just one of them to being one of them that is like monitoring all the others. So we give our users a chance not to search for like a few hours to find the cheapest model they are searching for, and they just do a search in our system, and we compare all the partners we have and give them the end data already. So we are less time consuming and cheaper than them. Yeah, but I will argue the part regarding the costs that you are cheaper, because the thing with Amazon and Google, they seem expensive at the start, but they do a lot of like cost management and optimizations for you. So imagine that we are the company and don't have enough expertise in the cloud computing. Using your service will be much more expensive for us, because it will not be like very optimized setup, very expertise setup with the auto scaling. But within the Amazon,
we may use just like one server, but in a very optimized way, pay, let's say, $1 per hour or something. But in your case, we may overuse the resources. We may not understand how to use them. And eventually we will get a much bigger price in that case. So that's the most important key with the Amazon and other services. Also, for the cheaper one, you can find, I don't know, DigitalOcean or other services that are much cheaper, but still you may pay a lot more because of you don't have those optimizations and you don't have the right setup for your company. Sure. So in different use cases, you are right. It may be for some companies more useful or more beneficial to work with Google Cloud because of the already established pipeline and the systems that you can integrate with and work with. We are already like putting the container systems and changing from virtual machine ones. So we are like in the end of the auto scaling and automating like the Google Cloud and AWS do. And talking about the having less price because of less like idle time or less work to do with the AWS. By far, my calculations have shown that the difference is from 20 to 30%. So if you have some hassles with DigitalOcean or someone, you have like 20 to 30% less efficiency from a single GPU or a single CPU than you have with the Google Cloud and AWS. But comparing the prices from like $10 to $1 or from $1 to $0.1, we can have like we can give up to 50% of like idle time to the computer and let our users do the setup and still be like 5 times cheaper than Google Cloud is. So basically, you are right that they are better, but we like outcompete that with being much cheaper than they are better. Okay, so to summarize what I understood is basically you are another cloud computing company which are providing like servers in a cloud, etc. And you still don't have the core value which differentiate you, and you don't decided the right niche for you so that you are exactly working. I suggest like kind of a feedback work on those two items. What is your core value? What is your differentiator? And the second one would be understand the niche, because a lot of like cloud computing companies today are failing just because of they are taking like the same approach as Amazon, Google, and DigitalOcean, but they are like all-time players. They have a lot of experts. Everyone knows them. And the only key for the succeed as a cloud computing company is find the like exact niche. Like, are you working for just an AI department and only on a computer vision or only on ML training, and optimize that niche as much as you can. Get the domain expertise, optimize for that exact niche. That would be my feedback. Yeah, thank you. Yeah, thank you very much. Thank you. Շնորհակալություն եւ այսօրվա մեր Վենչուրային Համաժողովի առաջին հատվածի վերջին թիմը Ռևալկոնն է եւ կներկայացնի Արտյոմ Տոնոյան։ Շնորհակալություն։ Արև ձեզ, իմ անունս Արտյոմ է, ներկայացնում եմ Ռևալկոն թիմը։ Ռևալկոնը ամբողջ
Ռևալկոնը համալիր ծրագիրը, որը ամբողջությամբ ավտոմատացնում է ինտենսիվ գյուղատնտեսության ոռոգման process-ը, մինիմալի է հասցնում մարդկային ռեսուրսները եւ միջամտությունը։ Թույլ տվեք կարճ ներկայացնեմ մեր առաջին հաճախորդի ավիկի խնդիրները եւ ոռոգման process-ի էվոլյուցիան։ Ինչպես է անում ավիկը, սա կներեք Սա ավիկի դաշտն է, որը գտնվում է Գառնիում 75 հեկտարի վրա եւ տնկված է 55-ից 60 հազար ծառ։ Սկզբնական շրջանում ավիկը վարձակալել է մոտորապես 12 մարդ եւ 6 ջրատար մեքենաներ։ Մոտակա աղբյուրից գնացել են, ջրատար մեքենաները լցրել են ջուր, բերել են ծառ առ ծառ սկսել են ջրել։ Ավիկը այսքան ռեսուրսներ էր ծախսում նրա համար, որպեսզի ճիշտ ջրի, որտեվ վերջնական արդյունքը կախված է ճիշտ ջրելուց, այսինքն բերքատվության։ Հասկանալով, որ խնդիրը շատ բարդ է, ավիկը գտավ ագրոնոմի Տիգրանի, ով որ իմիջիայլոց նաև մեր հաճախորդն է եւս, Տիգրանը առաջարկեց կառուցել պոմպակայան եւ անցկացնել կաթիլային համակարգեր։ Այսինքն բաժանեց տարածքների, դարձրեց 47 հողատարածք, համարակալեց, շեդուլներ անցկացրեց եւ ասեց, որ պետքա այս շեդուլներով ջրվի։ Բայց այդտեղ խնդիրները շատ չլուծվեց, ինչի, որովհետեւ մարդիկ գնում էին ձեռքով, փականները բացում էին հերթով, այսինքն մինչև առաջին հատվածը ջրում էին, պետք է անցնեն մի քանի կիլոմետր հերթով փականները բացելով եւ այդ շեդուլինգի մեջ չեն կարողանում տեղավորվեն, այսինքն ճիշտ չէր նորից կատարվում ջրման process-ը, այստեղ կորցնում էին բավականին մեծ հոսանք, որովհետեւ պոմպակայանը աշխատում է 24 ժամ եւ շարքի շուտ է դուրս գալիս եւ ոչ մի տենց մոնիտորինգի հնարավորություն չկա, այսինքն նորից ավիկը չգիտի հաստատ ջրեցին, չջրեցին, այսինքն ամբողջությամբ մարդկային բարեխիղճության վրա էր։ Ինչ ենք անում մենք ստեղծել ենք սարքավորումներ եւ application, որը հնարություն է տալիս վիզուալիզացնել ավիկի դաշտը, տեղադրել սարքավորումները, նոդերը ամեն փականի մոտ եւ սերվեր, պոմպակայանի կառավարման համակարգ եւ այս գրեթե բոլոր խնդիրները լուծվում են։ Հնարություն է ստանում remote անջատել, միացնել, schedule-ing անել, մոնիտորինգի հնարավորություն են ունենում եւ այլն։ Սա մեր սարքավորումներն են, ինչայլոց արդեն աշխատում են մի քանի տարի ամենք սարքել ենք ու տեստավորում ենք, սա իրական նկարներ են, հենց նույն դաշտից, նոդերն են եւ սերվերի նկարն է։ Մեր պրոդուկտը բաղկացած է երկու հատվածից, hardware մասից եւ software մասից։ Hardware մասը ներկայացնում է 4 արտադրանք, մեկը նոդերն են, որոնք փականների մոտ, այսինքն ամեն դաշտերի մոտ տեղադրում ենք, սերվերն է, այնտեղ կա կարող եք նայել, սերվերն է եւ որը կառավարում է այդ համակարգերին, ունենք պոմպակայանի կառավարման համար առանձին սարք եւ repeater, որը դրա մասին ավելի ուշ կխոսամ, հնարություն է տալիս երկարացնել մեր ռադիոալիքները կամ եթե սարի հետևում է գտնվում ինչ որ դաշտ։ Այս շատ գնաց չէ, սա մոտավորապես նկարագրել է մեր տեխնոլոգիան, այստեղ գտնվում է սերվերը, որը մենք ենք սարքել եւ տեղադրում ենք, ինքը կպած է cloud-ին եւ կարողանում ենք կպչել արդեն սարքավորումները։ Սրանք նոդերն են տեղադրված, նոդերի եւ սերվերի միջև ռադիոալիքներով են աշխատում, այսինքն ինտերնետի կարիք չկա, 4-ից 5 կիլոմետր ռադիոալիքներով աշխատում են։ Այստեղ հաջորդ, եթե դաշտեր ունենք, որտեղ իրական խնդիր եմ ասում, որտեղ սար է լինում եւ դաշտի մի հատվածը սարի տակում է, որտեղ ռադիոալիք չի կարող բռնել, մենք դրա համար ստեղծել ենք ռիփիթերները, որոնք թույլ են տալիս փոխանցել հաջորդ նոդերին կամ եթե 4 կիլոմետր հեռավորությունից երկար տարածություն կա, որ պետք է կառավարել, նորից անում ենք repeater-ի միջոցով։ Այս հաջորդ նկարում
դա էր։ Հաջորդ slide-ը մեր software application-ի մասն է, որը ունենք մի հատ admin application API-ի հետ, որտեղ ինչ ենք անում, նոր կազմակերպություններին գրանցում ենք, բաժանում ենք տարածքների, նոդերի եւ սա ընդհանուր համակարգ սարքում ենք user-ներ եւ տալիս ենք տվար կազմակերպությանը, կազմակերպությունը արդեն երբ որ լոգին է լինում, հնարավորություն է ունենում լոգին, դաշբորդի հնարավորություն ունի, որտեղ համապատասխան մարդը տվյալ դեպքում գյուղատնտես է ինչ-որ լինում, ով որ շեդուլինգ անում, այսինքն որոշում է թե ինչ շեդուլով պետք է ջրվեն տվյալ տարածքները, ամբողջությամբ ավտոմատացնում է եւ հանձնում տվյալ կազմակերպությանը։ Այստեղ գրել ենք նաեւ մի հատ բոտ, Telegram-ի բոտա, որ սա ինչի սարքեցինք, նոր ենք ռիլիզ գնալու, դեռ վերջնական չի, ունենք 4 level-ի user-ներ, այսինքն user-ներ, ովքեր հասանելիություն ունեն տարածքներին, user-ներ, ովքեր կամպանիայի user-ներ են, այսինքն մեծ կամպանիայա 4-5 տարածք ունի տարբեր վայրերում եւ user-ներ, ովքեր ագրոնոմներ են, ով հնարավորություն ունեն սպասարկում են միանգամից մի քանի կազմակերպությունների եւ admin-ներ, այս բոտերի միջոցով հնարավորություն ենք տալիս միանգամից notification-ներ ստանան ինչ որ թերությունների մասին։ Մեր սարքավորումների վրա տեղադրված են նաեւ դատչիկներ, որոնք եթե սարքերը օրինակ անսարքի են, բայց մենք հրաման ենք ուղարկել, որ պետք է միանան, ճնշումից վերցնելով հասկանում ենք, որ չի բացվել եւ error ենք տալիս ու բոտը միանգամից ստանում է, այսինքն կարողանում են լավ անալիզ անել հաստատ կատարվեց, թե հաստատ չկատարվեց։ Սա մեր դաշբորդի հատվածն է, այսինքն ստեղից մենք ժամանակ ենք խնայում, հնարավորություն ենք տալիս մի քլիկով կառավարել, հնարավորություն ենք տալի ավտոմատացնել շեդուլների միջոցով եւ մոնիտորինգի հնարավորություն ենք տալիս, նաեւ ունենք Elasticsearch, որտեղ ամբողջությամբ լոգավորում ենք բոլոր process-ը։ Ստեղ կուզենայի ներկայացնեմ մեր հաճախորդներին, հաճախորդները պետք է ունենան 20 հեկտար եւ ավելի տարածք եւ օգտվեն ինտենսիվ գյուղատնտեսություն, այսինքն կաթիլային համակարգ ունենան, որ կարողանան օգտվեն։ Ստեղ խնդիրը նրանում է, որ սերվերները թանկ են լինում ու փոքր տարածքներին թանկանում է եւ հարմար չի լինում։ Հաշվարկը արել ենք այս պահի դրությամբ Հայաստանում, վերցրել ենք այս պահին ինչքան ռոռոկվող տարածքներ կան, 10%-ը եւ մեր սարքերը որ վաճառենք, այսքան գումար դուրս կգա։ Սրա մասին էլի առանձին հարցերի միջոցով մի քանի կլիենտներ հաճախորդներ կազմակերպություններ են, ովքեր անում են նման բաներ, սարքավորումներ ունեն։ Այստեղ նկարագրված է ինչ մենք ունենք, ինչ չէ, բայց բոլորի մոտ հիմնական խնդիրը գնային է, այսինքն բավականին թանկ են։ Մերը բավականին էժանա, հաջորդ սլայդում ցույց կտամ։ Վերցրել ենք այն կազմակերպություններին, ովքեր նման խնդիր են լուծում եւ ցույց ենք տվել, թե 75 հեկտար ավտոմատացնելու համար ինչքան ծախս կլինի մոտորապես, դա $8000-ից $10000 կլինի։ Իսկ մեր սարքավորումներով մենք նույն հեկտարը ավիկի վրա վաճառել ենք, այսինքն $3800 եւ նախատեսում ենք, եթե վաճառեինք Հայաստանից դուրս, $5600 կլիներ։ Այստեղ խնդիրները բարդությունն է սպասարկման։ Սրանք մեր պիլոտային ծրագրերն են, մենք արդեն 3 տարի է որ աշխատում ենք այս product-ի վրա։ Սկզբից գարնին ա եղել եւս 3 տարածք են ավելացել, որտեղ իրական տեստավորում են կարել բոլոր սարքավորումները ու իրականում հիմա աշխատում են։ Այս տարի նաեւ վաճառք են կարել Պրոխլոդնիում, Ռուսաստանի Դաշնությունում, փորձնական պրոյեկտը 95 հեկտարի վրա արդեն տեղադրված է եւ աշխատում է, նախատեսում ենք, եթե ամեն ինչ լավ գնա, մյուս տարի կողքի տարածքները եւս ցանկանում են։ Սա մեր պատմությունն է, սկսել ենք 17 թվականից, 27 թվականի մայիսին, ռոռոկման սեզոնին
ունեցել ենք առաջի պրոտոտայպը, որը desktop application-ներ միացնում ենք։ Մենք ասում ենք, դες ժամանակը ավարտվել է, այդ կարելի է հադատարեք։ Լավ։ Ես թույլ տաք մանկանց մի կա պարզ ֆինանսական հարցեր կամ հետո երևի մնացածը։ Քանի ավիկներ կան Հայաստանում։ Ինքը բավականին մեծ բան է, ես հասկացա օլիգարխ է այդ բանի ավիկը, որտեղ այդպիսի տարածքներ ամբողջապես կաթիլային օվզիներ, մոտապես ասենք այդ մի հեկտար կաթիլային ոռոգում ինչքան է ներդրումը։ Մի կաթիլ, այսինքն մի հեկտարը ինչ են անում, 300,000 դրամ ծախսում են գյուղատնտեսին են տալիս, որ մշակում անի, 300-350,000 դրամ ծախսում են այդ բաների վրա, ինչ են ասում, մատերիալի վրա, մոտորապես 650,000 դրամ։ Մի հեկտարը։ Մի հեկտարը։ Ինքը 70 հեկտար ուներ, դե տես բավականին գումար անել դրե։ Պաստորեն ձեր համակարգը իր մոտապես 10%-ն է կազմում ծախսի։ Հա։ Կոպիտ, եթե շատ։ Մի քիչ ավել։ Մենք կներեք, մենք մի հեկտարի մոտորապես հաշվել ենք $50 է ծախսը լինում։ Հա, $50։ Մի հեկտարի։ Մի հեկտարի, շատ լավ է։ Հիմա ինչքան ժամանակ ավիկը ինչքան ժամանակում հանեց ներդրումը լրիվ բան արեց, արդարացրեց ձեր համակարգի միջոցով։ Սա ոչ թե մեր համակարգի միջոցով է, այլ ինտենսիվ գյուղատնտեսությունը ճիշտ անելու միջոցով է դուրս գալիս այդ գումարը։ Մենք ուղղակի ավելի լավացնում ենք այդ ամեն ինչ, որ ավտոմատացնում ենք։ Բայց դուք չկայիք, ինչ որ ծախսուներ, ինչ որ արդյունք էր ստանում։ Դուք եկաք, ինքը ինչ որ արդյունք է ստանում։ Տարբերություն դուք կարող եք հստակ նշել։ Հա, այսա մեր Սերգեյը կասի։ Բարև ձեզ, ես Սերգեյն եմ, նույն թիմից ենք Ռեալքոնից։ Ճիշտ ասած, լավ հարց էր, փողի տեսակետից, ծախսի տեսակետից ինքը շատ կարևոր պահ է աշխատելու, այսինքն իմաստուն է այդ ապրանքը տանեն դնեն աշխատացնեն, թե դրա տեղ ինչ-որ մեկին պահեն, որ այդ գործը անի։ Պարզմա չէ, իմաստունի տանեն ապրանքը դնել, քանի որ այդ մարդիկ մեկ մարդ չէր զբաղվում այդ դրանով, շատ մարդ էին զբաղվում։ Այսինքն կրճատում են մարդկային ռեսուրսների հարցալուծում, ստեղ աշխատավարձով աշխատող արդյունքում ինքը երկու անգամ խնայողություն է անում։ Այդ մարդկանց աշխատավարձ, եթե հաշվենք, որ ինքը տարվա ընթացքում գեզետը մի 800-900,000 աշխատավարձ պետք է վճարել, այս երկու տարվա մեջ ինքը այդ փողը անել է։ 2 տարի։ Հա, այդ է ուզում ձեզանից, շնորհակալություն։ Ու երևի վերջին հարցը ավիկը ձեր shareholder-ն է թե ոչ։ Այսինքն ավիկը ձեր Չէ, բացարձակ կապ չունեցող մեր առաջին կլիենտն է։ Առաջին կլիենտն է, որ դուք իր մոտ եկաք ոչինչ չունեիք։ Այսինքն մենք ոչինչ չունենք, թե ինքը իր վաճառքի մոդելը ո՞նց է եղել։ Դուք իրեն եկել եք գաղափար եք վաճառել, թե եկել եք արդեն սարք եք վաճառել։ Հիմա ասեմ, մեզ մոտիկացավ Տիգրանում, մասին խոսում եք, գյուղատնտեսա, որ շատ ավիկների հետ է աշխատում, ասավ տղեկ ջան, սենց խնդիր ունենք, կարակ լուծեք, ասեցինք, կարանք լուծենք։ Ու սկսեցինք միանգամից Տիգրանի հետ աշխատել, ասեցինք մայիսին մենք մի հատ պրոտոտիպ կբերենք, տեսեք լավ է թե չէ, դե մեծ խնդիր է ու չկա։ Առաջ կաբելներով էին անում, նույն դաշտեր, այսինքն որոշում են որ տենց սաղ կաբելներին 75 հեկտարի վրա գցեն ու ձեռքով անեն, ու սկսեցինք համատեղ աշխատել, որտեվ իրանց էլ էր շատ պետք։ Առաջի տարին շատ վատ ա եղել, որտեվ տենց տեստեր էինք անում։ Եկեք մանրուքները հասկացա, ես ուզում գամ ձեր վաճառքի մոդելի։ Հիմա դուք ինչպես եք պատկերացնում, դուք ինչպես եք այն վաճառքները, որ դուք հիմա ունեք 4 հատ 5 հատ դարձնում 500,000 հատ։ Այդ բանը process-ը ոնց է ընթանալու։ Ոնց եք մոտենալու ու միջոցով ասում եմ սլայդներում ունեի, հիմա մենք ինչ ենք անում, քանի որ արդեն առաջի փուլում մենք չենք կարա շատ վաճառենք, չէինք էլ ուզում, որովհետև այդքան պոտենցիալ չունենք ու տեստեղած չէր սարքերը։ Սրանց տեստավորումը բավականին բարդ է եղել, որովհետև սկզբից աշխատել են 300 մետր, դա դարձել է մինչև 4 կիլոմետր։ Խնդիրներ արևին, այսինքն առանց հոսանքի աշխատում, ոնց անենք, որ մի տարի սարքերը ապրեն ու live test ենք արել ավիկի հետ, որը համաձայն է եղել։ Հիմա մենք աշխատում ենք այդ գյուղատնտեսի հետ, ով որ գյուղատնտեսը ունի նաև էլի կլիենտներ, հերթով մեզ ասում է բերեք ընդեղ էլ անցկացնենք։ Մեր մասին լսել էր մի հատ կազմակերպություն, ով որ բան է անում, կաթիլային համակարգերը արտադրում, New Plast ընկերությունն է, հանդիպել ենք ու իրանք առաջարկել են, որ համագործակցենք, որովհետև իրանց վաճառքներն էլ է կախված մեր լավ պրոդուկտ լինելուց, որովհետև այդ նույն գյուղաֆերմերը ասում է ինչ է, մենք ուզում ենք մի հատ բերեցիր դրեցիր, բա ոնց ենք անելու մնացած process-ը։ Պատուհի դեպի տամ հարցը, քանի վաճառող ունեք թիմում։
Այս պահին չունենք, մենք Սերգեյն ա վաճառում։ Ճիշտ ասած դա երևում է, էլի։ Համաձայն եմ, մենք բոլորս ինժեներ ենք։ Հարցը սա, ինքը քանի որ իմ կարծիքով էլի, քանի որ ինքը դժվար discoverable product է, այսինքն ինքը դրած չի, որ mass սպառման չի, ինքը շատ նեղ սպეციფიკա, ինքը մյուս կողմից էլ շատ իր success-ը շատ heavily կախված է sales-ից, հա, այսինքն sales dependent է շատ, եթե դու չգնաս չգտնես այդ customer-ին ու չծախես, ինչքան է լավ տեխնոլոգիա ուզում ես ունեցի, ինքը գարաժում կժանգոտի։ Հիմա հարցը հետևյալն է, ինչքանով դուք կարաք, այսինքն ոնց եք պատկերացնում, որ այս ուղիղ վաճառքներից կախված շատ sensitive business-ը, որ հաջորդ, չգիտեմ, մի տարում 100 հատ վաճառեք կամ 5000 հատ վաճառեք, նո թվերը ես չեմ կարող ասեմ, որ նա օպտիմալ է, էլի։ Ինչն է, ոնց եք վաճառքները իրականացնելու, որ 1, 2, 3 հատ վաճառվելու փոխարեն, այսինքն միանգամից մի ծավալները աճի վաճառքի։ Լավ հարց է դա։ Մեկ էլ վերջում նաև այդ ռեգիոններում որտեղ դուք մտնելու եք, այդ ռեգիոնալ մրցակիցների հետ ինչ բանի մեջ եք ուզում մտնեք, էլի։ Միայն գնով եք խոսելու, թե ինչ-որ բաներ ունեք, որ Չէ, գնով է, հիմնականը գնով է եւ այսինքն full ենք անում էլի։ Ցանց ենք տալի, սերվեր ենք տալի, application, mobile, ամեն ինչ տալիս ենք։ Երկրորդ հարցը մի պատասխանեք, դա երկրորդ հարցն է, Արտաշեսը։ Հիմա տենց massայական չենք կարող մենք դնենք, որտեվ այս ոլորտը նենց է, որ մարդիկ պետք է վստահ եղնեն, որտեվ մեծ ներդրում են անում ու վերջնական product-ը սա կախված է այդ ռոռոկման ճիշտ process-ից, այսինքն տենց չենք կարող սայթում դնեն, նայեն, ասեն, էս ինչ լավն է, կամ վերցնեն, այլ առանձին իրանց հետ աշխատում ենք։ Հիմա մենք այս փորձնական Ռուսաստան, որ տարել ենք, դրել ենք, մեզ հետ խոսացել են, որ մյուս տարի, այս տարի ենք ուզում, որովհետեւ վիրուսը խանգարեց, պետքա գնայինք կողքը 1800 հեկտար, էլի այդ մարդը դաշտ ունի, որտեղ ուզում են ծանոթացնեն ու իր անկերները, տենց դաշտեր ունեն, որտեղ պետքա գնայինք, խոսայինք, ցույց տայինք ոնց աշխատում, հիմա պիլոտային ծրագիր ենք դրել։ Արդեն այնտեղ միացրել ենք, սա նաև մեզ համար էր փորձնական, որտեղ մենք չգիտենք, կարում ենք հեռահար լավ կառավարենք, կարում ենք այդ սաղ տեղադրումները անենք, եթե մեզ ասեն հիմա 2000 հեկտար բերեք անենք, մենք չենք կարող վերցնենք, մեզ էլ է պետք պիլոտային ծրագրեր, որ տեստ անենք, մեր սաղ սարքերը, այսինքն կարողանում ենք տենց հեռահար էլ անել։ Հիմա Հայաստանում հասկացել ենք, որ կարողանում ենք ու որոշել ենք, որ արդեն մյուս ֆերմերներին էլ առաջարկենք, հիմա մենք չենք առաջարկի, որտեվ 2 տարի էր տեստեր էինք անում, ստուգում էինք, լավացնում էինք, սաղ խնդիրները շատ են, որովհետև, այսինքն գիտելիքն էլ է շատանում, հա, դատչիկներ ենք դնում, որ համոզվենք։ Հասկացա, երկու հարցեր տամ, էլի, որտեղ եք արտադրելու եւ այս գումարը, որ եթե ստանաք, ինչու է ձեզ պետք, ինչպես եք ուզում օգտագործել։ Այս գումարի մեծ մասը ծախսելու ենք արդեն development-ի վրա, այսինքն ինչ ենք արել 2 տարում ոնց որ մենք մոտոր ենք լավ սարքել ու մեխանիկա, հիմա չունենք տենց սիրուն տեսք, այս վերջերս նոր UX UI ենք արել, ուզում ենք ֆրոնտային մասը լավացնենք, mobile application-ները լավացնենք, մենք վերցրել ենք ինչ, քանի որ ֆինանսավորում չի եղել, open source product ենք վերցրել, ձևափոխել, հարմարացրել, վաճառել, տեստավորել, չենք կենտրոնացել։ Այսինքն գումարի մեծ մասը ծախսվելու է software development-ի վրա, 30%-ը sales-ի վրա, 20%-ն էլ hardware-ի աշխատանքներ ունենք էլի։ Լսելի է իմ ձայնը։ Լսելի է։ Հա։ Վերջապես հարց տամ, էլի այսօր չի ստացվում ինձ մոտ հարց տալը։ Ուրեմն այսպիսի մի հարց է, տեսեք, եթե ես ճիշտ եմ հասկանում, համապատասխան ֆերմերը պետք է արդեն իսկ ունենա նախագծած ոռոգման կաթիլային համակարգ, որը ինքն իրանով արդեն բավականին մեծ գումար է։ Այո։ Վրա կարողանա կիրառել ձեր համակարգը, ճիշտ եմ հասկանում։ Ճիշտ եք հասկանում։ Այսինքն դա մի շատ մեծ ծախս որպես այդպիսին, եթե դա չկա, հետևաբար ձեր համակարգը չի կարող նախագծվել ձեր կողմից եւ կիրառվել, ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Հիմա երկրորդ հարցը, կախված նրանից քանի հեկտար է եւ ինչպես է այդ կաթիլային բաժանումը արված համապատասխան դաշտում, դրանից կախված է քանի սարք, քանի տվիչ եւ այլ համակարգեր, սերվերներ եւ այլն տրամադրում։ Ճիշտ եմ հասկանում։ Ճիշտ եք հասկանում։ Հիմա տեսեք, դուք մեզ գամ ավելի հարցից, հա, արդյունքում ստացվում է, որ իրականում դուք նախագիծ պետք է առաջարկեք ամբողջական լուծում եւ կախված նրանից թե քանի հեկտար է եւ հեկտարում համապատասխան կաթիլային ոռոգումը ինչ ձևով է նախագծված,
եւ փոխվում է ձեր սարքերի քանակությունը եւ հետեւաբար դրա տեխնիկական խնդիրները։ Տեխնիկական խնդիրը այդքան չէ, տեսեք գինելա, իսկ դրա արդյունքում փոխվում է նաեւ գինը։ Հա, համաձայն եմ, ստեղ խնդիրը ինչ է, որ այդ մարդիկ ինչի են կաթիլայնի մեջ ներդրում անում, որովհետեւ օրինակ բերեմ, ճիշտ ջրելու արդյունքում ծորենը մի հեկտարից դուրս է գալիս 2 ցենտներ, ճիշտ ջրելու դեպքում 10 ցենտներ եւ քանակը շատ մեծ է, դա նախնական ներդրում շատ են, մենք այդտեղ չենք խառնվում։ Մենք այդ ֆերմերները գիտեն ոնց են բաժանելու, ում են դիմելու, խնդիրն նա է, որ չեն կարողանում ավտոմատացնել։ Այսինքն մարդիկ են վարձում, որ ձեռքով գնում միացնում աջակցում։ Դա հասկանում եմ, իմ հարցը ուրիշ տեղ է, իմ հարցը կանում է նրանում, որ դուք այսպես ֆիքսած գին ասեցիք, ես կարծում եմ անգամ մի հեկտարի տեսանկյունով, կախված նրանից, թե դաշտը ինչ դիրքում է գտնվում, ինչ պայմաններում է գտնվում, գնի վրա դա կազդի մեկ, եւ երկրորդ հարցը սրանից դուք նախատեսում եք կամ պատրաստում եք որոշակի ծառայություն մատուցել սպասարկման հարցով, որովհետեւ բացի սարքերը տեղադրելուց հետո դա անընդհատ պետքա սպասարկվի, չէ՞։ Գոնե որոշակի ժամանակահատվածը մեկ եւ մոնիտորինգի մասով առանձին սպասարկում եւ տեխնիկական սպասարկում, այդ հարցը ինչպես եք լուծում եւ ոնց եք հաստատել ձեր բանի մեջ սպասարկումը որպես առանձին լեգ դիտարկում, թե մտնում է ընդհանուր գնի մեջ, որի մասին մեզ տեղեկացրեցիք։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, ես փորձեմ պատասխանել հարցին։ Ուրեմն գամ առաջի հարցի պատասխանին, հա, որ այդ տեխնիկական նախագծման փուլի հետ կապված, այն ամենասկզբից որ հարցնում եք։ Ուրեմն ինչ վերաբերում է այդ փուլին, ճիշտ ասած այդ փուլին մենք նախագծորից աշխատել ենք, օրինակ, վերջին պրոյեկտի ժամանակ, որ անում Ռուսաստանի հետ աշխատել ենք, իրանց առաջարկել ենք, մենք մեր առաջարկները արել ենք, ոնց ավելի ճիշտ անեն, ոնց ավելի ճիշտ այդ փականները տեղադրեն, որ ավելի քիչ սարքեր օգտագործեն, ստացվի արդյունքում հենց, որ իրանց վրա էֆեկտ այդ մեծ քանակությամբ ապրանք չվաճառենք։ Ես առաջարկել եմ, որ կարելի է այստեղ դնել փականները, որի արդյունքում դուք կունենաք էկոնոմիա փողի։ Այսինքն մեր սարքերից քիչ կվերցնեք, բայց ձեր էֆեկտիվությունը նույնը կմնա։ Նախագծման փուլում, այն որ նախագիծը արդեն իրանք արել են, այդ փուլում մենք իրանց հետ համագործակցել ենք։ Ստացվել անենց, որ մենք ենք իրանց առաջարկում ոնց կարելի է ավելի ճիշտ կառավարել այդ բաժանման process-ը տեխնիկական փուլում, որ իրանց ավելի մատչելի լինի ու ավելի հեշտ լինի, որ շատ ծախսեր չանեն այդ փուլի հետ կապված։ Էդի առաջին հարցը, որ դուք ասում եք նախագծման հետ կապված, դրան փորձեմ պատասխան։ Իսկ ինչ կապված է այդ սպասարկման, տեխնիկական եւ այլ, ներկայապային այդ մեր առաջին դաշտերը, որ մենք արդեն տեղադրել ենք, մենք իրանց հետ պայմանագիր ենք ընկել, որ սպասարկման, այսինքն եթե սարք է փչանում կամ ես ինչ անում, մենք խի եմ ասում, որտեղ մենք իրանց տալիս ենք գարանտիա, որ ասենք 1 տարվա ընթացքում այդ սարքերը մենք տեղադրում ենք, նրանից հետո ինչ որ 1 տարի լրանալուց հետո մենք արդեն սպասարկում ենք բանից դուրս։ Այսինքն առանձին գումարներով ենք սպասարկում եւ սարքերի առումով եւ ասեմ ավելին, մենք իրանց տրամադրում ենք 1 տարի ժամկետով բան user, որը որ կարողանա կառավարի այդ ամեն համակարգը, հետո արդեն ամեն հաջորդող տարվա համար ամեն ամսվա կտրվածքով, տարվա կտրվածքով հետո մի $600 կարգի իրանք փող են ուծում։ Ամեն տարվա կտրվածքով մի user-ի համար։ Նու սպասարկման փողը։ Կարծում եմ իրանք երկու տարբեր բաներ են եւ եթե պատրաստում եք, այսինքն սա իրականացնում եք, արժի իրարից անջատել, հա, ծառայության մատուցումը եւ բանի նախագծումը, համակարգի նախագծումը, ավտոմատացումը եւ դրա կիրառումը, մեկ էլ երևի թե բիզնես մոդելը այդքան པարզ չի, այստեղ հնչեցին գոլեգաների կողմից, գուցե բիզնես որակավորում ունեցող ձեզ անձապետ, այստեղ հարցեր կան։ Իրականում այս ոլորտի մի քիչ բիզնես մասնագետը մի քիչ ուրիշ բան է, որտեվ այստեղ հիմնականում աշխատում են այն կապերը, որը որ ունեն այս ոլորտի աշխատողները, սրանք շատ չեն։ Շատ մասնագետներ չկան, որ այս ոլորտում ասենք 100 կամ 200 կամ 1000 հոգի աշխատող կա, բավականին քիչ են, մի 10-15 հոգի մարդ են, որոնք հասկանում են այս ամեն ինչից, ու Հայաստանում դեռ ավելին ասեմ, 10 հոգի էլ չկան։ Երևի մի որ հաշվենք մի 5 հոգի են նորմալ մասնագետներ, որ կարող են այդ գործը անեն։ Տանեն, տեղադրեն, կաթիլային համակարգ նախագծեն, քաշեն, այդ սա գործողություն տեխնիկական անձնակազմ ունենան, մենք այդ հիմնական այդ գործանողների հետ, բոլորի հետ հիմնականում արդեն գործար կապի մեջ ենք։ Եվ արտադրողների հետ, եւ նախագծողների հետ, եւ տեղադրողների հետ,
այն ամբողջ փուլը, այն process-ը, որը ինքը սկսվում է 0-ից մինչև վերջ, բոլորի հետ կապեր ունենք։ То есть այն փուլում, որ պետք է մենք արդեն մտնենք այդ գործողությունը, այսինքն իրանք վերջում առաջարկեն, որ sense բան կա, Ժորժ ջան, կարող ուզեք, որ այդ վերջում այդ ավտոմատիկան այս կարգի ունենակ ու առաջարկում են նույն գնորդին, մենք արդեն դե մտնում ենք գործի մեջ։ Եթե չեն ուզում, բնականաբար այդտեղ անել, բայց հիմնականը, որ առաջարկը առաջարկի լավությունը, իմաստը, էֆեկտիվությունը ինչու է, որ այլ ընտրանքներ կան, բայց այլ ընտրանքները շատ տանգ են։ Մարդիկ բնական է գնում են ավելի էժան ու ավելի հեշտ կառավարվող։ Կներեք, ես երկու հատ կարճ հարց տամ։ Հա, խնդրեմ։ Ձեր կողմից սահմանված այդ սարքավորումների օգտագործման կյանքը ինչքան է, то есть customer-ը, կլիենտը ինչքան ժամանակը մեկ պետք է փոխի այդ սարքավորումը։ Չեմ խոսում գարանտինի պերիոդի մասին, հա, ընդհանրապես։ Պերիոդը մի տարի է, բայց ինքը մինչև 5 տարի աշխատում է։ Առանցքապան։ Ները մենակ մենակ battery-ը պետք է փոխեն, battery-ը շատ քիչ ծախսել է։ Ինչ հաճախականությամբ։ 2-3 տարի մեկ։ Ամեն դեպքում իսկ այդ սպասարկումը դուք եք անում 1 տարուց հետո եթե իսկ թեմա բատարի փոխել է այդքան մեծ խնդրեմ չի։ Այսինքն կլիենտին կարող են այլ արժերով այդ անում։ Շատ հեշտ process է ինքը այդ բատարի փոխելը, բացում են բատարին հանում են դնում են ընդամենը։ Լավ, մեկ էլ միգուցե բացեմ թողեք, նշեցիք որ ինժեներներ եք, չէ՞, դուք թիմում ագրոնոմ ունեք։ Ագրոնոմ ունենք, որ մեր թիմից չի, բայց մեր գործընկերն է։ Իսկ այդ իր հետ ենք միշտ աշխատում, էլի, սենց ասեմ։ Իսկ ինքը ձեր կլիենտների հետ աշխատում է։ Ինքը մեր կլիենտների հետ աշխատում, մենք իր կլիենտների հետ ենք աշխատում, զուգահեռ։ Լավ, մի հատ էլ այսպես պարզապես կողքից, հա, հարց, տեսեք, ասեցիք, որ հա, ռոռոկման process-ի կազմակերպման համար ինչ որ մեկը, հա, հաճախորդի կողմից որոշում է կայացնում, թե ինչ schedule-ներով այդ ռոռոկումը լինի։ Այդ դուք այդտեղ ինչ որ մուտքային տվյալ տալիս եք, չգիտեմ, այդ իր համար մուտքային տվյալը որն է դառնում, որ ինքը որոշի որտեղ ինչ անի, միգուցե չգիտեմ, պատկերների վերլուծություն եք տալիս, որ այստեղ էս հատվածում չորացված է, այստեղ պետք է ավելի շատ ջուր տալ։ Դուք այդ մասում մասնակցում եք ինչ որ ձևով։ Չէ, իրականում այդ ջրելու process-ը այսքան մասում շատ, այսքան մասում քիչ, այդ նախագծման փուլում չի արվում։ Նախագծման փուլում արվում է հիմնական ռեսուրսների նախագծում, այսինքն ինչքան ջուր ունես ու ինչքան քանակությամբ դաշտ կարած ջրես այդ ջրով։ Եթե այդ արդեն անցել է ու տեղադրվել է, հետագա կախված, դա արդեն կախված է հողի խոնավությունից, դե իհարկե եղանակային պայմաններից, եղանակային պայմաններից եւ այլ, դա արդեն ջրելու process-ի կառավարումը է, դա արդեն իրանց հետ կապված չի, դա ջրել առանձին գյուղատնտեսի կախված բան չկա։ Եթե իրանք ունեն գյուղատնտես, որ գայս նայում է հողի խոնավություն կամ ստուգում։ Ասենք ոնց եք պատկերացնում հազարավոր հեկտարների կամ չգիտեմ նույնիսկ հարյուրավոր հեկտարների գալիս նայելը։ Իրանք նմուշարում են անում, նայում են, իրականում տենց անում են։ Նմուշարում են անում այն զոնաները, որոնք ջրվում է մեկ շլանգի օգնությամբ, հա, մեկ շլանգ։ Այս շլանգի ուղղությունից երկու հատ բան նմուշարում են անում, ու ստուգում են հողի խոնավություն եւ այլ, մնացած բոլոր պարագաները։ Բայց դրա փոխարեն մենք հետագայում, այսինքն հետագայում չի, նախագծման փուլումը ունենք հետարքիր սարք, որը որ մի մետրանոց տենց բան է, ինքն իրանց ներկայացնում, շտիրա ներկայացնում, որը պետքա չափի այդ համ խոնավությունը, համ pH-ը եւ մնացած բոլոր բաները ի հավելում իրան, բայց ու դա արդեն հետագա զարգացման մեջ է, որը որ մի քիչ կթանկացնի պրոյեկտը, բայց իրականում իրանց կտա այն ինֆորմացիան, որը որ ավելի կարևոր է իմանան իրանք այդ դաշտը ջրելու ընթացքում ինչ էֆեկտ կունենան բույսերի վրա, ծառերի վրա, ինչ ի վերջո ինչ են ստանալու, հա, պտղի տեսքով։ Այդ պետք է լինել նորմալ, այն ինչ որ իրանք նախատեսում են, դա լինում է ինչ որ մի ապրանք, որը չեն կարող հետո վաճառեն։ Ну, այսպես ստացվում է, որ դուք պրոստը վաճառում եք այդ նոդերը ու ոչ մի value added, չգիտեմ, վերլուծություն կամ խորհրդատվություն չեք տրամադրում։ Այսինքն ամեն ինչ մնում է հաճախորդի վրա, ինքը որոշի, ինքը հասկանա ու հաճախորդ կներեք, հաճախորդ ինքը չի կարող այդքանը որոշի ու հասկանա։ Դրա համար հատուկ մասնագետներ պետք է վարձի։ Դե հասկանում եմ, որ գյուղատնտես, որը որ պետք է ձեր պրոդուկտից չի ստանում ինքը այդ ծառայությունները։ Այդ խորհրդատվությունը։ Դուք պարզապես մենակ այդ ջրման, հա, փակման, բացման process-ն եք ապահովում ու վсё։ Դրա կոնտրոլը, քանակը, բաները, քանակությունը նաև, հա։ Ջրի քանակությունը, հա։
ու նաև ոնց հասկանում եմ սարքավորումների քանակությունը per meter, չգիտեմ, ինչքան տեղադրել, այդ ամեն ինչը մնում է կլիենտի վրա։ Չէ, ինչքան քանակությունը մեր վրա է։ Ինչքան քանակությունը։ Իսկ ինչի հիման վրա եք այդ որոշում, այդ քանակությունը։ Այդ քանակությունը մենք որոշում ենք իրանց այդ նախագծի, ասեցի, նախագիծ անելու սկզբում։ Իրանք նախագիծ անելու, որ բաժանում են արդեն դաշտերը կտորների, հա, նենց են անում հիմնական մագիստրալները, նենց են տանում այդ մեծ խողովակները, որ հետո պետք է բաժանեն։ Ուտեղ արդեն փականներ են դնում։ Հիմա մենք նենց ենք անում այդ փականները ավելի հավաք տեղ լինեն, այսինքն եթե հնարավոր է 3 հատ փական բերեն մի տեղ դնեն կամ 3 հատ կտոր միանգամից ջրեն, այստեղ կառավարում է մի կետով, ոչ թե 3 տարբեր կետերով։ Ես տենց առաջարկում եմ, որ կարելի է այս 3-ը միացնել մի տեղից կառավարել, այստեղից, հա, 1 կիլոմետր հեռու։ Այն մյուսները մյուս տեղից կառավարել։ Ես դրանց առաջարկում եմ։ Իրանք պետք է ընդունեն, որտեղ իրանց վրա դա ավելի էժանացնում, քան թե 3 սարք առեն այդ նույն գնին։ Խնդրեմ։ Մի հատ էլ արագ հարցամ։ Հա, խնդրեմ։ Մի հատ հարց, մի հատ է բան էլի, տենց նոթ։ Իրականում ձեր ասածով ստացվում է, որ ընդամենը փականները փոխարինում եք ավտոմատացված փականներով։ Հա, ճիշտ է։ Հա։ Հա, բայց կառուցում եք ամբողջ մեծ network, որը շատ ավելի մեծ հնարավորություններ ունի ու ձեր համար բիզնես հնարավորություններ ունի, որը չգիտեմ ինչի չեք օգտագործում։ Օգտագործել ենք։ Հա, ուրեմն այդ մի քիչ ավելի լավ ներկայացրեք։ Չենք հասել այդ սլայդին դրա համար, դրա ենք հասել։ Տենց բիզնես պլանավորող ֆինանսիստ ունեք։ Չէ, այս բան չէ։ Մենք ավելի շատ տեխնիկական որտեղ ձեր բիզնես մոդելը վաճառքն է, չէ։ Հա, իրականում հա։ Վաճառք, հետո մի տարի հետո եթե ինչ-որ բաներ փչանան, սկսեք պրոստը սերվիս անելու վրա բաներ։ Նմանատիպ բաները ավելի լավ աշխատում են subscription մոդելով, այսինքն սկզբնական վաճառք, հետո իրանք ձեզ պետք է ամսական ինչ-որ ֆի մուծեն ամեն մի device-ի համար կամ ինչ-որ տենց բանի համար, որը որ դուք փչանալու դեպքում անվճար փոխարինում եք։ Ձեր մոդելը որպես բիզնես sustainable չի։ Այսինքն դուք ունենալու եք ինչ-որ տարածքներում X քանակով դաշտ, որի վաճառքները անելու եք մեծ քանակությամբ գումար եք ձեռք բերելու, հետո այդ մեծ քանակությամբ գումարը ձեռք բերելուց հետո ընդամենը նստելու եք, սպասեք մի բան փչանա, որ դրանից հետո էլի ինչ-որ գումարներ սկսեն գալ։ Չհասցրեցի ուղղակի ներկայացնեմ հաջորդ սլայդներում։ Իրականում հիմա ինչի այդ ամեն ինչը շատ լավ չի մտածված, որովհետև մեր մի քանի տարվա էներգիան գնացել է զուտ այդ լավ engine, լավ ցանց, լավ սարք, որ ապահով աշխատի, որովհետև դա իրականում որ ասում եք ընդհանրապես միացնում անջատում դա մեծ խնդիր է։ Ընդհատեմ, ախր լավը չի նշանակում ապահով աշխատել։ Լավ հասկացություն, ասենք մաթեմատիկայում կա մաթեմատիկա գիտեք, չէ՞, կոչվում է օպտիմիզացիա։ Ինքը ֆունկցիա է, որ ունի բազմաթիվ պարամետրեր, որ գալիս է այն նպատակին, որ դուզում եք։ Ձեր նպատակը լավ սարք սարքելն է, տեխնիկապես լավ, դա վատ նպատակ է։ Ձեր նպատակը լիքը փող աշխատելն է։ Ու ձեր բոլոր գործողությունը դրան պիտի միտված լինեն։ Ձեր սարքերը դրան պիտի միտված լինեն, հասկանում եք։ Բայց չունենանք ստաբիլ աշխատող սարք, որ կարողանանք ասենք սարքելու եք, լրիվ քանդելու եք, որտեվ դուրս է գալու, որ ինքը լրիվ ուրիշ ձև պիտի աշխատեր։ Որտեվ ձեր բիզնես մոդելը ուրիշ է։ Որտեվ այն աշխատում, սա չի աշխատում։ Չի կարելի բիզնեսից առանձին սարք սարքել, հետո կպցնել բիզնեսին, դա չի աշխատում։ Խնդիրը դա է։ Մենք այդ ենք փորձում դες տարբեր ձևերով ասել։ Համաձայն եմ, մտածում ենք, որ subscription-ներ ենք ունենալու user-ներին, այսինքն որ ծախենք լավ Հա սկզբից եթե որպես բիզնես մոտենակ դրան, կարող է հասկանաք, որ ձեզ ավելի ձեռա տալի սարքը սարքեք ավելի էժան, օրինակ ձեր վրա $50 նստի, որակը վատը լինի, 2 տարի դիմանա 5 տարի հետո, քան ձեր վրա $500 նստի այդ նույն սարքը ու 5 տարի կամ 10 տարի հետո այդ փչանը։ Հասկանում եք տարբերությունը սկզբից բիզնեսի, հետո hardware-ի բանանելը, որտեվ գնալ այդ սարքը փոխելը ձեզանից կարող է ընդհանրապես մի ժամ տանի, բայց այդ սարքը արժենա 6 անգամ ավելի էժան։ Ու subscription եք եթե ունենում, այդ արդեն ձեր համար տարբերություն չկա, ձեր համար շատ ավելի կարևոր է, որ սարքը կարողանաք շատ արագ փոխեք փչանալու դեպքում ու արամի ասած օպտիմիզացիան անեք, այսինքն ձեզ պետքա շատ գումար ծախսեք սարքի վրա, որ ինքը երկար ծառայի, թե օպտիմալ գումար սարքեք, որ ասենք ինչ որ ժամանակ ծառայի
ու փոխարինելու դեպքում ձեր համար դա ֆինանսապես շահավետ լինի։ Ես փորձեմ այդ հարցի մի քիչ ուժ պատասխանեմ, էլի։ Իրականում բիզնես մոդելը ես sense եմ պատկերացրել, ի սկզբանե էսի սարքել ենք տեստվի, մենք փորձել ենք ամեն ինչ արել ենք, աշխատել է։ Ես բիզնես մոդելը այդ ցանցի վրա եմ պատկերացնում, այսինքն ունենա մի հատ մեծ ցանց, որը որ արդեն մենք տեղադրել ենք, ունենք մեր առանձին network-ը, ոնց որ network company։ Այդ network company-ն ունենալու ժամանակ մենք արդեն սարքերը որպես սարք առանձին կարանք դար տնամերձներին ծախենք, որ այդ տնամերձը մոտենա մտնի այդ ցանցի մեջ free, հա։ Այդ սարքը պրոստը առնի տանի դնի, իր, չգիտեմ, այգին ջրի, իր հողամասը ջրի, ու շատ էժան։ Ու դրա ասած շատ էժան է, էդի հետ մտածել ենք, որ բայց դրա հետ մեկտեղ այդ ցանցը պետք է սկզբից տեստ անենք, այդ մեր սերվերները դնենք, որ այդ կանանան իրանք կպտեն այդ սերվերներին ու այդ սարքավորումը աշխատեն application-ի միջոցով։ User-ը կլինի արդեն ավելի էժան ու սարքերը կնեն ավելի էժան։ Հիմա արդեն ունեք, չէ՞, արած, արդեն ինչ-որ տեղեր ունեք դրած։ Հա։ Ու արդեն 2 տարի ինժեներական լուծումների վրա աշխատել եք։ Այսինքն մինիմում product ունեք, MVP ունեք։ MVP ունենք։ Ու հիմնականում տենց հենց MVP ունենում են, միանգամից սկսում են փորձել վաճառել ինչ-որ target customer-ների, որ հասկանան ամենաօպտիմալ մոդելը որն է։ Հիմա դուք վերցրել մի քիչ sense մի ուղղությամբ գնում եք, այսինքն շատ մեծ բաների համար, շատ մեծ դաշտերի գյուղատնտեսությունների համար, ու product եք սարքում դրա համար անտեսելով մնացածը։ Հիշում եմ ասեցիք, որ տարբեր մոդելներ մտածել եք, բայց այդ տարբեր մոդելները պետքա բան չլինեն, էլի, հետո դե կանենք կամ ինչ-որ տես բաներ։ Մեկ, երկրորդը էլի հետ գնալով ընդամենը փականը ավտոմատացնելու մի հատ ստարտափ կա Garuntek, չգիտեմ ծանոթ եք թե չէ։ Հա, իրանց համար, իրանց research-ի արդյունքում, ասենք հասկացել են, որ primary բանը ընդհանուր իրավիճակը հասկանալն է։ Այսինքն իմանան հենց խոնավությունը հողի, pH balance-ը, SN, որ մարդիկ իմանան ինչ անեն ու suggestion-ներ անեն, որ պետք է ինչ-որ կոնկրետ քայլեր անել։ Չգիտեմ այդ ինչքանով է ճիշտ թե չէ, բայց որպես կողքից մարդ նայելով հասկանում եմ, որ ասենք ես իմանամ ընդեղի ջուրը application-ով բացեմ ու ինչքան ժամանակով բացեմ թե փակեմ, շատ ավելի կարևոր է, քան ուղղակի ժամանակ խնայեմ, գնամ ընդեղ բացեմ, փակեմ։ Հա, ժամանակի ոչ թե մենակ ժամանակը, ինչի մենակ ժամանակը։ Այդտեղ մենակ ժամանակի խնայելու հարցը չի։ Այստեղ հարցը որ այդ կառավարման արդյունքում դու ունենում ես մեծ բան դատա, որը հետո կարաս վերլուծես։ Բացի նրանից, որ դու այդ անջատում ես, միացնում ես, դու ունենալու ես դրանից հետո մեծ դատա, որ կարաս վերլուծես ու քո այդ վերլուծության արդյունքում իմանաս այն ինչ որ քո գործողությունների արդյունք տվել է, թե չի տվել։ Դատան որտեղից է գալիս։ Այդ ամեն ինչ որ մենք անում ենք, այդ բացել, փակել, ժամանակ, գրաֆիկ, այդ սա լոգավորվում է։ Սա լոգավորումը ու այդ դատան իրանց այդ լոգավորումը իրանք օգտագործում են ինչքան ջրվեց, ինչքանի ժամ ջրվեց, ինչքան ջուր գնաց։ Այդ ամեն ինչը օգտագործում են հետո իրանց հաշվարկների համար։ Իրանց այդ ջրելու էֆեկտիվությունը հասկանա որ եթե 4 ժամ են ջրել, այդ էֆեկտ ունեցել է թե չէ, թե պետք է 5 ժամ ջրեի։ Okay, լավ, մերսի։ Ժամանակը։ Այո, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն եւ մենք ընդմիջում անենք մինչեւ ժամը 2:30, հետո կվերադառնանք ու կշարունակենք մեր 6 թիմերի ներկայացումներն դիտելու։
Շարունակում ենք մենք եւ մեր հաջորդ թիմը, հաջորդ կազմակերպությունը Ռիոսիս ՍՊԸ-ն է եւ կներկայացնի Գևորգ Փարսյանը։ Նա մեզ միացել է Zoom-ի միջոցով։ Ողջույն։ Գևորգ, լսում ես մեզ։ Ողջույն բոլորին։ Շատ լավ։ Սկսենք։ Այո։ Շատ լավ։ First of all, I would like to apologize that I couldn't be there physically, as yesterday it appeared that our team has to self-isolate. So I will do my presentation remotely. My name is Gevorg. I'm from Riosis. I work for a company that provides problem over and over again that our customers are facing. Okay. So we see a problem in the universities over and again. And I will tell you a little bit about the story. So the technical universities where the students study power or electrical engineering, they need to equip their students with certain control and measurement platforms, which they use on a daily basis to solving different tasks or doing research. And to increase the efficiency of the students, the universities usually equip each student within a group with such equipment, so they can implement their projects individually. Currently, there are two types of solutions in the market: low-cost general-purpose equipment, and the other type is the highly specialized industrial-grade equipment. I see that my screen is not updating there, actually. Hello, do you hear me? Yes. Yes, okay. So those two types of solutions are there in the market. So in the first case, with the first solution, to make those boards usable for their power or electrical engineering projects, the universities indirectly force the students to do a lot of customizations. And this requires certain skills and knowledge, which in some cases the university cannot provide. And it is very time consuming for the students, which eventually affects the education efficiency and also the overall ranking of the university. And in the second case, the universities get modular and advanced equipment, which are and even now, considering the situation with the pandemic, both of the solutions in the market are even less attractive for the universities. Equipment home and do their tasks at home. So how does Riosis solve this problem? Riosis is a plug-and-play platform that makes the study process in universities effortless, time-saving, and affordable. With Riosis, the universities get an opportunity to equip their labs with specialized platforms they need for the power-related projects. And they do this in a cost-effective way in saving the students from unnecessary efforts with board customization. With Riosis, all that students need to do is just to plug the right modules and focus on their study. And thanks to its plug-and-play design, only by changing the modules, the same Riosis platform can be used not only for the power or electrical engineering, but also for the general purpose applications, IoT and industrial IoT applications, and such called mixed grid applications.
And all this increases the use cases of REOSys and eventually the market potential. And at the other side, it also increases the ROI of the university. Our target The estimated market size is around $1.5 billion, and our goal is to reach 0.8% of this market in 5 years. And as a next market, we see the IoT and industrial IoT, mainly related to power and energy. That market is estimated to reach $5.5 billion by 2023. And we have very rough estimations to reach the 0.5% in 8 years. We will start from academia, the market we know very well and where we sell other integration solutions. We will leverage the reputation we gain here so we can easily enter the next market, the IoT market. And for that, along the way, we are currently discussing a potential cooperation with one of the leading companies in that field. So it will ease our penetration into that market. We will get to our customers through distributors, through making online marketing and partnership with other companies. We already have 9 distributors that we currently work with for our cover almost the 80% of EMEA and APAC regions. And we will use the same distribution channels for REOSys. As for online marketing, we will use our company website and the social media. And in addition, we will participate in different tech exhibitions and conferences to promote REOSys. For the partnership, now we are discussing NDA agreements with PTC and Opal RT companies. PTC is one of the leading companies in IoT field, and we are discussing to use their ThingsWorks IoT gateway. Together with REOSys will be a complete IoT solution for the power sector. And Opal RT is a leader in providing hardware-in-loop or HIL platforms that are widely used in the research of electrical and power energy. Their platforms, together with REOSys, will provide functionality in terms of advanced power measurement and analysis. And we truly see that partnership with these huge companies will ease our penetration in our target markets. Our main competitors are Raspberry Pi, Arduino, or such vendors. And from the other side, we have NI, also as a competitor. Raspberry Pi and the others that you see on the left bottom side provide such kind of products, but those are mainly for general purpose use. And those are very hard to use for the power or electrical engineering. And NI provides actually industrial multi-purpose advanced platforms, which are easy to use and do solve the problem. But those are very high cost, and those are not affordable for most of the customers. And the REOSys will be a cost-effective, modular, industrial-grade platform, which can be easily used for both general purpose and power use. We have started implementing the REOSys with an agile approach. In 2018, we won a STEP grant where we made the first version of REOSys as an MVP. And it was just the input-output modules for one of the controllers in the market. And in 2019, as planned, we made the commercial version of it. And even we had our first sales. We had 18 unit sales, where our initial estimation was only 10. We had a lot of positive feedback from customers, and actually this helped us to the problem and the need of REOSys in general. Now we need the IMG grant to implement the complete version of REOSys. During this program, we will have the first prototype, and 11 months after completing the program, we will have the complete version of REOSys, and we will start the sales.
As per our estimations, we will have 105 unit sale in the first year, and after that, the number will be increased in the next years. These are estimated numbers based on our discussions with our distributors and existing customers. The interesting thing here is that the customer who purchases the Rioses can have repetitive customers, and there is the beauty of having a modular platform, not a fixed one. Gevorgyan, you have 1 minute left. Okay, I will go fast. So we will reach the break-even point in 1.5 years. We have 6 team members. With this team, 2 years ago, we implemented the MVP of Rioses. We have successfully implemented it, and we have all the expertise and that is required for this product, and the initial success case to bring the next version of Rioses to life. Thank you. So I have a question. Can I ask? Yes, sure. So your product is a controller, am I right? Is one of the similar controllers which are produced in the world? One of this. We can say yes. It's kind of similar. So you are suggesting some product. Could you please explain what is the uniqueness of your products? So what's the difference between your and existing products? Because as you know, that all of us knows that in the market there are different players. All of them are produce different products. So the price are different, the functionality is different, but there are many similar products in the market. So what's the difference? Difference of your product with existing ones? Yes, actually, I will come from the problem that made the idea of having the Rioses, and most of the customers using either the general purpose equipment, which I mentioned there, and especially for the power use for the energy related applications, those cannot be directly used. They need to have additional signal conditioning, etc. And this work was on the students, so they have to implement those from scratch. It was very time consuming and affects very much the efficiency. And from the other side, the universities who have much budget and can afford them having like the modular products that you have mentioned, so one of which is National Instruments, those do solve the problem fully, but actually due to their high cost, most of the universities cannot afford them just getting those type of equipment. And the beauty of Rioses is just to have the whole functionality that is needed for the power or electrical engineering with a lower cost, and having it in a modular platform, having it in a reprogrammable platform, and easy to use platform. By the way, you didn't say anything related with the price. What is the price for your product? Yeah, maybe the slide was just switched very fast. The estimated price now for the the maximum configuration that we have now will be $3,500. It will include three different modules within the platform. Yes, but there are other players in the market who are suggested the low prices, like Raspberry Pis or Arduinos. The Arduinos have different functionalities, so all these controllers also can be used for such a reason. So I think that you need to have a really understanding what are you doing, what is your niche in the market, and how you are going to introduce yourself in the market. And my last question, so nowadays, all of us, we are working from home, we are working online, and as a representative of the university, I know that we have a problem of remote labs. Yes. Why nobody of you thinking about to develop any product, especially educational related product,
which can work remotely. When I say remotely, it doesn't mean online. I say remotely, which means that I need to stay at home and I need to have an understanding and feeling that I am sitting in the laboratory and can't work with all of this equipment. So why you don't thinking about such kind of the possibility for your product development? Yes, thank you for the question. A good question, actually. And mainly few of engineering companies would think about this like 2 years ago. But the COVID will actually boost the new thinking of having the remote education, like to develop this. And actually, the Rios being a hands-on equipment, as I said, it can be easily like the students can take those home and do their measurements and programming or etc. Whatever the task. They can like overcome this situation with the isolation and quarantine. So I suggest to think about this because nowadays we face too many problems because we have a laboratory with equipment. We need to provide the engineering education. We have all this equipment physically, but we can't use this at all nowadays, unfortunately. So I think that you should think about this. Yes, that's a good point. Hello, do you hear me, Gevolk? Yes. Okay, so I saw in one of your slides that in some, let's say, area you are competing with NI. So the NI spectrum of products, I'm not an expert, but I guess it's like too broad. So can you like just clarify in which area are you competing with NI and what differentiates your product, like what NI has? Like, I'm not an expert there. My question might be weird, but like, can you just explain in which specific direction are you competing with NI and how are you different? Because the only difference I saw is just the price. Anything else? Yes. So no, the question is good. Actually, yes, for many technical parameters, maybe there will be. Hello? Yeah, I can hear you. Yeah. Oh, I didn't hear you. Yeah, we can hear you. It's like your turn to talk, so please go ahead. Okay. Yes, so for the main technical parameters, there will be like similarities with NI, and just to having a modular system, a reprogrammable system that can be used in very wide of applications with such lower costs, it's a find with for the universities, for the target niche we are penetrating. So you are just. I have very broad products. Those are starting from RF. So your main, let's say, advantage is the pricing. Hello? Is the price your main advantage? Yes, it's one of the main. Okay, so have you checked the budgets? How much is the budget like for an average US or UK university who are spending for on hardware for educational purposes? So as far as I understand, they really don't care whether it's like 3,000 or 5,000 because their budgets is not limited to some like 10 or 15,000. They are just millions of dollars. And in these millions of dollars, this price range really doesn't give, like it gives. I'm not telling that it doesn't give like totally, it definitely gives. But what are you bringing on the table that they can compare besides price?
So if there is nothing to compare besides price, why are you sure that like you will have at the end of the day have a product which will, you know, attract them just for a lower price? Lower pricing definitely attracts, but why are you sure you can build something that will be cheaper and will attract them? Did you get my question, or should I formulate it differently? Yes. It depends actually on the university and the country it is located. And in some countries, they can have millions of budgets on the education, and the regions that you are targeting, those are newly developing countries in education field, and especially in the power and energy. And there, as we have a lot of experience selling them other educational systems, we see how limited their budget can be, and how the price can affect whether they choose X company or the Y company. Okay, so coming back to NI, and 3,500, but it's around 2 or 3 times less. So it changes a lot of things. And for the cheaper products, as I said, those general purpose products, those cannot be used for this niche applications for the power and electrical engineering. So you think that a university which have like millions or 100 millions of budget for educational purposes, like in this case, the price sensitivity plays a bigger role rather than the product itself, like the features of the product, or I don't know, the quality, or even the producer. Like imagine like buying a Mercedes car and some Russian car. Like the brand itself, like a university will, I think, will definitely go to NI even like for 2-3 times higher product, because as far as I understand, their price sensitivity plays, it definitely plays a role. It's not questionable, but it's not that much priority than the product and the, you know, and the producer and the partner itself. So do you think like the university will pay you 3,000 rather than 10,000 to NI because it's like NI and this is you? Like why they should pay you like even 1,000, rejecting NI, which is like NI? Yes, actually, yes. Let me answer this question. Actually, when we started the RealSys, we made the MVP on with just the input-output modules. We created those modules for one of the controllers of National Instruments, and from the very to see in general if we will have any conflict of interest, and from the also we discussed with the sales channels of the feasibility and the need of this kind of product. And actually NI has some certain visions and some certain ways and some certain projects that they are targeting, like 5 others. And in the recent years, the energy and power is not in that list. Actually, NI is not investing in that field anymore. Okay, let me ask it very directly. Sorry for interrupting. The question is this: why should a university not pay NI 10,000 but pay you 1,000? Like, what are you bringing on the table, like besides pricing? Yes. Actually, you know, because the university has to sacrifice between like choosing a solid partner and some new entrant partner. I'm not telling they will not do that. They might do that. That's definitely possible. But why? Why should they sacrifice going partnership with NI and do it with you? Just it's the price is playing the role, or? Okay. So yes, there's also one point I might forgot to mention.
This product comes as a complete product. So the students can just turn it on and get started without doing anything. So it comes with a built-in software, although it's also reprogrammable, so they can do their own programming on it. But it also has its built-in software, so they can just plug it and play. With NI, with one of the disadvantages of NI, if I can put it that way, is that if they buy the hardware, they need to program it. They need to define what that hardware should do. Should it measure? How should it measure? What types of analysis should it implement? So it requires as well some certain time dedication or can be that we also provide the built-in software, which allows. One more question. You said you're going to sell to your existing customers. What's your product that you're selling to your existing customers, and who are the customers now? Yes. Our main customers are in the Middle East region, the Pakistan, and we work partly on the company that provides different educational trainers related to energy. And we sell such kind of trainers to those universities in that regions. And actually here as well, as due to these 10 years, we have some branding in that area. Customers. So in addition, they also some of those customers also have the first version of Riosis that they are using with one of the controllers of National Instruments, and their positive feedback also gives us the validation that what we're doing is needed and has a potential of getting the market. Probably one last question. Market is normally kind of there's a commodity market, there is the commodity aftermarket, and there is the bleeding edge where new things happen. So where would you position yourself? Are you on a bleeding edge? Are you a commodity, or even worse, you are somewhere like aftermarket commodity, which is you're replacing someone else who has left the market because someone else thinks this is not relevant market anymore? Where you are? Actually, I'm sorry. I'm not sure I did. Yeah, if you can rephrase it in Armenian, I maybe. Լավ, հայերեն ասեմ, տեսեք, երեք ոնց որ բան կա, շուկայի երեք վիճակ կա։ Առաջին վիճակը դա կոչվում է ամենաառաջադեմ bleeding edge, երբ որ դու բերում ես մի հատ լրիվ նոր product կամ նոր տեխնոլոգիաներ, բան ու դա թանկ է, որովհետև դա նոր բան է եւ այլն։ Կա commodity, որ արդեն բոլորը դա անում են, բոլորը կարող են դա անել, ոչ մի հատուկ տեխնոլոգիա տեղ չկա, ու կա երրորդ տեսակը, որը commodity պոչն է, որտեղ արդեն սա commodity արտադրողներն են դուրս գալի տեղից, որտեղ շատ էժան է, արդյունավետ չի, տեղ շատ խաղալ է, բայց դու տեսնում ես տեղ հնարավորություն մտնում ես ու ինչ որ բան անում ես ավելի էժան գնով, փոխարինելով մի ուրիշին, որտեղից դուրս է գալիս։ Հիմա դուք ձեզ որտեղ եք տեսնում, այդ առաջին շուկայում, երկրորդում թե երրորդում։ Մենք գտնվում։ Հալո։ Լավ, երևի թե չի լսում, շարունակենք, երևի տեխնիկական ինչ-որ բաներ կան։ Հիմա լսվեց։ Հավանաբար ձեր մոտ է խնդիրը կապի, որտեղ մնացած բոլոր մասնակիցները շատ լավ լսում են Zoom-ով, էլի, երևի թե մենք դժվար է։ Ես չեմ լսում, բնիկ։
մեզ մոտ կարծես թե տեխնիկական խնդիր է։ Գևորգ ջան, մեզ մոտ կարծես թե Ես ձեզ լսում եմ հիմա։ Պարոն Փախչյանյան, ուզում եք նորից հարցը տվեք։ Երրորդ անգամ, բայց Գևորգ ջան, դուք ձեր վիդեոն անջատեք, որովհետև խնդիրը ձեր կողմում հասկանում եք, ձեր կապը ինչ որ լավ չի, որովհետև բռնացած բոլոր Zoom-ի մասնակիցները շատ լավ էս լսում են, ահա։ Փորձեմ երրորդ անգամ հարցնեմ, բայց արագ էս անգամ։ Տեսեք, շուկան գնում է սովորաբար ինչ որ մի հատ պրոդուկտի շուկան, գնում է սկզբից առաջին վիճակ, որտեղ նոր պրոդուկտ է մտցվում շուկա, ինքը նոր բան է, նոր տեխնոլոգիա օգտագործում, ինքը պրեմիում գին ունի եւ այլն։ Հետո այդ շուկան կամաց-կամաց դառնում է commodity, երբ որ բոլորն են դա կարողանում անել, տեղ որևէ տեխնոլոգիական բան չկա, հնարավորություն չկա այլևս զարգացման, բայց կա գինի չեսնելու հնարավորություն եւ գնի կռիվ է գնում։ Եվ երրորդ վիճակը, երբ որ հիմնական խաղացողները շուկայից դուրս են գալիս եւ տեղ մտնում են ինչ որ տեսակի ռեգիոնալ խաղացողներ, այդ շուկան մեծ խաղացողների համար արդեն բացարձական հետաքրքիր է, բայց այդ ռեգիոնալ խաղացողները ինչ որ խաղ տեղ կարող են տալ, ու իրանք մտնում են այդ պոչերը հավաքելու։ Հիմա դուք որ խմբում եք ձեզ տեսնում, այդ առաջի խմբում եք, երկրորդ թե երրորդ։ Շատ լավ։ Այո, մենք մեզ տեսնում ենք երկրորդ խմբում։ Ուղղակի sense մի հատ բան էլ ասեմ, էլի, այստեղ խնդիրը այն է, որ շուկայում դեռ չկա այնպիսի խաղացող, որը հենց direct մեզ հետ կմրցի։ National Instruments-ի առումով ասացի, որ industrial բաները, սարքավորումները իրանք հիմնականում չեն օգտագործվում educational նպատակով։ Ուղղակի այդ համալսարանների կարիքներից ելնելով, քանի որ չկար ուրիշ բան, շատ National Instruments-ը կարացել է այդ մասը ինչ որ չափով գրավի։ Բայց հիմա, երբ որ կա ավելի էժան լուծում, որը նույն հնարավորությունները թույլ կտա անել, ու կլինի ինքը արդեն ներկառուցված software համակարգով, այսինքն ուսանողները ստիպված չեն լինի նոր ծրագրային ապահովում մշակեն այդ սարքավորման համար, այլ կկարողանան այն ամբողջովին օգտագործել, այսինքն գնել եւ օգտագործել։ Դա մեծ պլյուս ենք մենք տեսնում դրա մեջ։ Իրականում կարծում եմ, որ գինը չի, էլի միայն որոշիչը։ Կարծում եմ ֆունկցիոնալությունը, որը ապահովում է սարքը ու իր կիրառելիության սահմանների լայնությունը ինքը շատ ավելի որոշիչ է։ Կարծում եմ շատ ժամանակ հենց դրանով էլ պայմանավորված է այս կամ այն սարքի ընտրությունը կախված, տեսեք, կարող է շատ էժան կադրոլեր լինի, բայց ասենք խնդիրը, որը ես լուծում եմ ներկա պահին, պահանջի որոշակի ֆունկցիոնալություն, որը այսօրվա դրությամբ ապահովում է միայն թանկ սարքավոր, այսինքն այն սարքավորումը, որը գնային ավելի թանկ է։ Այսինքն ես կարծում եմ ուղղակի բիզնես քաղաքականությունը միայն ցածր գնի վրա կառուցելը այդքան էլ ճիշտ մոտեցում չի։ Այսինքն կարելի է գինը դիտարկել շատ կարևոր ֆակտոր, բայց կարծում եմ պետքա նաև հաշվի առնել առանձնահատկությունը մեկ կամ մի ֆունկցիոնալության արկայությունը, որը չկա այլ համակարգերի մոտ։ Դա կարծում եմ շատ կարևոր ֆակտոր է, էլի միայն գնային ճիշտ չի բիզնես մոդել էլի կառուցել։ Շատ ճիշտ եք ասում, շատ ճիշտ եք ասում։ Ինչպես նշեցի, ուղղակի այդ արժեքը, օրինակ built-in software համակարգ ունենալու այդ պլատֆորմայի մեջ ինքը ահագին մեծ արժեք է իրանից ներկայացնում, որովհետև այն անալիզները, այն չափման անալիզները, որ արվում է էներգետիկայում, իրանք այտենց ուղղակի հեշտ բաներ չէ, որ կարելի է ինտերնետից գտնել, դնել եւ անել, էլի։ Լավ, շնորհակալ ենք շատ։ Շնորհակալ ենք Գևորգ ջան։ Շարունակենք եւ մեր հաջորդ կազմակերպությունը Smart Electronics ՍՊԸ-ն է, կներկայացնի Արկադի Խիտարովը։ Բանը Գևորգ ջան, սկրինը կանջատեք։
ներկայանամ Արկադի Խիտարով Smart Electronics ՍՊ-ի տնօրեն։ Ուրեմն 18 թվականի դեկտեմբերին մենք 5 ընկերներով որոշեցինք ստեղծել Smart Electronics կազմակերպությունը, որը նպատակ էր դրել ստեղծել խելացի կողպեկ, որը որ հասանելի կլինի ցանկացած վայրից, ցանկացած ժամանակ։ Այս ժամանակաշրջանում մենք կարողացել ենք ստեղծել պրոտոտիպը, մասնակցել 2 ցուցահանդեսներին եւ ամենակարևորը ձեռք բերել նոր պարտներներ, որոնց հետ մենք կարող ենք այս աշխատանքը առաջ տանել։ Մեր պարտներների հետ մենք կարողացանք որոշել 6 խնդրեմ մեզ համար ցուցակ ստեղծեցինք, այն լավ ուսումնասիրելով եղած smart lock-երը եւ տեղի շուկաները, քանի որ մեր պարտներները աշխատում են Հունաստանում եւ ԱՄՆ-ում, Ռուսաստանում, կարողացանք բերել այդ ցուցակ, որտեղ որ մեր առաջ դրեցինք խնդիրները, որի լուծումը թույլ կտա իսկապես դարձնել մեր այդ պրոտոտիպը, դարձնել արդյունաբերական, մրցունակ սարք։ Ուրեմն այդ խնդիրները հետեւյալներն են։ Առաջինը դա доступը, անթույլատրելի միջամտությունը դրանը, նման ֆունկցիա ունենալ, որ հնարավորություն ունենալ որոշել իսկապես կա այդպիսի դեպք, թե չէ։ Երկրորդը շատ ցուցահանդեսներում մեզ շատ հարցեր էին տալի, որ եթե տանը Wi-Fi չլինի, ինչպես է մեր, ասենք, smart lock-ը աշխատելու, դրա համար դա էլ էր հարցերից մեկը։ Գինը շատ կարևոր էր, նրա համար որ գնալով արդեն արտադրողներ շատ կան եւ գնային հարցը ավելի լուրջ հարց է դառնում եւ մենք պետք է ստեղծենք այն գնով պետք է սարքենք, որ կարողանանք ծախենք։ Կար լուրջ խնդիրներ, տեսակները կողպեքների շատ են։ Եթե ասենք մենք նայում ենք Ամերիկայում, Ամերիկա մոտ 90% կողպեքները այդ dead bolt-երն են, որոնք որ կոնստրուկցիան մի ձև ալնում եւ շատ հեշտ է նրա համար սարքել ինչ որ սարք։ Իսկ օրինակ Եվրոպայում, Հունաստանում կոնկրետ մենք որ նայում ենք մեր շուկան, ում հետ փաստորեն ինչքան դուր կա, այնքան զամոկների տիպեր կա։ Եվ շատ լուրջ հարց է բարձանում ինչ կոնստրուկցիա անել, որ հնարավոր լինի տարբեր այսպես կողպեքների վրա տեղադրել։ Եվ եւս մի խնդիր ենք մենք դրել մեր առաջ, որ մենք պետք է անվտանգության լրացուցիչ ֆունկցիաներ ունենանք։ Քանի որ այդ խնդիրները մեր առաջ դրել ենք, եւ այդ խնդիրների լուծումը մեզ թույլ կտա ստանալ ինչպես ենք մենք լուծել այդ խնդիրները։ Ինչպես ենք մենք լուծել այդ խնդիրները։ Նո առաջինը այդ կարճ ասած գողերի փորձը մտնել տուն։ Ուրեմն մենք ավտոնոմ մի հատ սարք ենք մշակել, որը որ հնարավորություն ունի տեսնել մոտեցումը դրանը եւ մի քիչ բարդ սարք ենք մենք սարքել, որ կարողանա, ասենք, որոշել, որ դա հանկարծ շուն կատու չլինի, վազող երեխա չլինի կամ ինչ որ մի մարդ անցավ չաշխատի։ Եվ ունի կամերա, որը որ հնարավորություն է տալի մեզ այդ դեպքը ուղարկել տիրոջը, որ կա դրան մոտ այսպեսի մարդ եւ ինքը կորոշի ինչ պետք է անել։ Կոնստրուկցիայի հարցով մենք փորձում ենք, արդեն փորձել ենք ստացվում է մեր մոտ, ստեղծել մոդուլային կոնստրուկցիա, այսինքն կոնստրուկցիա, որի մեջ տարբեր մոդուլներով Lego-ի նման կարելի է տարբեր վարիանտներ հավաքել եւ նայած ինչ տիպի կողպեքի համար է, մենք շատ արագ կարող ենք հավաքել նրանց համար այդ մեր կոնստրուկցիան։ Wi-Fi բացակայության դեպքում մենք ունենք մշակած GPRS մոդուլ, որը որ կարող է տեղադրվել ուզածը տեղում եւ ինտերնետի հետ կապը
ապահովված կլինի։ Գնային հարցերում մենք մեր մոտ ստացվում է դեպի 50-ից 70 դոլար նմանատիպ սարքավորումներ, որոնք 100-ից 300 դոլար արժեք ունեն։ Մենք կարողացել ենք նաև տվիչներ տեղադրել մեր սարքի մեջ, որը որ կորոշի, ասենք, հրդեհի վտանգը եւ այդ դեպքում ինքը կարող է դուռը ավտոմատ բացել, քանի որ հրդեհի դեպքում անպայման, եթե դրսից միջամտություն լինի, դուռը պետք է բաց լինի։ Եվ մի կարևոր ֆունկցիա, որը որ մեզ Ամերիկայի պարտներներն էին առաջարկել նման բան անել, դա ռադիոցանց սարքել այդ զամոկներով։ Ես հետո ավելի մանրամաս կանդրադառնամ այդ ֆունկցիային, եւ այստեղ մեր մոտ, չգիտեմ ինչու չի գրվել, էներգատարությունն է լուրջ, մենք կարողանում ենք ապահովել մինիմում 3 տարի բատարեյկայից աշխատանքը։ Իսկ ասենք լավագույն smart lock-երը, որ գոյություն ունեն, դա 1 ու 2, 1 ու 3, մի տարի 3 ամիս են ապահովում։ Նույն ստեղ տեխնիկական ստրուկտուրան է, երևի եթե հարցեր կլինի, ես հետո ավելի մանրամասն կանդրադառնամ։ Լավ, պարտներների մասին խոսենք։ Ուրեմն այս ընթացքում մենք կարողացել ենք լուրջ պարտներներ գտնել մեր կարծիքով։ Մենք ունենք նման պարտներներ, ամենակարևոր մեր պարտներներից են Հունաստանում եւ ԱՄՆ-ում։ Հունաստանում դա Olympia Electronics կազմակերպությունն է, լուրջ կազմակերպություն է, որը որ զբաղվում է անվտանգության սարքավորումների արտադրանքով եւ վաճառքով, որը որ զարգացած լոգիստիկայի սիստեմա ունի, արդեն պատրաստի, քանի որ ինքը իր սարքավորումները կարողանում է վաճառել Ամերիկայում, հարավային եւ հյուսիսային, Եվրոպայում ունի մեծ ցանկ եւ Ասիայում։ Connect-ուն Ամերիկայի կազմակերպություններից է, որ նու այնտեղ հայ է, այսպես ասած դերը, ինքը մեզ հետ հանդիպել է եւ հիմա երկու նմուշ մեր սարքած գտնվում է իրեն մոտ, որտեղ որ իրանք ուսումնասիրություններ են շարունակում բան։ Իր առաջարկով ենք մենք այդ ռադիոցանցը սարքում, քանի որ իր ասելով շատ մեծ հիմա խնդիրներ կան եւ պահանջարկ կա, օֆիսների դռները բոլորը այդ սիստեմայի մեջ մտցնել եւ այդպիսի ցանց ունենալ համար այդ մենք շատ հեշտ լուծում ենք այդ հարցերը։ Ուրեմն մեր շուկաներն են, դա Airbnb-ները, ռեստորաններ, օֆիսներ, հոթելներ եւ համաշխարհային այդպես անալիտիկների տվյալներով շատ լուրջ աճ է լինելու մինչև 23 թիվ այդ smart lock-երի պահանջի մեջ։ Ուրեմն մեր կոնկուրենտներն են այստեղ նշված, մենք նշել ենք, չի գալի նկարը։ Ուրեմն մենք ընտրել ենք մեր կոնկուրենտների մեջ top 5-յակի լավագույն smart lock-երը, որոնք այս վերջի 2-3 տարի միշտ ամենակիչը top 5-յակի մեջ գտնվում են, չգիտեմ ինչի նկարը սենց վիճակ եղավ, եւ այստեղ մենք ունենք մեր աշխատանքային պլանը, ինչեր ենք անելու, մենք նույնպես արագ փորձեմ անցնել, առաջին կվարտալում մենք պետք է այդ ստեղծենք ավտոնոմ սարքը, որ գողին բռնելու այսպես ասած, երկրորդում մենք կարողանալու ենք, ասում են, որ ժամանակը վերջացել է,
Ես երևի չգիտեմ, կանգնեմ հարցերին լսեմ, հա, սպասի։ Նու եւ մենք ունենք այստեղ հենց սարքը ինքը դրված է մեր առաջ եւ ունենք վիդեո, որ տալի ինչպես է նա աշխատում։ Մեր թիմում կան աշխատողներ եւ Կներեք երևի, քանի որ մրցույթ է, մենք բոլորին պիտի հավասար հնարավորություն տակ, ձեր ժամանակը արդեն սպառվել է, այնպես որ երևի թե մնացածը մենք հարցերի միջոցով կբացահայտենք։ Ու մեկ էլ ես ձեզ շատ եմ խնդրում, ուղղակի մեր լսելը հարգելով, այստեղ քամի է, լավ չի լսվում։ Դուք իսկ անդադ խոսում եք օդի մեջ։ Մենք ձեր ասածը կեսը լսեցինք, կեսը չգիտեմ, երևի ինքները ձեզ եք պատմում, որտեղ մենք չլսեցինք ցավոք։ Խոսափողը պետք է բան անել, էլի։ Հարց ունես։ Ես հարց ունեմ, կարող եմ տալ։ Հա, ես հարց տամ, հա, եթե կարելի է։ Ուրեմն հարցս հետևյալը, հա, կլինի, անցած տարի էլ, հա, նու անցած 1 տարուց կարծես թե մի փոքր ավել ժամանակ է անցել, երբ որ մենք մեկ անգամ եւս համարյա թե կարծում եմ ներկա հանձնաժողովի կազմի, ժյուրիի կազմի մեծամասնությունը նույն պրեզենտացիան, նման պրեզենտացիան լսել են։ Ուղղակի ուզում եմ, որ դուք մի փոքր հստակեցնեք այլ նախկինում ինչ կար եւ գումարը ստանալուց հետո նախորդ IMG-ներ, թե ստեպներ, կարծես թե ստեպներ, եթե չեմ սխալվում, այ գումարը ինչի վրա է ծախսվել եւ այս գումարը, որը նախատեսում եք, հա, որի համար դիմել եք, ինչի վրա է ծախսվելու ձեր պրոդուկտը զարգացնելու որ մասի վրա, սարքավորումը, բիզնես մոդելը, շուկայի գրավումը, եթե ես ճիշտ եմ հիշում, անցած անգամ ասվում էր, որ արդեն իսկ դուք ներկա պահին պետքա շուկայում լինեիք ձեր արտադրանքով։ Եվ եթե չեք ներկա պահին շուկայում, ապա դա ինչով է պայմանավորված։ Ուրեմն, եթե հիշում եք, անցյալ անգամ ես որ ներկայացնում էի, մեր խնդիրն էր պրոտոտիպ ստեղծելը առաջնահերթ եւ փորձել շուկա դուրս գալ։ Մենք այդ պրոտոտիպը ստեղծեցինք եւ դուրս եկանք շուկա եւ տեսանք, որ մենք ունենք խնդիրներ, որ շուկայում լուրջ տեղ զբաղեցնելու համար պետք է լուծենք։ Եվ ամենակարևորը մենք հիմա գումար ենք ուզում ոչ թե այդ smart lock-ը սարքել, այլ պատրաստել արդյունաբերական, այսպես ասած, իր արտադրությունը։ Եվ այդ արտադրության համար մենք արդեն ունենք պարտներ, արտադրող, որի հետ մենք հիմա այս աշխատանքները միասին ենք տալու եւ մի տարի հետո մենք կարողանալու ենք կազմակերպել լուրջ արտադրություն։ Ամենակարևոր տարբերությունը դա է այս հիմիկվա մեր առաջարկի մեջ։ Քանի որ մենք արդեն շուկայում փորձել ենք մտնենք, տեսել ենք ինչ խնդիրներ կա, վերջնական լուծումներ ենք տալի եւ տարվա վերջին մենք պետք է կարողանանք արտադրություն կազմակերպել Հայաստանում։ Իսկ բիզնես մոդելի վրա այս ընթացքում աշխատել եք, որևէ առաջխաղացում կա, հետազոտություն արել եք, շուկան կարիք ունի եւ շուկայում առկա նմանատիպ արտադրանքների ու պրոդուկտների շրջանում ձեր պրոդուկտը ինչ տեղ է զբաղեցնում։ Ուրեմն ես ասեցի, որ մենք հիմա բավականին նոր ֆունկցիաներ ենք ավելացրել, որոնք մեր այսպես կոնկուրենտները շատերը չունեն նման ֆունկցիաներ եւ ամենակարևորը մենք գտել ենք մասնագետներ ԱՄՆ-ում եւ որոնք որ այդ շուկայի հարցերով են զբաղվում եւ այդ ֆունկցիաները ավելացնելով նրանց միջոցով մենք կապահովենք այսպես դրա վաճառքը։ Շատ ավելի մեծ հույսեր կա հիմա դուրս գալ ավելի լուրջ վաճառքների, քան թե առաջ։ Քանի որ մենք շատ լուրջ այս ժամանակաշրջանում աշխատել ենք մեր պարտներների հետ եւ որոնք հետաքրքրվել են այդ արտադրանքի հետ եւ հիմա ինչ որ առաջարկներ են արել եւ միասին փորձում ենք սա առաջ տանել։ Իսկ օրինակի համար փորձել եք բան կառուցել, ասենք, չասեմ տեզե, չասեմ, բան այսպես պասպորտներ են լինում, հա, սարքերի շատ փոքր, որտեղ հակիրճ նկարագրված է լինում դրա ֆունկցիոնալությունը եւ ինչ հայրանից ներկայացնում այդ սարքը ինչ ֆունկցիոնալություն ունի եւ դա փորձել այսպես ասած
տարածել պոտենցիալ բաների մեջ, ձեր պոտենցիալ գործընկերների մեջ, ովքեր կարող է հետաքրքրված լինեն հետագա ներդրումներ անելու համար։ Նմանատիպ ինչ-որ այլ տեսակի մարքեթինգային քայլեր շուկան գրավելու համար այս ընթացքում արվել է, թե ամբողջական աշխատանքը ուղղված է եղել միայն պրոտոտիպի ստեղծման։ Չէ, իհարկե արվել է, ես ասում եմ, մենք դաժե երկու նմուշ ուղարկել ենք ԱՄՆ եւ երկու նմուշ Հունաստանում է, որտեղ որ լուրջ հետազոտություններ են անում դրանց հնարավորությունների վրա եւ ունենք շատ վիդեոներ սարքած, որոնք նրանք օգտագործում են այնտեղ փորձել կլիենտներ գտնել։ Այդ է հիմա առած վիճակը այդպեսին է։ Ձեր Okay, այդ ձեր product-ն է, չէ՞, այնտեղ դրած ձեր prototype-ն է։ Okay։ Դուք commercial product եք սարքում, թե residential, այսինքն տների համար է, թե commercial տարածքների։ Ուրեմն մենք սկզբից որոշում ենք տների համար, բայց Ամերիկայի մեր պարտներները առաջարկեցին դա դարձնել նաև։ Ձեր պարտներները կներեք, էլի ձեր պարտներները ով են Ամերիկայում, իրանք ինչով են զբաղվում, որ նման բան են առաջարկել։ Connect-ն է, որը ծրագրավորողներ են մեծամասամբ։ Հա, այսինքն իրանք անվտանգությունով չեն զբաղվում, ոչ էլ լոքեր։ Okay, ես ասեմ կոմերցիոն տարածքներում ոչ մի անգամ նման բան չեն օգտագործում, մանավանդ Ամերիկայի շուկայում։ Չէ, ես կոմերցիոն նկատի ունեի օֆիսներում, որտեղ որ հա, կոմերցիոն տարածք նկատի ունեմ ամեն ինչ ինչ որ որտեղ որ մարդիկ չեն ապրում, համարվում է կոմերցիոն տարածք։ Հա։ Իսկ այսինքն ձեր հիմնական շուկան կարա լինի մենակ residential շուկան, տները, բաներ։ Այդ շուկան հիմա ներկայդրությամբ աշխատում են մենակ նենց բաներ, որոնք որ ինտեգրացիա են լինում արդեն եղած smart home սիստեմների հետ։ Հենց այդպես էլ մեր մոտ արած, ահա։ Դուք ինտեգրացիա ունեք Alexa-ի հետ կամ Google Home-ի հետ։ Չէ, մենք պետք է փորձենք անենք նա համար, որ հիմա չունենք։ Okay, այդ բանը, որ նկարագրում եք ցանց եք սարքում, այդ արդեն աշխատել եք դրա վրա, թե Այո։ Մենք փորձարկել ենք, ունենք մակետը եւ հիմա այդ ինչ դրվագում դա կարա օգտագործվի, էլի, որ ինչ եք բանում, Z-Wave-ով եք անում, հա։ Ինչպես։ Այդ ցանցը ինչ պրինցիպով է աշխատում։ Ուրեմն այդ ցանցը ռադիո ցանց է 868 մեգահերց ցանոց, LoRa-ի տիպի։ Ինչ պրոտոկոլ։ Հա, LoRa-ը։ LoRa չի։ Okay։ Սա Texas Instrument-ի նոր բանն է, որ եւ ստանդարտը բուկվալնը մեկ 3 ամիս առաջ արդեն ստանդարտա դուրս եկել MIOT-ի, որ LoRa-ին գերազանցում է շատ պարամետրերով։ Բայց իր իմաստը, իր օգտագործման իմաստը ինչն է։ Մի անգամից ասեմ, էլի ես Ամերիկայում համ smart home-ների բիզնես եմ ունեցել ու ունեմ ու համ էլ ունեմ ագին մեծ կոմերցիոն անվտանգության կազմակերպություն, նման բաների հետ շատ ենք աշխատել ու աշխատում։ Ու հիմնականում, եթե ինչ-որ մի բանը ինտեգրացիա է լինում, դա կառավարվում է արդեն եղած սիստեմով, այսինքն մի սիստեմով։ Այն եթե ինչ-որ ձև ավտոմատացում է դրվում, դա ոչ թե ասենք կողպեքները իրանց ավտոմատացումը ունեն, լույսերը իրանց ունեն, ջերմաստիճանը կառավարելը իրանց ունի, այլ բոլորը պետք է աշխատեն մի պրոտոկոլով, որը որ հիմա ամեն ինչը աշխատում է համարյա մենակ IP պրոտոկոլով, բացի կոմերցիոն անվտանգությունից, որը դեռ աշխատում է, ասենք, չգիտեմ, RS485 կամ RS232 պրոտոկոլով։ Ուզում եմ հասկանամ ձեր հիմնական ուղղությունը որն է, որ ասենք այդ ուղղության համար միանգամից ձեր պրոդուկտը դիրքավորեք։ Ուրեմն մեր ամենամեծ բան ցանկացած այդ Airbnb-ներն էին, օրինակ Հունաստանում մենք որ գնացինք, հանդիպեցինք այնտեղ այդ տերերը, դա ես չի ասի կոմերցիոն, դա որպես residential քանի որ այնտեղ հիմա օրինակ Հունաստանում ոչ մի տեսակի պաշտպանություն չկա, եթե պաշտպանություն չէ, այնտեղ պետք է
ինքը գա դուրը բացի մտնի մեծ մասով տենց արած կամ ինչ որ միտեղ պահած է բանալին ծանոթ եմ օգտվել եմ մեխանիկական ձևերով մեր առաջի կլիենտները դրանք են լինելու նամա դրանց հետ մենք արդեն խոսացել ենք իսկ շարունակությունը ձեր ասած մենք իհարկե այդ Ալեքսայի բանն հետ ծանոթ ենք պետքա փորձենք Խոր կտամ հենց դրա վրա կենտրոնանանք, որտեվ ինչ-որ նոր բան ստեղծել, դա շատ բարդ շուկա է մտնել, որտեվ ամեն ինչը կախված է նրանից, թե քանի տարբեր բաների հետ ամեն պրոդուկտը կարա ինտեգրացիա լինի։ Ու հիմա քանի որ հիմնականում բոլոր ավտոմատացումը տների համար արվում է կամ Google-ով կամ Amazon-ով։ Դրա համար այդ շուկա մտնելու համար առաջնային է իրանց հետ ինտեգրվելը։ Եթե նույնիսկ ինչ-որ շատ ավելի լավ աշխատող նոր տեխնոլոգիա կա, մեկը էլի դա առաջ չի գնալու, եթե ինտեգրված չի նրանց հետ։ Ուրեմն մեր Ամերիկայի պարտներների հետ կա պայմանավորվածություն, որ իրանք ասել են, որ այդ պրիլաժենյաները բանը իրանք իրանց վրա կվերցնեն, մեզ վրա թողնում են միայն այդ արտադրությունը կազմակերպել, տալ իրենց իսկ այդ ծրագրային մասը իրենք ըստ ընդեղի պահանջների կանեն։ Բայց ընթացքում մենք ինքներս ենք ուզում սովորենք, այդ process-ները ինքներս անենք, բայց առաջին հերթին մենք նրանց հետ ենք աշխատելու, այսինքն մենք իրենց տալու ենք պրոդուկտը մեր, որ այդ կապը կա, իսկ այդ պրիլաժենյան բանը իրանք են գրելու։ Իրենք վաճառքներ ապահովելու հնարավորություն ունեն։ Ինչեր ապահովել։ Վաճառքներ, ենթադրենք պատրաստ է պրոդուկտը եւ application-ն էլ իրանք շատ լավ գրել են, վաճառքը ով է անելու, իրանք են անելու ու ինչ որ երաշխիք ունեն, որ ինչ որ X քանակի կարող են վաճառել։ Իրանք համաձայնվել են, երևի երաշխիք ունեն, ըստ ասելու ունեն երաշխիք, ես չեմ կարա գնահատեմ, վերջնական համար որ ես ինքս չեմ տիրապետում այդ հարցերին, բայց նրանց հետ պայմանությամբ նրանք միակ պայմանը, որ մեր առաջ դնում էին, արդյոք համաձայն ենք մենք, որ իրանց անվան տակ այդ պրոդուկտը գնա, մենք համաձայնվել ենք։ Okay, իմ անձնական կարծիքը ասեմ, եթե պրոստը Ալեքսայի կամ Google-ի հետ ձեր լոքը ինտեգրացիա անեք, Հայաստանում երևի ավելի շատ վաճառքներ կունենաք, եթե ասենք հասանելի գին լինի եւ որակ։ Մենք ասենք մեր խնդրումը մենք նման ծրագրավորողներ չունեինք անցյալ տարի, բայց այս մի տարվա մեջ մենք կուրսեր ենք ուղարկել բան, հիմա մենք 3 հատ նման ծրագրավորող արդեն ունենք եւ նոր ենք սկսել այդ աշխատանքները եւ հույսով եմ, որ այս տարվա մեջ մենք այդ հարցերը կկարողանանք լուծել։ Okay. Մի հատ կարճ հարցել ես տամ, հա, տեսեք դուք նշեցիք, որ ձեր պրոդուկտի առավելություններից մեկը մարդկոցի երկարատև կյանք ունենալն է, չէ՞, եթե ձեր մրցակիցների մոտ 1-ից 2 տարի է, ապա ձեր դեպքում battery life-ը մինչև 3 տարի հասնում է։ Կասեք ինչի հաշվին է այդպես, այդ ձեր նորարարությունն է արդյոք թե ոչ, եթե ոչ, ինչի ձեր մրցակիցները չեն կարող հանգիստ այդ տեխնոլոգիան օգտագործեն, իսկ եթե այո, միգուցե մտածեք հենց այդ նորարարությունը, շուկայացրեք եւ վաճառեք հենց smart lock produce անողներին։ Ու մեկ էլ եթե կարելի է գինը կհիշացնեք, ինչքան եք նախատեսում։ Ուրեմն գինը մեր մոտ $50 սահմաններում է լինելու, իսկ այդ հարցերը, որ ասացիք, մենք մեր նորարարությունը ուղղակի նրանում է, որ մենք նորարարական այսպես չիպեր ենք օգտագործել, որոնք նոր են դուրս եկել, որոնք որ թույլ են տալի ունեն ռեժիմներ, որ ես հնարավորություն ունեմ ծրագրավորել այնպես, որ ինքը ավելի երկար այդ բատարեյքով մնա։ Այսինքն դա ես չէի ասի, որ դա հենց մեր նորարարությունն է, ուղղակի մեր նորարարությունը նրանում է, որ մենք օգտագործում ենք նոր տեխնոլոգիաներ, որոնք որ թույլ են տալի այդ ռեժիմները ստանալ։ Եվ դա առավելություն այն իմաստով, որ եթե դաժե ինձ պետք չի շատ դեպքերում ինձ ասում են 3 տարի ինչի սա պետք որ աշխատի, թող 2 աշխատի, չէ՞։ Բայց դա հնարավորություն է տալի քիչ ծախսը ես կարող եմ ասենք ակումուլյատոր դնեմ շատ փոքրիկ, քիչ
բան ունեցող դա կոնստրուկցիայի մեջ բավականին մեծ առավելություններ է տալիս։ Այդ տեսակետից ես ոչ թե այդ տարվա վրա եմ, ես դա ուղղակի ցույց տալու համար, որ այնտեղ քիչ է, բայց դա ինձ բերում է նրան, որ ես շատ կոնստրուկցիան ավելի փոքրիկ եմ կարողանում ստեղծել։ Մի հարց էլ ես տամ, խնդրում եմ ինձ կասեք, դուք ֆինանսական պլանավորում ունեք, ոնց հասկանում եմ արդեն որոշակի ներդրումներ, ծախսեր կատարել եք, ինձ կասեք ձեր կատարած վերլուծություններ, եթե այդպիսիք կան, ինչքան ժամանակացած պլանավորում պետք, որպեսզի դուք ունենաք արդեն կայուն եկամուտ ու սկսեք արդեն աշխատել, շահույթ ստանալ։ Արդեն 2018 թվականից նշեցիք, որ գործում եք, այսինքն ամենակիչը տարի ու կես է արդեն շուկայում եք։ Ինչքան է ձեզ պետք ժամկետային առումով եւ անից կսկսի ձեր բիզնեսը, այսպես ասած, շահույթ հետապնդել։ Ուրեմն ես համոզված եմ, որ մի տարվա վերջ մենք նման ֆինանսական վիճակներ ունենալով, ֆինանսական հնարավորությունների դեպքում մենք կարող ենք դուրս գալ լուրջ արտադրություն կազմակերպելու վրա։ Ասենք դա հաշվարկած է մեր մոտ, մենք մեր հաշվարկներում ուղղակի ես չհասցրեցի անեմ, մենք ունենք այնտեղ պրոգնոզներ, որ ասենք արտադրություն սկսելուց հետո 3 ամիս վերջերում սրանից հետո թող ես գտնեմ, այդ դան բավական Ձեր ժամանակն արդեն սպառվել է, եթե կարելի է կարճ ամփոփեք։ 3 ամիս արտադրությունը սկսելուց հետո մենք սկսում ենք վաճառքները։ Երբ եք սկսում արտադրությունը։ Ինչպես։ Երբ է սկսում ձեր արտադրությունը։ Ուրեմն մենք հաշվում ենք այսօրվանից ֆինանսների դեպքում մենք մի տարի հետո պատրաստ կլինենք արտադրել արդեն։ Առաջին 3 ամիսը մեր մոտ ըստ մեր պլանավորման ոչինչ դեռ չենք ծախում, հետո սկսում ենք ծախել առաջանցը 50 հատ, 100 հատ եւ տարվա վերջ դուրս ենք գալի արդեն 500 քանակի վրա։ Եվ հետո 3 տարվա էլ այսպես պրոգնոզներ ունենք, որ առաջի տարին 500-ով կգնանք, հետո արդեն անցնում ենք 6000 տարեկան քանակի։ Այսինքն, որպեսզի ձեր բիզնեսը սկսի դառնալ շահութաբեր, ձեր հիմնադրման օրվանից պետք է մոտ 3-ից ավել տարի ու հետո սկսի աշխատել, ճիշտ եմ հասկանում։ Չէ, ինքը արդեն այս մեր պրոգնոզով, այս մեր թվերով, տարի ու կես հետո ինքը արդեն լրիվ իրան փակած է։ Բայց եւս տարի ու կեսը արդեն անցել է։ Դե ես ասում եմ արտադրություն կազմակերպելուց հետո։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Եվ մեր հաջորդ կազմակերպությունը STEM Didactics ՍՊԸ-ն է, կներկայացնի Դավիթ Զարգարյան։ Այո։ Այնտեղից վերցրեք միկրոֆոնը։ Սենց։ Clicker։ Ժողովուրդ ջան, փորձեմ օտարածին բառը շատ եմ օգտագործելու, լեզուն լինելու անգլերեն։ Սկսենք։ Այո, այո. So my name is David Zargarian. I have 10 years of experience in industrial automation, hardware and software. And within these 10 years, we faced with the same problem while supervising tech students in our engineering company. So I see that there are a couple of companies engineering here. This is very, very interesting to see the hardware companies. And yeah, they can also rise the same challenge that they face. And during this time that we faced, like the 10 years, we faced with the same challenge while supervising tech students. They don't have so 80% of them, they're not able to use the knowledge that they're earned in educational institutions in a real practice. So they don't understand how the STEM
subjects are connected with the career. And the economics Times mentioned is like 94% of engineering students, they don't ready to go to the market. They are not fit for hiring. From like, I don't know, do you know that 82% of STEM students, like STEM, science, technology, engineering, math, this is a major direction that I hope our country is also considering. The 82% of them, they are considered to be kinesthetic learners. So they physically should see, touch the things that is going like in real experiments. From the other side, the problem that educational institutions have, they have to increase the student involvement rate, learning process efficiency, but from the other side is like we have a challenge of STEM talent crisis in the business side. So National Instruments is here, they can mention that we have a problem with engineering staff. Like 82% of executives in semiconductor equipment material international, this is one of the biggest engineering company in the world. They insist that they have a problem with 60% electrical engineering jobs. So also, only in Europe, we have a 15 million STEM open job that is not filled. So these guys is like, I don't know, so he said that in Armenia, no, not in Armenia, but in order we'll be succeed for the future, what we really need to change the educational processes, approach to the education. I really want that he's gonna mention same stuff. So this is something, the message to them that we should change how we see the education is changing. Like we should change the way we learn students. And also we'll be able to compete with machines and technologies. So what we need for education institutions, I know it because currently I'm also supervising one of the biggest educational institutions in Armenia. And we have a problem to increase the quality of education. Graduates' employability in order to be able to find their job and also bring more students to generate more profit. From the scientific side, that mentioned our Prime Minister is like to have an R&D potential, and I don't go to any, like in politics, you know, it is dangerous in Armenia. What is the like situation in the market? They are using a couple of very expensive devices, like Amalia is also, she can also confirm that in order to cover like the place, you should use a couple of these instruments. But as it is expensive, teachers, they are always attentive. They don't give a personal approach to this stuff because it is very expensive. So what we offer is, it is like PinoKit. PinoKit first, STEM subject-based, hands-on learning kit, powered by the most selling educational platform, it is Raspberry Pi. So what we do, we close the gap between theory and practice through fascinating and highly visual experiments. Why Raspberry Pi? Everyone is talking about the Raspberry Pi, but the Raspberry Pi, because it is most selling computer in the tech radar, you can see it is growing exponentially. And what we have, like our solution includes software. It is all-in-one solution, software, curriculum, all required instrument for measurements, and also it has like all-in-one subject, like all-in-one implementation. Modularity, with the same Raspberry Pi, like a small computer, you can use for separate trainer kits. Like you can see that like in a console. Yeah, you have the console, you have a CDs. CDs is our trainer kits that set all the stuff inside of it. And yeah, you can use the same Raspberry Pi for different trainer kits. No need to connect to any computer. So like it is standalone approach, you are just connecting to the keyboard and mouse. I don't know, Holon IQ is one of the leading educational market firms. And he considers like about 400 billion edtech market, only 3 billion goes to the robotics. But we cover STEM, and currently we are also working with the Armenian Agrarian University. And we plan to develop aggregate kits, so there is an option to scale up. This is, like if we're gonna have the comparison, yeah, we are like 3-4 times cost effective. This means we can cover 3-4 times more students. We have an all-in-one integrated approach, no PC required, and we have a cloud scalability in order to go to the cloud to have a software approach also. Business model is very simple. We are working with STEM education institutions for direct side, working through the NGOs. Again, some traction with USAID, British Embassy.
through e-commerce, but we consider to have like higher education institutions, technical educational centers, vocational training centers. And scaling option, yeah, we for current project also, we have some active disciplines, like interesting disciplines. It is alternative energy, robotics, option to go to the B2G, B2B, to go to schools, and to have a B2C small industrial scale models that will sell our customers. They can do the programming in a cloud and see how it's working in reality, like in Harvard to see the results. Talented people, not me. But the guys they have a sufficient experience in this. David is one of the, the architect is one of the biggest educational districts in US, in San Arios, in California. Yeah, we have established in the end of 2018 with this project. And during these years, we managed to get a couple of, to have some achievements, 2 cells. And we was approved, startup visa program in Lithuania, and we are planning to open the branch there also. We won the Poland Volt Summit, and currently we are having traction with Farnell. It is one of the biggest electronics manufacturer, is a partner of the Raspberry Pi. We are official representative in Armenia, Microbit BBC. And yeah, and for the future, this is numbers. Markup 200 to 300%, burn rate, and yeah, we have set currently we have 2 MVPs right now, and we are working on a third and fourth. What we really want to do is to develop extra educational boards. You can see that we have an MVP right now for robotics. We want to put a small scale production in order to be ready for sales. And also the production, we have an experience, we said training center also. We want to put the educational training center that will cover, we learn students how to use the technology and how to produce something. Thirdly, we're going to participate with GS, the Global Education Supply Solutions in Dubai. We had a partnership, World Didactics, with Switzerland, participate there. So the whole this stuff is going to be only for this expression, tell me and I forget, teach me and I remember, involve me and I learn. And I suppose without technology we can involve students to science in order to be able to be more motivated. Thank you. If you have any questions, please. You said in case of success and introduced us what you are going to do in case of winning the grant, I think. So do you have any plan B in case of not success? What are you going to do? How you are going to do the things you are planning for your business to grow? Sure. Right now, as I've already mentioned, we are waiting until these borders will be opened, and we're going to open the sales office in Lithuania. Lithuania is not just a market. We just want to go to the Nordic, Sweden, this is a good place. We got the governmental support from their side. We have also, I don't know to talk about what we had, what kind of traction. This is bullshit until you will not finish it. But yeah, we have some Bahrain ecosystem. There is also educational big budget there because Middle East is spending a lot of money in education. We have some partners there, but for current stage, what we really want to do, it doesn't matter we're going to get this grant, etc. support. We're going to open our branch in Lithuania, definitely. David John, thank you very much for this interactive presentation. And just going back to the saying that you mentioned in your last slide, can you just describe on an example how your product works, so that we learn and understand it? On any subject yet. This, go ahead, Kelly. With big pleasure. Okay, so slow. Okay, let me to introduce a challenge from first, yeah? They are programmers. To be honest, I suppose the programming is a skill set. What we want to do to allow students to do the experiments, to do hands-on stuff. This board is this is all educational board. You can, here, this is a multimeter is involved there.
It has a power supply here, the variable power supplies, like you can change the power supplies. You then use a cable in order to connect the circuits. It has inputs also, like, yeah, you can see that inputs on it, and you can see here there is not, like, we have an input there. You are just making your connection, and you see how the software, you enable the outputs, you measure the results, you turn on, like, your curriculum, you open stuff, and do your experiments. So the target is, like, there is a lot of do-it-yourself kits, like you can find in AliExpress. But if you're going to talk with the educators, if you have 30 students in your classroom and you have a limited number and time in order to do, so it's not so effective. So we tried this in our training center. We did a sale, and currently we have, I don't know, from my personal connection, we have like 40 units ordered by Russian Armenia University for test. Yeah, and also like a lot of other stuff that, in case of success, I can provide these details. And what was the feedback from the students? Can I do it for Ministry of Education? So for the Ministry of Education, I'm going to say that STEM students need practical words, and Ministry of Education should spend the money in order to buy learning stuff, like experimental stuff, for schools, for students. If you do not want to have only programmers, because programmers, like I don't know, the guy who don't learn the physics, how can be programmer? What value can bring to Armenia? This is they should work with the instruments. So this is my main message, and we hope with this stuff we can cover it. Yeah, actually, but my question was like related the experience that the students got. Yeah, it is positive. So what was their feedback? Because actually to go and promote your product to the government, you need to have these testimonials, yeah, like that, this is the product that was useful and it was effectively used during the educational program. That was what I was talking about, actually. Yeah, the feedback is very positive, because if someone has the electrical background, they have, what is a resistor? This resistor is like minimum stuff that you should learn, you understand it, but you physically cannot measure it. You just read it from book, and you have to have it, you try it. So we definitely increase their interest, and we have a positive feedbacks. Even based on it, we did some kind of offer to the Ministry of Education. May I just follow up? Just one small question. You talk here about measuring. Yeah. Will your student understand that she needs to clean up the ends of the resistor before measuring its resistance, or not? Yeah, good question. No, for this trainer kids, definitely no. But this is the first point that we are going to do. The first is like to understand what is the Ohm law. Like they have the Ohm law, right? So how the Ohm law is working. Well, what is the difference between this device and pure virtual software emulation? This is a very, very tough question. So virtual emulator, they don't have any effectivity, because if like for STEM, hands-on, my question is, why do you think this is hands-on? Because the guys are doing the hands-on physically. They are connecting, they are measuring, they are generating, they are doing their jobs. But it is, I'm right with you. I'm the same level. To understand the question is like they are not doing soldering, right? You can bring the same question, but this is you can do it after classes, because for schools, like for universities, it is not so effective. I can truly say that, for instance, in our university, we have electronics classes. If you do the soldering whole day, and you're going to manage with 30 students, it is not effective. But after having these basics, you can cover the basics of electronics and give them as a homework to go home and work to assemble your do-it-yourself kits. Okay, sorry, I interrupted you. I was just wondering if you can continue. Please. Actually, I was going to ask whether you conducted any evaluation and how many students or trainers answered that they will definitely use your device during the teaching program. Yeah, they're going to purchase, so it's the best indicator. So what is the percentage? That all 100% answered that they will use? No, for instance, let's suppose
we did it in our training center, just for our internal use, like, to understand the results. It is not a sales, but we sold it in Slavonic University in Think Engineering training center, and they purchase it because we show them the advantages, etc. And we come with the curriculum and whole stuff, and we don't have any kind of such. I don't know. To be short, we don't. Can you mention exact numbers? I don't want to talk as a political. I don't have an exact number for you. Okay. Do you have any competition on major markets? What is your major advantage over competition? For the current niche, for the Raspberry Pi, we talk with patent pending guys, with the lawyers, etc. So we have a patent there, and the niche is still open. If you're going to consider Raspberry Pi based hands-on learning kits, this stuff is open. We are the competitors. Only in this niche we don't have still. But in overall, let's suppose we have an electronic Veneta, Edibon. Let's suppose Edibon is one of the biggest. And these guys also the part of there is a World Didactics, big educational institute, association. And also, I have some kind of interaction without opening all these cards. They are also interesting to have this wide label stuff. But we are not still interested. So if you're going to consider who is the biggest, PASCO and Edibon. But they are more, again. Well, I'm asking because I remember Raspberry Pi based devices very much like the ones you are talking about being presented to me in Russia about 6 years ago around the same concept. The problem they faced is that selling to educational institutions is not very easy. And ultimately, that's why it's not a major market for national instruments. There are not many players on the market. So, and the major problem is, as you can imagine, always, is funds. So, how do you perceive your market growth, market penetration to different markets? And have you considered local players? Because in many of the countries, I know at least a couple of companies in Russia that do the same thing, if not more. I know a couple of companies in Germany doing almost exactly the same thing as you do. Yeah. So local players are major players in local markets in education, because how do you sell education? Through connections. So you need strong local presence, local language, knowing the local curriculums, knowing the local teachers, or so. How do you plan to localize yourself into? As I understand, one of the spots you went is Lithuania, because through that you hope to get as a bridge to some Nordic countries. But in general, what I think is that it's not fair to compare yourself with global players, because there are zillions of local players around there in almost any country. So why don't you compare yourself with them? Okay. So regarding the comparison, right? So these companies, as you mentioned, based on the Raspberry Pi, we can do a lot of research. They are doing the product, like robotics, etc. We are not doing robotics. It is not our field. They were doing measurement boards that you can do experiments with. Yeah, like National Instruments Lab, they're also doing, but they don't use affordable technology. Like for Raspberry Pi, they don't have. I don't know. I can surely say that we don't have any kind of during the research. We did not face any kind of such stuff. Even we are getting contact through the Farnell. Farnell is there are two only resellers of the Raspberry Pi, RS and Farnell. Through the Farnell, even we ping. We officially registered our stuff in the Farnell. You can go and see it. Even in Microbit, you can touch. In Armenia, we are also representative. So we don't have any similar solution in the market. But if you're going to say that regarding the other philanthropic companies, so I can do an offer to you, let's suppose that I'm doing to all the philanthropic companies, like all the embassies. We are ready, do not pursue any kind of revenue. We are ready to do pilot with you, let's suppose, yeah? And we are also wanting to get any feedbacks from your side in order to develop our product, to have a lot of success stories, to use in Lithuania, to get access to the Nordic country. So this is our challenge. For current situation, we have this sales procedure, and to go both from philanthropic companies
and to have a direct access with the university. Again, with the Slavonic University, we don't want any kind of revenues. We do it like we only take money for BOM, bill of materials. That's all. In order to have these success stories to show that, yeah, it is valuable. And with the same approach about the results, we have approached the education ministry to also push us. But you, again, thank you a lot. Thank you. Եվ մեր հաջորդ թիմը կենգուրուն է եւ կներկայացնի Ռուստամը Սահակյան։ Համեցեք։ Լսում եք, բարև ձեզ, այստեղ, սենց։ Ես Ռուստամն եմ Սահակյան, Վանաձորից, ներկայացնում կենգուրու պատրաստի սննդի առաքիչների ծառայությունը։ Խնդիրը որտեղից է գալի, սննդի կետերը, մեզ հայտնի ռեստորաններ, fast food, սրճարաններ եւ այլն, ունենում են առաքման խնդիր, նույնիսկ նրանք ովքեր ընդգրկված են ագրեգատորներում, որովհետև խնդիրը կայանում է հետևյալում, որ ագրեգատորները, որոնք աշխատում են այս շուկայում, իրենք սովորաբար բնական է առաքում են իրենց պատվերները, բայց ես հետո ցույց կտամ, ինչպես ցույց է տալիս շուկայի հետազոտությունը, բավականին մեծ շուկա կա հենց ռեստորանների, այսինքն սննդի կետերի անհատական ինֆորմացիոն ռեսուրսներից ստացած պատվերների առաքման։ Ինչ խնդիրներ կա, ոնց է տարածվում են մեր ապագա օգտատերերը, ուրեմն չեն կարողանում իրացնել ստացվող պատկերների ողջ ծավալը, սա բնականաբերում է պատվերների չեղարկման ուղղակի միանգամից, այսինքն չունենալով համապատասխան առաքիչների քանակ, սեփական պատվերները վերում են չեղացման, որը կորուստ է բերում հաճախորդների, առաքիչներն ուշացնում են պատվերների առաքումը, այսինքն սա արդեն երկրորդ էտապն է, երբ որ պատվերը վերցնում են, բայց քանի որ նորմալ կարգավորում չի գնում, ուշացնում են, հետեւաբար հաճախորդը հրաժարվում է արդեն առաքված պատվերից, դա մեծ կորուստ է եւ հաջորդը կետեր առաքիչները, քանի որ չեն ունենում պրոֆեսիոնալ առաքման, իրենց խումբը ձեռքով է գնում, ոնց որ ռուսերեն ասած վրուչնույու, այդ դեպքում այստեղ արդեն հարցը առաջանում ընդհանրապես այդ առաքման կազմակերպման, որովհետև ինչպես ցույց է տալիս սպეციფიკան, սննդի առաքումը բավականին նուրբ մոմենտներ ունի, որ դա կարելի է զուգահեռ մի քանի պատվերներ տանել, որը որ բավականին բարդ խնդիր է։ Ինչ ենք մենք առաջարկում, կենգուրու առաքիչների ծառայությունը պատրաստ է ուտելիքի առաքման համակարգ է, ազատ առաքիչների ներկայացում, այսինքն սա լինելու է համակարգը իր առաքիչներով, ազատ եւ օգնում ենք առաքիչների քանակի սակավության եւ տարբեր պայմաններում, օրինակ վատ եղանակ, պիկ ժամեր, որ հենց այդ խնդիրն է առաջանում առաքման, որպեսզի հնարավորինս ամբողջ ծավալը կարողանա մեր օգտատերը, տվյալ դեպքում սրճարաններ, ռեստորաններ, առաքիչներ իսրում։ Значит, ուրեմն ինչ ասում, ծառայությունը երկուսում առաքիչների միջև, այստեղ մենք օգտագործում ենք հետիոտն հեծանվորդ մոպեդիստ ավտոմեքենա եւ արդյունք, եւ կարեւոր խնդիրը կայանում է նրանում, որ մեր խնդրի լուծման ժամանակ մենք ագրեգացնում ենք նույն պլատֆորմի մեջ երկու կողմերը, մի կողմից ռեստորան, մի կողմից առաքիչներ, դրա արդյունքում օգտագործելով ժամանակակից ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ, մեր հետ ասած պայմաններից ելնելով, համակարգը ինքը որոշում է օպտիմալ հեռավորությունից, պայմաններից եւ տվյալ պատվերը տալիս է համապատասխան առաքիչին հաջորդ քայլը, օրինակ ես գրել եմ, որ կախված բեռնվածությունից, օրվա ժամ, եղանակ, համակարգը պետք է օգտագործելով արհեստական բանականության մեթոդներ
կիրացնի մեր պայմանները։ Ոստեղ իհարկե հակիր ներկայացրել եմ, որպեսզի հերթականությունը բնական այստեղ ինչ-որ նոր բան չկա։ Հիմա կարևորը շուկայի հետազոտությունը։ Ես կարող եմ ասել, որ խնդիրը առաջացել է շուկայի հետազոտությունից։ Ես իհարկե վերջում կասեմ, որ խումբ ունի բավականին մեծ փորձ հենց ագրեգատոր ստեղծելու իմ ղեկավարությամբ 14 թվականից մենք թողարկել ենք Ռուսաստանի Դաշնությունում Կրասնոդարի մարզ online.ru համակարգը, որը մինչև այսօր գործում է։ Եվ հենց ագրեգատոր ստեղծելով եկել ենք այդ խնդրին, սկսել ենք հետազոտելը, որը բերել է հետևյալն, որ ընդհանրապես պոտենցիալ շուկան բավականին բնականամեծ է, այստեղ նորություն չկա, բայց հետաքրքիրը սա է, որ կան հետազոտություններ, որոնք ցույց են տալի, որ գոյություն ունեցող միֆը այդքան էլ լավը չի, որովհետև միֆ կա եւ ընդհանրապես որ շուկայի մեծ կտորը ինձ պետք է Ուրեմն կա միֆ, որ շուկայի մեծ կտորը վերցնում են ագրեգատորները, բայց բավականին լուրջ հետազոտությունները տվյալ դեպքում ինչ է ցույց տալի, որ եթե բաժանում ենք երկու խմբերի, սննդի կետ հաճախորդ առաքումը, հենց դրա մասին եմ ես խոսում, եւ ագրեգատորներ ուրեմն հետեւյալն են։ Երևի սկսենք Եվրոպայից, որտեղ այդտեղ է կոնկրետ տվյալները, ինչ է կատարվում։ 218 թվականի 12 միլիարդի 10 միլիարդ առաջի սեգմենտը, այսինքն հենց սննդի կետերը իրենց ուժերով առաքման խնդիր են կայացում։ Եվ ագրեգատորը ընդհանրապես մնում է 1.7 միլիարդ։ Նման պատկեր է նաև ԱՄՆ, Ռուսաստանին ես բերեմ ինչու, այդտեղ ավելի շատ չկար տվյալներ, բայց համենայն դեպս շուկայի աճը նմանատիպ է ինչ որ Եվրոպա եւ Ամերիկա։ ԱՄՆ, Այստեղ որպեսի շուկայի մասը ցույց տամ, իհարկե մենք պլանավորում ենք թեկուզ եւ կա ես կասեմ եւ հարցերի ժամանակ, որ փորձարկումներ Ռուսաստանի Դաշնությունում պլանավորում է սկսել գործարկումը Երևան որպես առաջի պլատֆորմ, հետագայում Վրաստան, հետագա Ռուսաստանի Դաշնություն եւ հետեւաբար դա արդեն կարելի է Եվրոպա եւ այլն։ Հիմա արդյունքում մեր հաշվարկները բերում են նրան, որ շուկայի հասանելի ծավալը տվյալ դեպքում Ռուսաստանի Դաշնությունում է վերցնում, որտեղ կա հայտնի տվյալներ, որը ինձ թույլ տվեցին որոշակի հաշվարկներ անել, բերում է 57.1 միլիոն տարեկան, եթե իրական հասանելին վերցնենք մենք մոտավորապես 35%-ը, նու բավականին թիվ է, հենց սկսելու գործարկելու համար։ Իհարկե այս թվերը 19 թվականի տվյալներով են, սա պետք է կոռեկտավորվի։ Ուրեմն կարևոր հարցերից մեկը հնարավոր մրցակիցները, հետազոտությունները ցույց են տալի, որ ուղղակի մրցակիցներ մենք չունենք։ Այսինքն ինչ իմաստով բնական է կան ագրեգատորներ, բնական է կա փորձ, որ ագրեգատորները փորձում են ազատ առաքումներ անեն, բայց ամենայն դեպս դա այն չի, ինչի մասին մենք ասում ենք, որովհետև այստեղ կարևորագույն этаպներից մեկը ազատ առաքիչների ներգրավման խնդիրն է, որը հենց սպეციფიკային թույլ կտա, որ պիկ ժամերի հնարավորին շատ մտնեն համակարգ ու հնարավորինս կատարեն առաքումը։ Երկրորդ հնարավորը դա բնական է, միանգամից երևի բոլորին պարզ է, որ գործող տաքսի ծառայություններն է, որ հնարավոր է նրանք, բայց այդտեղ կա սպეციფիկա, սա կա սպეციფիկա հետեւյալն, որ ընդհանրապես հենց սննդի առաքումը նուրբ գործ է, այդտեղ առաջի հերթին հաճախորդ առաքողը միշտ չի որ կվերցնի սնունդ եւ կան մոմենտ պահեր, որպեսի դրա ցելեսնեսը որպեսի պահպանվի եւ այլն հարցերով ես հույս ունեմ ավելի մանրամասն կբացրեմ։ Իհարկե մեր հետևությունը որ այդ շուկան վերցնելու համար շատ կարեւոր է հենց սպეციფիկ համակարգ ստեղծելը, որը ինքը ուղղորդված կլինի հենց կոնկրետ ժամերին սննդի առաքմանը։ Ուրեմն աշխատանքի սկզբունքը մենք նկատի ենք ունում հետևությունը, եթե իհարկե մենք պետք է սա փորձարկած ձև է, մենք պետք է ներկայացնում ենք ինֆորմացիոն ծառայություն, ընդգրկելով երկու կողմերը, այսինքն մեկի ինֆորմացիան վաճառում ենք այն մյուսին, արդյունքում ուրեմն մեր մի օգտատերերը, դա ռեստորանները փորձարկված պահ կա, որ նրանք նույնիսկ աբոնենտ վճարներով կգան մեզ մոտ, թեկուզև հնարավոր է նաև կոնկրետ առաքման հետ, եւ երկրորդ կողմից ստացվում է ուրեմն միջնորդավճար դեպոզիտ հաշվից հենց առաքիչների, այսինքն երկկողմանի եկամտի ստեղծում կազմակերպությանը։ Նու իհարկե այստեղ ես սա ներկայացրել եմ ինչ որ մեր հայտի մեջ էր գրած, այստեղ առաջի этаպը երամսյակը բնական է նկատի ունեցում մեկնարկը, product-ի մշակման սկիզբը, թեկուզև կա պրոտոտիպ, որոշակիորեն ցույց կտամ, երկրորդ երամսյակը արդեն հետազոտում է customer development, որպեսզի արդեն տվյալ դեպքում Երևանը նկատի ունենալով սպეციფիկան հասկանանք, ուր են գնալու, այստեղ մանավանդ հարց կա հենց այդ ռեստորանների, հա, այդ աբոնենտ վճարների հետ կապված կգնան դրան թե չէ, օրինակ Կրասնոդար գնացել են դրան, երրորդ երամսյակ
շրջանակում պրոդուկտի արդի մշակումը ընդհանուր մինչև տեստավորում եւ պլանը դրված է որ մեր հայտի շրջանակներում տարվա վերջին արդեն դուրս կգանք ծառայությանը Այստեղ կա իհարկե պրոտոտիպ, կենգուրու ունենք այդ տարբեր ներկայացման ձևերը։ Հիմա թիմի մասին ղեկավարը ես եմ, ու ես տեխնիկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր եմ, իմ ոլորտը մասնագիտական artificial intelligence-ն է, ես դրանով եմ զբաղվում, ունեմ տարբեր ռազմավարություն, կա նաև հետազոտություն հենց այս ոլորտում, ուղղակի արդեն մոդելների հետազոտում եւ կատարում։ Երկրորդը տեխնիկական տնօրեն Միխայել Սալյանիկին Ռուսաստանից է։ Մենք ունենք մեծ փորձ խմբով այդ IT on-line-ի գործարկման, որը հենց հիմա բարեհաջող աշխատում է Ռուսաստանի Դաշնությունում, Սերյան Ալավերդյան Անդրոյդ ծրագրավորող Ալվինա Սահակյանը վաճառքի մասնագետ։ Ուրեմն ֆինանսական ներդրման ակնկալումը երևի հայտնի է 25 միլիոնի չափով մենք ակնկալում ենք ծրագրից, անհատական ներդրման չափն է ներկայացած ընդհանուր մոտավորապես 30 միլիոն դրամ եւ վերջինը շնորհակալություն կա իմ տվյալները, ես պատրաստ եմ շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, պատրաստ եմ պատասխանել ձեր բոլոր հարցերին։ Շնորհակալություն։ Մի հատ հարց էլի։ Ճիշտ ասած կարող է լավ չհասկացա, բայց օրինակ ինքը եղած e-commerce պլատֆորմաներից, հա, դիցուկ, չգիտեմ, Menyu.am, Sovat.am, ինչով է տարբերվում։ Մենակ կխնդրեմ կարճ, էլի։ Այո, կարճ։ Menyu.am, Sovat. Օգտագործողի տեսանկյունից, էլի, չասեք, sense feature-ներ ունի, sense AI ունի։ Այո, օգտագործողի հետ տարբերություն։ Okay, օգտագործողի կողմից է տարբերությունը։ Ուրեմն Menyu.am-ը օգտագործում է հաճախորդը, որը պատվերում է ուտելիք։ Իսկ մեզ օգտագործում է ռեստորանը, որը իր ուտելիք ուզում է առաքի հաճախորդ։ Menyu.am-ն էլ է, չէ, ինքը հնարավորություն է տալիս ռեստորաններին, որոնք իրանց եղած սննդա ցանկը ներբեռնեն համակարգում, ու տեխնիկապես չգիտեմ ոնց արվում, եւ հնարավորություն է տալիս մարդկանց պատվիրել սնունդ այլ կետերից։ Menyu.am-ը ինքը իր սնունդը չի վաճառում։ Ինքը պլատֆորմ է, որը հնարավորություն է տալիս ոչ միայն Menyu.am-ը, հիմնականում բոլոր Երևի բերեք, ես հասկացա ձեր հարցը, շնորհակալություն։ Տարբերությունը եւ բերեք նույնիսկ Menyu.am-ը ինքը ինչ արում, ռեստորանը այնտեղ ինքը իրեն չի ստեղծում։ Menyu.am-ին մենք ռեստորանը տալիս է, հայտնվում է Menyu.am-ի, հա, հաճախորդ երբ որ պրոցեսական չէ այդ ինֆորմացիան ոնց է հայտնվում համակարգում։ Լավ, օքեյ, դա միակ տարբերությունը։ Չէ, տարբերությունը բավականին մեծ է, որովհետեւ մեր օգտատերը ռեստորանն է, որը ինքը կազմավորում է պատվեր, այսինքն ես իրան զանգեցի իր ենթադրենք հեռախոսով ուզում եմ, հա, իր պատվերը հայտնվում է մեր համակարգում, փնտրում է իր համար առաքիչ, բայց եթե դուք Menyu.am եք ուզում օգտվեք, դուք մտնում եք Menyu.am, ձևավորում եք պատվերը հայտնվում է Menyu.am-ում, նոր գնում ռեստորան, այսինքն ռեստորանը չի կարգավորում, ռեստորանը իր անհատական պատվերները, որոնք գալիս են ոչ Menyu.am-ից, ինքը Menyu.am-ով չի առաքում։ Լավ, օքեյ, լավ, իրականում չեմ ուզում բանավիճել, երկար գտևի։ Եթե կարելի է բացարձակ տարբեր բաներ։ Չէ, user-ը չեմ ուզում ասեմ հա կամ չէ, իմ կարծիքը ինձ է, ուրիշ հարց էլի տամ։ Այո։ Իսկ օրինակ ինչի եք լավ կողմերը, որ համակարգի նշում եք։ Ինչ եք կարծում, համակարգը ինչի կարա գրավիչ չլինի ռեստորանների համար։ Կա ինչ-որ մի հատ պատճառ, որ միգուցե գրավիչ կարա չլինի ռեստորանների համար։ Ոնց հասկացա գրավիչ լինելու պատճառները անթիվ անհամար են։ Կա մի պատճառ գոնե, որ համակարգը կարող է գրավիչ չլինի ռեստորանի համար։ Ուրեմն շնորհակալություն հարցի համար, առաջին հերթին գրավիչ լինելը անթիվ անհամար չի, որովհետև սա ուղղակի պարզ մենք մտնում ենք իր գործառույթների մեջ, եթե մի ուրիշ կողմից ասենք, մենք իրենց համար հանդիսանում ենք առաքման outsource։ Այսինքն գրավիչի պահը այստեղ հնարավոր է ոչ գրավիչ լինել անհարմարության, օրինակ կա խնդիր, ես ռուսերեն ասեմ կնեք սապրիժենի, այսինքն որպեսի հնարավոր պետքա տարբեր նայած մեր ասենք ռեստորանների ինչ համակարգերից են օգտվում պատվերի իրենց ներքին ձևավորման, դրանց հետ պետքա անպայման փորձենք, որ այսինքն ինքը ենթադրենք RQPR ունի, չէ՞ ենթադրենք, RQPR-ով պատվերը ինքը արա, որ ավտոմատ այդ պատվերը հայտնվի համակարգում, այսինքն այստեղ խնդիրներ կա։ Բնականա ֆինանսական պահը չեմ ասում, էլի դա այդտեղ խնդիր կա, որովհետև տարբերությունը հենց արգեգատորներից նա է, որ այստեղ իրենք պետք է մենք
փորձելու ենք, որպեսզի համեմատականով իրանց վրա դա ավելի էժան լինի սեփական ուժերով առաքելը, քան ագրեգատորին տալը։ Եթե կարողացա բացատրեմ։ Եթե ժամանակ, եթե կարելի է հարցեր, եթե չէ, ես կուզենայի ձեզ եւս մի անգամ էլի բացատրել, ոչ թե համոզել, այլ բացատրել, որպեսզի պարզ լիներ միտքը։ Լսում եք։ Չէ, ցանկություն եթե կլինի, այդ դեպքում ես չեմ ուզում։ Okay, ահա։ Շնորհակալություն։ Այնտեղ բան պրեզենտացիայի ընթացքում ասացիք, որ պիկ ժամերի առաքիչների բանը հարց եք լուծում։ Այո։ Որը որ պրոբլեմա բոլորի մոտ, նույնիսկ ասենք ride sharing-ի մոտ էլ է պրոբլեմ, դա ոնց եք այդ հարցին մոտենում ուրիշ կերպ, այսինքն ոնց է տարբերվում ձեր մոտեցումը դրան, որ կարողանաք այդ հարցը լուծել։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն հարց լուծվում է հետեւյալի միջոցով։ Քանի որ ինքը համակարգ է առաքիչների, հա, մենք առաքիչները, որոնք ներգրավելու են, որոնք ուզենալու են մեր համակարգով աշխատեն, իրանց համար ոնց որ տաքսի սերվիսը, չէ՞, եթե գիտեք, տաքսի սերվիսը կա ազատ տաքսիստներ, չէ՞, որոնք մտնում են եւ կա, ասենք, բանով, ոնց որ իրենց հերթապահությամբ։ Ազատ տաքսիստները իրանք արդեն գիտեն, որ պահին է, որ, չէ, հիմնական առաքումներ կա, այդ ժամին դուրս են գալի աշխատում, հետո գնում իրանց գործում։ Այսինքն, հենց ինքը համակարգի ձևը ինքը նկատի ունեցում, որ տվյալ մեր առաքիչները այդտեղ հայտնվելու են այդ պիկ ժամերին։ Բայց պրոբլեմներից մեկը նրանում է, որ պիկ ժամերին պակաս է լինում, որ հենց թե տաքսիստները, թե առաքիչները պիկ ժամերին չեն ուզում աշխատել, որտեղ այդ իրանք նույն ժամանակահատվածի ընթացքում կարողանում են ավելի քիչ պատվերներ անել ու իրանք ժամական աշխատած գումարը հետևաբար ավելի ցածր է լինում, քան ոչ պիկ ժամերին աշխատելու։ Շնորհակալություն, ինչու՞մն է հարցը, ի տարբերություն տաքսի ծառայությունների, սննդի առաքումը յուրահատկություն ունի, որ հենց կոնկրետ 2-ից 3 հենց խիտ ինտերվալներ կա, այդտեղ է կոպիտ ասած ժամը 3-ից մինչև 5-ը ոչ մեկը չի դուրս գալու։ Մենք այդ հարցը լուծելու ենք մեր անհատական առաքիչների մի փոքր խումբ ունենալով։ Այսինքն համակարգը նկատի ունես, որ մենք ունենալու ենք մեր առաքիչները, որոնք երբ որ հանկարծ այդ ազատ առաքիչների խնդիրը առաջանում համակարգում, մենք իրանց համապատասխան դուրս ենք հանում, իրանք խնդիրը լուծում են ու գալիս են։ Բայց հիմնական ծավալը ընդհանրենք 70%-ը անում են ազատ առաքիչները։ Բայց հենց այդ ում որ պլանավորում եք դուրս հանեք այդ պահերին, իրանք ասենք ինչի պետքա պարապ նստած սպասեն։ Չէ, իրանք մեր վարձած առաքիչները արդեն։ Ու ձեր հաշվարկներով դա կարող եք այդքան վճարել առաքիչներին, որպեսզի նստեն սպասեն, որտեվ շատ մեծ սերվիսները ամբողջ աշխարհով բոլորը այդ խնդիրները ունեն։ Օրինակ Բայմին, որ այդպես հայկական ստարտափ է, ամեն առաքման ժամանակ դեռ գումար է կորցնում 9 միլիոն եվրո ինվեստիցիա ստանալուց հետո, որտեվ չեն կարողանում օպտիմալացնել այդ ժամանակը այնքան, որ կարողանան բավականին առաքիչ պահեն եւ համել հասցնեն ճիշտ ժամանակի ընթացքում բոլոր պատվերները անեն։ Խնդիրը իրական խնդիր է եւ հենց համակարգի ստեղծումով օգտագործելով առաջի երթին հետիմ ասած կոմպոնենտը, երկրորդը արհեստական ինտելեկտի միջոցով, այսինքն ինֆորմացիոն տեղաբաշխման հարցը, որը ինձ թվում է մյուսներն էլ ունեն, խնդիրը դրում է դան էլ։ Ուղղակի այստեղ նորից եմ ասում, բնական տարբեր գործիքակազմեր կա այդ ժամին ինչ որ բոնուսներ տալ եւ այլն, դա բոլոր անում են, բայց հարցը կայանում է որ հենց սննդի առաքման համար, հա, իրենք այդտեղ կհայտնվեն այդ ժամին, հետո սրա հարցը նրանում է որ ինքը թույլ է տալու, քանի որ լինա 4 տեսակի, հա, հեծանիվ եւ այլն, իրենք ելնելով դրանից կարող է ուրիշներն էլ ունեն այդ նույն բաները, մեծ քաղաքներում ընդհանրապես բան ոտով են առաքումները շատ։ Հենց հիմա ուրիշները իմ ասածը հետեւյալն է, որ սա արտաքին outsource կամպանիա է ստացվում ռեստորանների համար։ Սա չի ստացվում ագրեգատոր, այսպես կոչված մենյուի, չգիտեմ, delivery։ Մի հաստամ ասում եք չի ստացվում, բայց ասենք մարդը եկել է հաճախորդի մոտ, ինքը ռեստորանի շապիկն է իր վրա կրում։ Ինչա ռեստորանի բրենդի շապիկն է կրում իր վրա։ Հանկարծ այդ մարդը եկել է հարբած։ Հիմա այդ մարդը զանգում է ռեստորանա կռիվ տա կրվանում, թե ձեզ հետ։
Չէ, մի րոպե կնեք որ հասկանամ, այսինքն մարդը նկատի ունենք առաքիչ։ Առաքիչը։ Առաքիչը տվյալ դեպքում ներկայանում է առաքման, այո, սրա աննու զգեստով։ Կենգուրուի զգեստ։ Այո, կենգուրուի։ Բայց այդ դոկումենտ այդ ինչ outsource է, այդ ինքը կենգուրու է։ Այսինքն ռեստորանի համար է ինքը outsource։ Ռեստորանի իր առաքումը տալիս է մեզ։ Հա, բայց դե մենյուը դա չի անում։ Մենյուը ինքը բերում է ձեզ համար կլիենտ հաճախորդ։ Ու այդ հաճախորդին բերում է եթե դուք ռեստորանը ես մենյուը չէ, ես իմ ինֆորմացիոն հարտակով ես ինձ գովազդում եմ, ձեր անունից հենց գալիս է կլիենտի։ Բայց դուք չեք այդպես կարծում, դուք մենյուից հարցրել եք, այդպես է։ Այո, ես գիտեմ մենյուը։ Օրինակ ես հաճախորդ եմ, ես մենյուից հաճախորդ չի բերել որևէ ռեստորան, ես ռեստորաններից գնում եմ, որտեղ այդ ռեստորանը գիտեմ։ Իսկ մենյուը ընդհանրեն ինձ համար բերողն է։ Միջնորդ է։ Ուրեմն կարելի է ես ասեմ, մենյու բոլոր ընկերների համար այդպես է, հիմա դուք մարդ գիտեք որ այլ կերպ է մտածում, որ ինքը մենյուի միջոցով Չէ, ես ուրիշ բան եմ ասեմ, մեր կներեք նույնից ասեմ։ Ես նկատի ունեմ հետևյալը, դուք մտնում եք, դուք որպես եթե բերեք մի հատ դերերը հասկանանք, եթե դուք որպես հաճախորդ եք, որը ուզում է ուտել, դուք մտնում եք մենյուի պլատֆորմը, չէ՞։ Գտնում եք ձեզ հարմար ռեստորանը։ Ոչ թե հարմար իմ ռեստորանը։ Ձեզ հարմար ռեստորան, այո։ Հա։ Եվ այնտեղ պատվիրելով մենյուին ասում եք, այդ պատվերը գնա ռեստորանից մեջ։ Չեմ ասում, ես ռեստորանն եմ պատվիրում, այո, հասկացանք հիմա։ Հիմա հարցը կայանում հետևյալում, դա այն մեր ասած երկրորդ սեգմենտն է, բայց կա մեծ կտոր ուտելիքի առաքման, որ կլիենտը մտնում է կայքի բանը, ռեստորանի կայքը, ռեստորանի գովազդած հեռախոսի։ Երևանի ռեստորանների որ տոկոսը կայք ունի։ Հեռախոսի համարներ ունեն։ Հեռախոսի համար կարող են, բայց կայք չունեն, չէ՞։ Չէ, ունեն։ 80%-ը չունի։ Չէ, հարցը նայանում է, որ իրենք ունեն առաքումներ իրենց անհատական կանալներով, դրա մասին ասում։ Շատ լավ։ Այդ դեպքում ասեք ինչի պետքա ռեստորանը իր առաքիչների փոխարեն ընտրի ձեզ։ Դուք վերլուծություն կատարել եք, կա պահանջարկը ձեր ծառայության, ունեք արդեն ձեռքբերված պայմանավորվածություններ։ Ուրեմն եթե թույլ կտաք ասեմ, ծրագիրը 18-19 թվականին անցել է Ռուսաստանի ակսելերատորը Կաֆրի, երևի տեղակեք, ֆոնդ развития интернет ինիցիատիվ։ Նրանք եկել են Կրասնոդարում արել են սկզբից հեռակա, մենք տարում է 50 քանի պրոյեկտներից գնացել ենք մեզ Մոսկվա, հետո անցել ենք այդտեղ մի շաբաթյա ուսուցում, ծրագիրը ընդգրկվել է Զաուշնի հեռակա ակսելերատորում, 3 ամիս մեզ հետ աշխատել են, մենք փորձարկել ենք սա Կրասնոդար եւ Անապա քաղաքներում, ես այս ինչը որ ձեզ պատմում եմ, սրանք այն ծնկի վրա սարքած համակարգը փորձարկած է Կրասնոդարում եւ Անապայում։ Եվ այդ իմ ասածը հետազոտության արդյունք է, որ խնդիրը առաջացել է իմ on-line-ի իմ ռեստորանների հետ հանդիպան արդյունքում։ Իսկ հայկական շուկայում ինչ վերլուծություն եք կատարել, որ ասեք քաղաք Երևանն է, ես հայկական շուկան ես այս պահին չեմ հետազոտել։ Այսինքն անգամ 2 ռեստորան կարող եք նշել, որ պատրաստ է ձեր բիզնեսից օգտվել։ Ես եթե տեղակ եք, ձեզ ներկայացրել եմ պրոյեկտը գործարկելու, այդ հենց ինձ կֆինանսավորեք, ես ձեզ կպատասխանեմ։ Լավ, չէ, այս պահին ես չեմ ունեցել, որովհետև ես ասեցի դա արել եմ Ռուսաստանում, հիմա սա շուկայի տարբերությունը այդքան է մեծ չի կա հայկական շուկա որ ասում ենք, հայկական շուկան մենյուին էլ է ցույց տվել, դա Երևանն է եւ վերջ։ Գոնե նախնական պայմանավորվածություն բիզնես ռեստորանների հետ, որ կա ձեր մոդելի ժամանակ տվեք մի շաբաթ հետո ես կբերեմ այդ բանը։ Ես ուղղակի ժամանակի խնդիր ա եղել, ես այդ խնդիրը չի հաստատում։ Ես դրա մասին եմ։ Իրմա կարող եմ մի հատ հարց տալ։ Հա, նայեք, չգիտեմ ինչքանով եք ծանոթ օրինակ առաքման ծառայությունների կամ ագրեգատոր կամ անը չգիտեմ, հա, ինչ կդնենք իրանց բիզնես մոդելին, ուրեմն սնդի կետերը երբ որ աշխատում են, իրանք ունեն ֆիքսված ծախսեր ու փոփոխուն ծախսեր։ Փոփոխուն ծախսերը այդ շաուրմայի օրինակ լավաշի քանակն է, որը վաճառքից փոփոխվում է, իսկ ֆիքսված ծախսերը այդ վարձակալություն երկրորդ կրթությամբ ես ֆինանսիստ եմ։ Okay, ավելի լավ։ Հիմա ինչա ավելացնում օրինակ սոված եմ կամ մենյու եմ ռեստորանի կյանքում, երբ որ ռեստորանը ունի սովորաբար օրական X պատվեր, նա նրան բերում է եւս Y պատվեր, այսինքն ռեստորանի համար ֆիքսված ծախսերը մնում է նույնը,
ու ռեստորանը պատրաստ է լինում ֆիքսված մոտապես նույնը բնականաբար ինքը աճում է թռիչքային ու քայլերով նա կլիենտ դուք ճիշտ ասեցիք կլիենտ է բերում հա ու այդ այսինքն ռեստորանը պատրաստ է օպերացիոն մարժայից ինչ որ տոկոս հա լավ տոկոս չմոռանամ ասել 20-ից ավել տոկոս հա 30% միջև կիսվել այդ համակարգի հետ շատ մեծ դժվարությամբ ինչ որ է չէ դուք ասեցիք տեղակ եք թե չէ դուք ես ներկայացրեցի եթե կարելի է դուք ինձ ասեցիք ես ասեցի որ ես 14 թվականից Ռուսաստանի Դաշնությունում թողարկել եմ եւ կա գործարքը չէ ուղղակի դուք արդեն եթե հարց եք տալի եթե կարելի է իմ որ ես կոմպետենտ եմ մի քիչ դուք դա պետք է նկատի ունեցվի չէ խնդրեմ որովհետեւ դուք ասում եք եթե դուք տեղյակ եք ես ձեզ ասում եմ 14 թվականից ես զբաղվում եմ Դուք ինձ ասում եք, եթե դուք գիտեք, կա լավաշի ծախս, ես ձեզ ասում եմ, որ ես ռեստորանային բիզնեսում խորացած եմ, ես եթե կարելի է ինձ հարցը տվեք, որպեսզի ես պատասխանեմ։ Եթե ժամանակ ունենք, ես մի հատ հարց տամ, տեսեք, ամեն դեպքում ինչքան էլ դուք պնդում եք, որ դուք շատ տարբեր եք, հա, մենյուից, բայց դուք մտնում եք delivery բիզնեսի մեջ։ Այո։ Սննդի մատակաբան, առաքման։ Այո։ Միակ տարբերությունը, որ ես տեսնում եմ, որ մենյուն ունի իր վարձած, հա, իր աշխատակիցները, ովքեր որ առաքիչ են, ձեր դեպքում այդ անհատ ֆրիլանս առաքիչներ են, ովքեր որ, հա, պահիդրությամբ կմիանան ու կարաքեն։ Այդ դեպքում դուք վստահ եմ գիտեք ինչքան կարևոր է պահպանել առաքման որակը։ Տարբեր ստանդարտներ կան, հա, հենց այդ պահին վերցնել, համապատասխան։ Ոնց եք պատկերացնում այդ ֆրիլանս առաքիչների այդ որակական վերահսկումը Հարցը լավ հարց է, շնորհակալություն, որովհետև դրա խնդիր կա, դա խնդիր կա բոլորի մոտ, ընդհանրապես մենյու է, ռեստորանի իրենն է, այդ խնդիրը կա, այստեղ կա փորձարկած մեր հետազոտած ձև, կա այդ ձևի առաքման ընդհանրապես կա էփեր, որոնք անում են հետևյալը։ Պրոստիկնեք ձեր դեպքում դա կրկնապատկվում է։ Այո, որովհետև մենք պատասխանես համաձայն եմ, այստեղ նկատի ունեցում որ արդյունքում ստացված մեր էփը ինքը ունենալու է կա այդ ձև էլի, սմենից առաջ, եթե հերթափոխից առաջ նկարահանում Դրանից հետո ասենք առաքման նկարահանում, այդ ձևի էլեմենտները մտածած է կա, որ պետք է դա եղնի, որ հնարավորին իհարկե չբյուրոկրատացնի process-ը, չէ, բայց ինքը դրանով պետք է համենայն դեպս ֆիքսի, որ տվյալ դեպքում կատարվում է նորմալ որակը։ Այստեղ կա նաև երկրորդ հարց, որ ես կուզենայի դուք տայիք դրա հետ կապված, կա հենց այդ առաքման այդ զամբյուղ ասած էլի սումկաների խնդիրը, չէ, որը որ սա էս միջարույց իմ առաջարկացի, ես կուզենայի այդ հարցը տայիք, ամենամեծ խնդիրը դա է, որովհետև եթե դուք ճիշտ հասկացաք իմ ասածը, եթե մենք մենյու եմ, ինքը իր կուրյերը իր չամադանչիկով գնաց եկավ չէ եւ այլն։ Այստեղ հարց կա հետաքրքիր բա, որ ոնց ենք ապահովելու մեր այդ ֆրիլանսներին իրենց պայուսակներով։ Իրականում ստանդարտներ ասելու մեջ նաև Հա, ես շարունակում եմ էլի պատասխանը։ Ուրեմն այստեղ կա մտածած ալգորիթմ, որը հետո երևի թե պետք է իրականացնենք, կա մտածած կամ ուրեմն նախագծել հետաքրքիր զամբյուղ, որը կոմպակտ կլինի, որը չկա միջարույց այդ շուկայում, եւ երկրորդը ես իհարկե միտքս եմ միանգամից ասում, կա ոնց որ point-ներ անել, կետեր, պայուսակի վերցնել դելու, դա խոսք գնում է միլիոնանոց քաղաքի։ Այսինքն ես պատկերացնում եմ հետևյալն է գնում էլի ես ընկերուս հետ ման եմ գալիս ու ես ֆրիլանս պեշ մեկ է տեսնում եմ կողքի ռեստորանից դաստավկա եկավ բռնեցի դաստավկը մեկ է տեսնում եմ 50 մետրից բան կա առաքման պայուսակ վերցրեցի տարա 2 ժամ օգտվեցի եկա հետ այսինքն ստեղ այդ խնդիրը հենց ինքը տեխնոլոգիան բացարձակ ուրիշ բան է նկատի ունեցում մի հատ ուրիշ հարց տամ զուտ ինձ ձեր փորձն է հետաքրքիր փորձել եք ընդհանրապես թեկուզ մի հատ տրանսպորտի լոգիստիկայի օպտիմիզացիոն խնդիր լուծել զուտ մաթեմատիկորեն այսինքն տրանսպորտային լոգիստիկա կոնկրետ լուծած խնդիր չունեմ ես ինքներդ փորձել եք լուծել կամ ձեր թվում մարդ կա որը տրանսպորտի օպտիմիզացիոն խնդիր է լուծել մենք այս պահին չենք լուծել չկա խնդիր այդ եթե պարզ կա բայց խնդիրը հասկանում ենք էլի Շնորհակալություն, որովհետև կա, ես հիմա ունեմ բաներ, ոնց որ ռազրաբոտկե կա, վերաբերյալ այս ժամի հետ, այդ ոնց որ կա, որպեսի այդ machine learning ենք անում, իհարկե առայժմ սկզբնական, որպեսի ելնելով նախապատմությունից
օրվա պահով ասենք պրոգնոզ ենք անում, ինչքան կուրիեր կարա դուրս գա այս պահին, որպեսզի սմենը մենք կարողանանք կարգավորել, որ հարց տվեց մեր ընկերը, որ ոնց ենք պատրաստվում, չէ, այդ մեր պիկ ժամերին անենք, դա ծրագրային խնդիր է։ Այսինքն ստեղ ես տեսնում եմ հետևյալը, որ մենք ունենալով ենթադրենք Երևան ենք մտնելու, ենթադրենք հետագայում եղնելու է փոքր բանակ, որը մեր անձնական այդ վարձածները ընդգրկվում է արդեն ֆրիլանսները, հետո երբ որ բնական է ֆրիլանսները շատանում է, բանակը դուրս է գալիս, հա, կամ ինչ որ փոքրանում է ու գնում է մասշտաբի ռվենի հաջորդ տեղը։ Այսինքն հարցը դրան է վերաբերում, բայց բնականը շատ մեծ խնդիրներ կա լուծելու։ Կա ես ձեր ասած այո լոգիստիկայի, որը որ հենց այդ իմ ասացի մեջ է, որտեվ եթե հենց ձեր ասածը որ ասեցինք ելնելով ժամանակի, չէ, ինքը բաշխում է եւ այլն, իմիջիալոց էլի ագրեգատորների ի տարբերություն ասեմ, որ ագրեգատորները ես ինքս այդ խնդիրը ունեցել եմ որպես ագրեգատորի սեփականատեր, ուրեմն ռեստորանները ունեն իրանց պոլիտիկան, քաղաքականությունը, օրինակ նա պրոբլեմ չունի 7 կիլոմետրով հեռավորություն կլիենտը սպասում է, բայց ագրեգատորը 3 կիլոմետրից սովորաբար, ես ասում եմ Ռուսաստանի Դաշնությունում, հեռու չի գնում։ Հետևաբար ինքը կլիենտ նաև մեր ռեստորանը կորցնում է պատվերը ստեղ դրանով։ Այո։ Շնորհակալություն կներեք, եթե էմոցիոնալ եմ եղել մի քիչ։ Շնորհակալ եմ։ Ձեզ ենք շնորհակալ։ Եվ հաջորդ կազմակերպությունը Velvio SPN է, կներկայացնի Ալեքսը Բաղչյան։ Hi, how are you? My name is Alex Bogjan. I'm the co-founder of Velvio. So about a year ago, my co-founder and I did something a bit crazy. We decided to quit our jobs in New York and we moved to Yerevan, Armenia to try and launch one of the first bicycle sharing companies in Armenia. And we were told essentially every single reason why this wouldn't work. Everything from, Yerevan's too dangerous to bike in, it's too hot or too cold. And, we decided anyway that we were going to do it. And about 10 months later, we have more than 90,000 rides, more than 30,000 registered users, and 1,000% growth in active users. Now, I don't really want to talk too much about Yerevan Ride, but I want to talk about the micromobility industry in general, because we learned a lot from launching Yerevan Ride about the micromobility industry. And for you guys just to know what micromobility is, it's really any transportation that allows you any transportation less than 5 kilometers. So if you've ever taken, for example, a taxi from Cascade to Republic Square, that is a perfect trip for micromobility, a bicycle or electric scooter. And so we learned a lot about the industry in that there's a lot of problems in launching or managing your micromobility program. First off, the software is extremely complex to build. And because it's not just software, you're also interacting with hardware. And you're interacting with hardware, thousands of units that are out in the field. The software is really expensive to buy. So a lot of the people that actually sell you software, they're taking huge revenue share agreements from you. And so you can't really manage a profitable business. And finally, the business has really high operations costs. So if you don't do it right and you don't know what you're doing, you could waste a lot of money essentially making the same mistake over and over. So what we really want to do is kind of change the game in micromobility by providing the first end-to-end micromobility platform that allows cities and entrepreneurs to launch their own micromobility programs. These are things like bicycle sharing programs, scooter sharing, or electric bicycle programs. And we want to provide them with teams that have experience and expertise to help them launch their program and guide them throughout the process, as well as all the partnerships and integrations they need to be successful. So I'll deep dive into what that looks like. So from a software perspective, we've divided up our software into different modules. The first module we have is our operations module. This is essentially the front-end iOS or Android app that a rider would use to rent a bicycle or a scooter. And what we've done on top of this, a small piece of innovation we've added, is the concept of micro operators. And what a micro operator, just to give you an example, all the judges here, if you guys wanted to launch your own bike share in Gyumri, for example,
but one of you doesn't have the capital to launch 500 bicycles, you could then all become micro operators and own a piece of that fleet and then share the revenue equally. So it allows people to scale in their cities much more quickly by sharing the cost. And that's something that we're testing with different people right now. In terms of our insights module, this is leveraging the data from the whole program to essentially increase revenue, decrease costs, and create a better rider experience. And we can go through that in more detail afterwards, what that means by insights module. The reporting module allows these operators and micro operators to share their data in a safe and secure manner with key stakeholders like governments and municipalities. We also want to build a marketing module for marketing automation, provide marketing services and advisory services. Advisory services are really key because when you're launching these programs, it's really important to be hyper-local, right? And to give you an example of Yerevan Ride, we had 6 different prototypes of bicycles, right? The first bicycles that arrived were red in color, were no gears, were actually braking pretty quickly. And just by doing testing with different users, basically some of the Olympic team in Armenia, we found out that we had to change the whole model. So we went through 6 different iterations of the bike, 3 different iterations of the pricing model, and so you need those advisory services to ensure success for people launching in different markets. So right now, from a hardware perspective, we actually already integrate with bicycles, which you've seen in Yerevan. We have our new e-bikes that are coming that have their own controllers in them, that have a different piece of hardware. And then we have electric scooters, which are some of the latest coming out of China from some of the top manufacturers that we've also integrated with. And I won't ruin the surprise when these are arriving in Armenia, but it's very soon, essentially. So I won't talk too much about Yerevan Ride. So we've had a lot of success in Yerevan. We've launched, and we're tripling our fleet this summer. One thing that we're really proud about just in Yerevan, not like the vanity metrics of Facebook followers and Instagram, but we've taught roughly about 100 people or more how to ride a bicycle. And actually 100% of those people are women. Right? And so Armenia just naturally found out does have a bit of a gender gap between people who know how to ride bicycles. A lot of men know how to ride them, and a lot of women don't. And a bicycle is really one of the best forms of transportation and in terms of freedom to move around. So we've done a lot. We made a lot of impact. We've partnered with a lot of different people. We've partnered with AUA, putting a station there. We have 7 different stations in Yerevan Mall, in AUA, in Rio Mall, in Tufenkan, 7 different ones. We've also partnered with different institutions like Children of Armenia Fund to donate money to different rural villages, and we've donated bicycles to the Lori Smart Center as well. So we've definitely tried to help build that bicycle culture in Armenia. But really our goal beyond Armenia is to go from local to global. So we're expanding the fleet in Armenia, but we're already starting to sell our software to different people in the world. So we're talking to right now, we put a bid in, a government bid in Qatar for a Falcon Ride. So it's 4,000 scooters, and it's going to be 15,000 vehicles by the time the FIFA World Cup happens in Qatar. We're talking to Vodafone in Kiev, Ukraine, as well as Velobike in Sochi, Russia. And we have we actually have one more additional prospect from the US today. We're talking to another US city, Mexico and India as well. So we have more prospects coming. The one thing I'll highlight about this, we spent $0 on marketing. We haven't spent a single dime in getting these prospects through the door. So now that we're going to start gearing up the marketing machine, we ideally expect more to come through. So why Velvio? There are other people that actually do this in the space. So you have people like Wonder Mobility and Joyride. But really what they don't provide the end-to-end to really be successful. So you need to have every single piece of this work to really have a successful business in micromobility. At the same time, you have to have some sort of intelligence built into it so you can answer questions like, where are the best places for me to drop off my vehicles? What time is the best place for me to drop off my vehicles? Things that a lot of these software providers don't answer. And I wish I could draw a third axis in here, but it would become 3D, so I wasn't able to. But one key part that our team has that these people don't is experience. We were talking to a prospect in Mexico trying to launch for 500,000 person city, and they were talking to Joyride, and a 30-minute introductory phone call became about an hour-and-a-half phone call because he told me, you guys have way more experience than Joyride. I'm going to go with you guys. That was without even showing him our software and the work that we can do. So the experience really is a big differentiator for us. In terms of TAM, SAM, we have different TAM, SAMs, and SOMs. We can sell all the modules to one new operator, or we can sell each individual module to existing operators. We want to use the EIF grant to build out AI use cases, behavioral science use cases, and new ways to acquire data.
I can't go into this in more detail right now because of the time limit, but definitely, judges, if you guys want to ask more questions specifically about these, let us know. And in terms of a team, the two founders both have exits in the past. Abba Marnukian was part of LiveLook, which was acquired by Oracle. And as for myself, I was part of IBM Watson Financial Services, one of the first employees setting it up, and was part of IASD, a $100 million backed AI company in Silicon Valley, running their financial services group before it was sold in 2019. Thank you. Hopefully you guys can be part of our mobility revolution. Questions? So did I understand correctly that you are basically enabling me? I want to establish a bike sharing business in Diligent. You are just providing me a software. We're providing the software as well as the services. So let me just give you a great example going back to the client list. So you are now pitching the software, not the bike. No, yes, sharing I'm not services pitching in Yerevan. expanding Yerevan or doing anything in Gyumri, or what I'm trying to pitch is empowering people. Yeah. My question is, what about that market? Not the micromobility market, but the software, like this vertical software as a service market in this bike sharing. Like, do companies use other providers' services? Like, are there any companies who are creating such software for small bike sharing companies? Like, can you specifically go and talk about this, like the software part? Yeah, for sure, for sure. So let me just competition, like. Yeah, so the competition, if I'm trying to get to that slide with the clicker. Yeah, so actually, Mercedes-Benz, Daimler. These are the micro-mobility companies. No, these are the software. These are software providers. These are software providers. Yeah. Like Joyride is a software provider. Yeah. So a lot of people actually, it's much easier if you want to open in Diligent today, right? It's much easier for you to go get the software, buy the bicycles, and just pay a monthly fee for the software, right? Or pay a revenue share. But the thing is with these guys, so like, for example, Daimler, which is Mercedes-Benz, partners with Wonder Mobility, right? The biggest moped sharing in Germany is actually, I believe, Vulog, right? So people are doing this. And you have some of the biggest players, like, for example, I'm trying to think, like the big auto manufacturers partner with these guys. I think Toyota partnered with Vulog or Hyundai, one of the guys. So, a lot of people do just take the software off the shelf. The question is, the big issue is, when you look at these guys, because we spoke with them, there's no intelligence built into it. It's literally just like, here's an iOS app, here's an Android app, it's white labeled, and oh yeah, by the way, we're not going to charge you, $600 for a scooter, we're going to charge you $800 because we put a $200 premium on it, because we helped you get the scooter. And it really, it's a numbers game in the micromobility world. So they kind of screw you a bit here, right? So when we come and talk to a customer, we give them the white label software, we help them interact with the factories to understand what they need. We kind of talk them through, do you have hills, how's the theft rate where you live? And we walk them through, sort of give them the advisory services. Yeah, you have a question, I think. Yeah, like, I am now screening a couple of them. They are like launching scooter share micromobility platforms. Yeah. Okay. So, like, how you compare with this software? Like, what's your difference with this software? Yeah. Good question. Okay, so like my question was this: like, how your software is different? Like, how can you attract? Let's say I have an opportunity to go to get a software from them. Yeah. Like, what differentiates your software? There's a couple things, right? From like, whatever it is, how it is differentiated. So a couple things. From a roadmap perspective, what we want to build, end-to-end features, building all these different modules out, that's going to be a huge differentiator, right? From an AI perspective, none of these guys have any intelligence, analytics built into their existing systems, right? They're all just doing sort of reporting in a way, and they call it analytics. Also, from a pricing perspective, a lot of these guys are charging extremely high percentages of rides. So, for example, Bird in San Francisco, they have Bird Platform. They charge you like 30 to 40% of every piece of revenue, and then they charge you $800 for the scooter. So they get you sort of multiple times in different ways, and they don't really help you in terms of setting up, launching, and everything. So the one piece I'll say is, from a pricing perspective, we're different. From a software perspective, we're going to be different. And then from an experience perspective, we're different. And the advisory services we provide are much different than those guys. Like, the way we built this, just to give you an example, was, if I wanted to rebuild the Yerevan ride, who would I want to work with? That's sort of how we looked at it and we went backwards.
Thank you. We definitely want to know what are you going to do with the grant in case of success. So please, can you open the slide again and tell some details? There's no need to tell too much details. Yeah. I cannot get this clicker. Yeah. There you go. So there's 3 primary areas we want to focus on. The first is, so I have an AI background. We have 12 specific AI use cases that we want to touch on. And those AI use cases really cover 3 different areas. One is more sort of operational insights. So for example, how do I maximize the revenue during a day? How do I know where to drop off bicycles and scooters on a map, for example, in Yerevan, at what times, so I can maximize my revenue? Those are more operational insights. The second is more customer insights. So for example, how can we activate a registered user to become an active user? Some people are more likely to respond to coupons and offers. Others are more likely to respond to prompts, right? Like Sunday's the best time to ride today. So we want to understand our customers better, doing sort of more customer segmentation. And then the third one is more customer lifetime value. How do I, once we get someone riding, to keep getting them riding, right? So they take a second, third, fourth, fifth, sixth ride, for example. By push notifications or other offers and things like that. Behavioral science is how do you use still a bit of analytics and the data you have to create a network that polices itself and is actually securing itself. And what I mean by that is, for example, can we get users to report other bad users, right? Because 20% of your users cause 80% of the problems for the other good users. So for example, we have a rating system that we're working on, as well as, for example, behavioral science would be, can I try to get someone to drop off a bicycle for us in the right place? These are things that we want to work on. Data acquisition really touches on the idea of, creating new apps or new forms of features that can generate more data for us to feed the other 2, right? Like an inventory management system or something like that. Am I getting it right? You have a lot of unanswered questions. You need to do a lot of research to do this. No, so we know we have the data, we have the questions we want to solve based on our experience and based on talking to other people. We want to actually just build the software out for this so we can start selling it to people, essentially. Okay, and I just want to grasp the market of the software. Yeah. So the question might be weird because I understand nothing in this business. So like how many, like approximately, new like these bike sharing businesses are opening in the world annually, or like I just want to understand where are you going to acquire and what's your like customer acquisition strategy like for the next year, 2 or 3 years? Valid question. So there are about, in our estimates and what we looked at, 1,000 new operators will open in the next couple of years. And 1,000 companies? 1,000 operations, operators. And globally? Globally. But you have to realize, I know you're thinking like San Francisco and Bird, Lime, but there are so many like Yerevans in the world that just don't have anything, right? Like, I mean, let's look at Gyumri, let's look at, Dili Echmiadzin. You can look at all these, there will be operators in each of these places at some point in 10, 20 years from now. That's our full belief. And the idea is that we want to allow anybody who wants to open, they can start from scratch with the software, with our software, or we want to sell them an insights module to existing operators. So for example, if you want to go to, I'm trying to think of an operator we know, but there's one, let's say in Georgia, right? We can go sell them the insights module on top of their existing software to allow them to have the insights to manage their business better, right? So not only start with new operators, but build on top of existing ones. That's the market we're going after. And in terms of customer acquisition, you asked, right? Customer acquisition, we're launching our marketing campaigns now of Google ads and Facebook ads, but we do want to take more of a content approach. One thing that works in this space is education. So a lot of the customers we've gotten and have stuck with us is because we educate them. And so we want to do more sort of educational campaigns of like, how do you launch your micromobility business? What are the different costs involved? Something like that, more content generation to get people to build our own audience that will come to us, essentially. That's our goal. So I was just reading a report, a research on micromobility, and it is kind of quite gloom. Yeah. So they say now it's falling for an obvious reason of COVID. There is the hope for rebound, as it might be seen as a safer way of travel because it's like outdoors and everything. But at the same time, many cities start banning micromobility as a way to introduce chaos, etc. So
This kind of situation, and most of the companies are not profitable. Yeah. So this normally brings to situations where there are several major players and the other small dice, because the only major players can survive that kind of complex with the VC money, landscape, which is now happening with taxi business, as you may know. So with that kind of landscape, how do you see going forward when there are only a few large global companies managing micromobility business around the world? How are you going to be positioned with your software when they have capacity of hiring like zillions of programmers or doing everything themselves? Yeah. And seeing software as a major competitive advantage over competitors. Quite clearly, that's where the advantage is, because all of the bikes are basically more or less the same. All the scooters are more or less the same. Yeah. They're coming, like Bolt scooters and the other scooters are coming from the same factories, basically. So you made a really good point about sustainability, right? How do you build a sustainable bike share or scooter sharing operation? Bird, Lime, for example, you just saw Jump got sold to Lime. There's a lot of consolidation. I would say even more, how do you see yourself in the world like a few years from now, when there are just few major global players and you basically don't have any customers anymore? So there's two schools of thought, and I'll just be very upfront, right? There's two schools of thought. There's a school of thought that, Bird, Lime, everybody's going to take over the world. With VC money, they're going to power through. Now, that's happened twice now. We had it happen with the Chinese players, Ofo and Mobike, who tried to take VC money, take the US market, completely failed, and went back, right? Then Bird and Lime from the US tried to do it, and now you're seeing the exact same thing. It's going back. It's receding. Why? Because you can't apply the Uber model to micromobility. You can't say, let me take a ton of VC money and just blitz scale through all these markets. And so the only way to really, and that is our opinion and what we've read from different experts to do micromobility, is take a sustainable approach. We didn't launch Yerevan Ride by just pumping a ton of money into it and saying, oh, well, hopefully the ride fare will help us. 50% of our revenue comes from sponsorship. Everybody we're talking to here, and we've turned people away that say to us, oh, I'm going to put money into it. I hope I'll make my money back in 2 years. I'm like, buddy, don't fool yourself. Go find someone to sponsor it and actually make money so you can build a sustainable business. Like, for example, oh my God, this clicker is going to kill me. So everybody you see on here are not small players. Falcon Ride has a government grant. Vodafone is Vodafone. They're doing it for marketing. Velobike is backed by the Russian government. Everybody else is has somebody backing them. The guys in Mexico are talking to 4 different banks. The guys who have survived in micromobility, City Bike, Divvy, these are all people that had essentially a sponsor backing them. And that's who we're going after, right? The people that can actually build a sustainable bike share program. I hope that answers your question. And I think there are going to be small players. What I'm saying is basically, my understanding is that's very shaky business. And you are relying on customers who themselves struggle to find money. And kind of selling to that kind of market, or focusing on that kind of market, is a risky endeavor all by itself. You got yourself into it, I understand that. You made Yerevan Ride, and it's good. Yeah. But ultimately, you are dealing with a market where most of the major players are losing money right now. They're pouring the investors' money, burning money. And the smaller players are relying on local support, which might be kind of canceled next year. So anytime they're going to die. So what kind of continuity of business you see for yourself going forward? Is there, okay, so there is, of course, some shakiness, I'll admit it. If, for example, somebody has a sponsor and the sponsor goes under and then they lose that form of revenue. But at the end of the day, I mean, for us even, we signed a multi-year agreement. This is why I say the advisory is so key, right? The guys in Mexico that we had, they wanted to launch with the money. They had $100,000. They wanted to launch themselves. We told them, we're not going to help you guys and advise you guys as long as you have a sponsor that signs a multi-year deal. We help and guide them. So I think there is, if I was just a software provider, I'd say, you're kind of right here. Just giving software. But we're not just giving software. We want to help guide them, advise them. We have sponsorship decks that we give them, pitches. And we train them how to pitch sponsors, give them real numbers to back it up. So there is something about us helping them from a software perspective and an advisory perspective that we want to ensure customer success. Because ultimately what you're talking about is, how can I make sure that the customer is going to be successful? And the way we want to tackle that is from a software perspective and from an advisory perspective. Those are the 2 angles we'll take to it. Thanks. That's it? Oh, okay, Yes. cool. Thank you. Thanks, Alex. No, here. No, not me.
Եվ թերևս այսօրվա մեր վերջին մասնակիցը կազմակերպությունը Wirestock-ն է եւ կներկայացնի Միքայելը Խաչատրյան։ Hello, everyone. Mikhail from the CEO of Wirestock, and I'm actually going to start my presentation with a short story about my friend Davo. As me and Davo were hanging out a couple of years ago, he started showing me some of the photos and videos he's created over years. And he actually also told me about his dusty hard drive full of 1 terabyte of amazing photos and videos that he's never made a single penny from. And he asked me if I knew a place where he could sell his content. I immediately thought of stock agencies, as I used to purchase images there for my other projects. As soon as he heard that, he got stressed out. He told me selling photos on stock agencies is the worst idea. It takes hours to upload a single image, add descriptions, keywords, titles and categories, doing it on 5 to 10 different websites, to the point where it's not even worth his time. And then it hit me. What if we could create a place where content creators like Davo could get one-door access to all the marketplaces and be able to list their content in a matter of hours or even minutes? Fast forward 4 months, me and a group of friends built and launched the first version of Wirestock. In just a year since we launched Wirestock, more than 5,000 professional creators from all over the world have joined our platform and uploaded more than 500,000 photos and illustrations. About 1,200 creators have earned money through Wirestock, paying us 15% on every single transaction. We are growing rapidly due to our referral program that incentivizes creators, has actually incentivized creators to post articles, stories, and videos on social media and YouTube, and be able to earn money from their referral, from their friends earning through Wirestock as well. Our rapid growth has caught the attention of the largest players in the market, who have offered us exclusive partnership programs that create additional opportunities for our creators to earn through our platform. We are growing rapidly to capture a larger and larger portion of a $4 billion market, and then expand to capitalize on the bigger opportunity by helping the new generation of creators to earn through our partner marketplaces. Thank you for your time, and let's open it up for questions. Actually, I'll keep this. Can you please describe your business model? Maybe I missed, you mentioned that. Yes, so basically, photos are, our customers are able to license their commercial. Your customers are the ones who are posting? Our customers are photographers and illustrators, like Davo. So they're able to license their content through our partner marketplaces. And our partner marketplaces essentially pay our creators for every used, commercially or editorially used image, a royalty amount. So of the total royalty amount, we charge 15%. So the total amount, 15% of all the royalties earned through Wirestock, thank you, earned through Wirestock, basically are paid to us as a intermediary. And then you pay the other 85% to the illustrator or the photographer. There are certain payout thresholds that they have to meet to be able to collect the 85%.
But yeah, if they do meet them, they get the 85%. And how do you organize it technically? So how So the funds flow? it's through several payment systems. Currently, we support PayPal and Payoneer. So mainly PayPal, to be honest with you. Davo is not living in Armenia. For the 95% of the time, no. One question, just to understand. Why do you need money? Yeah, so we have business goals, obviously. So we want to double our revenues in just 12 months. We want to double our revenues in just 12 months. And so to get there, to be able to double it, we need to expand our costs a little bit. And like we want to do several things. For instance, we want to add video support. We want to add vector support. And then we want to launch our mobile app. So it might require more resources, but it's going to pay off because we're going to double our revenues. Why do you think this is the best way to double your revenues? Why do you think adding more features is the best way? Why don't you think that onboarding like 1,000 times more photographers will not be better for you? Because that's what our customers are asking for. They are currently already selling videos through our partner agencies, but not through us. And based on our research, we also have a small video portfolio. We see that it's the fastest way to get to the double number that I mentioned. So it's a very growing market, the video stock. So we want to get there. And it's not just video. We want to add vectors, and then we also want to improve our moderation because we're scaling really fast. So we want to be able to scale the moderation and the curation processes, which are resource intensive, as you may guess. Excuse me, is the company established in Armenia? Yeah. I mean, we have 2 offices here and in the US. By which company you organize all these transfers and payments? The Armenian one or the US one? No, it's the US one because there's a problem with PayPal and other problems. And tax issues as well. Because here you'd become the tax agent for this individuals. Yeah, I mean, to be an intermediary for all these payments, it's better to do it with the US company, but most of our staff is based in Armenia. I mean, all of us. I just want to understand a simple thing. Why should I, as a creator, instead of posting my pictures directly in Shutterstock, like post it through your platform? Like what it gives to me that I don't have in the other case? Great question. So if you, let's say you're a beginner, right? You just want to start selling your photos. You have a lot of photos. First, we're an aggregator platform, so we have higher than standard royalty rates. So for instance, the minimum, when you first start on Shutterstock, your rate is going to be 15%. We have 35. So that gives you a leap jump right there. So that's one. 2, since we have a lot of amazing creators on our platform already, it gives you, like our account has a higher ranking than the beginner account. So you get higher discoverability, more downloads. And then the other 2 factors are you don't have to keyword. So let me just finish. Yeah. So you don't have to keyword or add descriptions. We do that for you. And you don't only have to stick to Shutterstock. You can also upload your photos to Adobe, all from one place. So a myriad of advantages. So basically what I've understood so far, the main issue that the creators are, the new creators especially are facing, the main challenge is that the ranking system. Like if you are in Shutterstock for 5 years and you have 5,000 pictures there and some transactions, the chances that somebody will find you are much more higher than the chance that somebody will find me. So does your system somebody help with like prioritize the new creators in terms of ranking or what? So I want to understand, are you just focused on the new creators, or why with the old creator who has like couple of years experience in Shutterstock, why they would come and do it to yourself? So, you know, like in this context.
Yeah, great question. So when we first started with the model, actually back then we didn't have higher royalty rates. It was achieved later on. So we first targeted our product to existing creators, like 3 to 5 years in business, and we didn't have much traction with them. So we went to the new generation of creators who had tried marketplaces and failed because they hate it. The younger people don't like forums, keywords, all this stuff. So we found much more chemistry with them, and that was our initial user base. But since the platform got really huge and we got a lot of partnerships with agencies and higher royalties, like permanently, then we've been seeing in the last 3 to 4 months these older folks that have been doing work on Shutterstock join us as well. So now it's a mixed bag of both, actually. Is it possible for me to publish the photo through Shutterstock or to your platform Wirestock for instance, on Shutterstock, and at the same time, directly? No. So one of the terms we have with Shutterstock is we do cross-checking. So when an image gets uploaded to us, we search their database and find that the photo has already been there. We reject it. And same for Shutterstock. If an image gets uploaded to them, they see that it's already part of Wirestock, they'll reject it. But is it a common thing for Shutterstock to have aggregators like you? How many do they have? So one of them are basically our competitor. It's called Blackbox. They do they have a similar business, but only for video. So I think there are a couple of more like smaller ones for Shutterstock, but it's Wirestock and Blackbox right now that are doing aggregator business here. I mean, there is this company IM too. They're an aggregator, but they're not a one-door access one. They only work with Getty for like kind of higher end content and not really a competitor. So what potentially I lose working through you is that I lose my face. So nobody knows me. I can't do branding, right? So I'm just somewhere from somewhere, and I can't do my own career building unless I try to kind of separate from you and try to do my own career, right? Yes. Well, really, stock marketplaces have never been used for self-promotion. It's not a common use case. Photographers usually use either personal websites or other websites like Unsplash, Instagram for self-promotion. So there's no really major disadvantage here. Yeah. I have one question. Can you hear me? Yes. Hi, Mika Jan. Hi, Arto. Onces. Merci. Mikjan, my question would be, last time when Hov was presenting Wirestock, so the main issue for the photographers was that they are not they are having like a lot of challenges because people are stealing their images, right? So that's the main reason why they lose money, cannot sell their images. And what I believe Hov presented something related to the blockchain and kind of some technology that might be potentially not 100% solve this, but in some portion it will solve this problem. Is it still actual? No. That's kind of that was part of the main product offerings when we first released Wirestock, the first version. But kind of one of the due to as a result of a lot of hypothesis testing with our customers, we realized it was not as big of a problem as we thought. The bigger problem was the time spent and the resources spent on getting your images listed. So we decided that we better focus on what the real pain is, as opposed to doing multiple, going in multiple directions. Okay, got you. So you are not doing anything with the blockchain right now? Not at the moment, no. No. Thanks. Okay, thank you. So one last question, probably. Do you make any quality checks
before any of the works are published, and how you do that? Yeah, exactly. That's actually one of the things that we're going to focus on in the next 12 months. We do have a curation team that checks every single image, and then we also have automated curation. So certain problems in an image would get detected, and would just get confirmed by a curator, and certain images are actually like checked more closely. But we do check every single image because that's what our partners want. That's one of the reasons why our partners want to do business with us, because we do curation for them. And it's kind of cheaper to do it in Armenia as opposed to other countries. So. Thank you. Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, այսպիսով նորարարության զարգացման եւ մարզային համաֆինանսավորող դրամաշնորհների Վենչուրային Համաժողովի երկրորդ օրն էլ եկավ իր ավարտին։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր ժյուրիի 9 անդամներին եւ իհարկե մեր մասնակիցներին, 20 մասնակիցներին, ովքեր ներկայացրեցին իրենց հետաքրքիր ծրագրերը։ Ժյուրի անդամների գնահատականները կամփոփվեն եւ արդեն մրցանակաբաշխության արարողության ժամանակ կհայտարարվեն հաղթողների անունները։ Կարծում եմ այսքանը, եթե հարցեր չունեք, արդեն հրավիրում եմ ձեզ ընթրիքի։ Մրցանակաբաշխության կոնկրետ օրը եւ ժամը դեռ պարզ չէ, մենք հավելյալ կտեղեկացնենք։